Welcome, and a prime afternoon to everyone. I'm Thunderbird Prime, Master of YouTuber, and today, I almost said tonight, today, we're going to be streaming Girls Frontline 2, and we're going to pull for Helen. Yes, uppies everywhere. Where mommy? She's right there, Jack. What are you talking about? Spring mom. Lap pillow. Totally worth it to get this outfit for Springfield. Anyways. 72, huh? Alright. First, let's do a little warm-up. I got 10 of these standard pulls, and of course I get nothing. Not even a T-doll, just a gun. Alright. Enough of that fake out. Time to pull for Helen. On 50-50 again. Without further ado, let's do it. Nope. Hey! Regular SG-12. Not a retired version. Oh, never mind. We got the retired version anyway. We got both. Somehow, we got both. Alright, keep an eye on that number. We're at 62. Once we get to like 22, we're still doing individual pulls. Like, we can always hold out hope that we'll get a Florin situation again, even though it's highly unlikely. The chances are very low, but it's never zero. Oh! Alright. A little sooner than I thought. Let's see how this goes. Mailing. Give me the luck, Mailing. Whoop! Yeah! I know Yuko Kaida's voice anywhere. We got her. Ding. Hell yeah! That was quick. Yep, it's Voy Mestina. That range, baby. Voy Mestina and Helen in Girls Frontline 2. Chaska in Genshin Impact. Saori in Judgment and Lost Judgment. But now we gotta save for Feitusa. I don't think we have enough to go for Feitusa and Feitusa's weapon and Helen's weapon. That seems highly unlikely. I mean, if we go here, 152. We need 160. Let's save up a little more before we go crazy. Alright, let's see what we can do. Yep. Oh. Nope. It's like, nuh-uh. Chop. At least she doesn't punch me. She's just light karate chop. Alright. How do we trigger the uppies? That's how. Whee! Head pats. Aw, kiss too. Okay, let's see. Alright, time to level up. The usual process. We need more shotgun characters. Shotguns are fun. Damn. Not even that chest plate can reduce the bounce. Boing. Like hologram flag. Cool. Actually cool.
I'm surprised we don't have the technology for that yet. Or maybe we do, and I just don't see it very often. Ding! Alright, let's see. Neural Helix. And then lastly, we'll do the weapon. We did get one copy of her standard weapon. Holograms, unfortunately, are not as simple as sci-fi makes it out to be. Damn it, sci-fi gave me unrealistic expectations of the future. Alright, we need, let's see. I can math. 4. 24. Look at that, 96 plus 24 is 120. Perfect! And then I'll have to review Helen's people's sheets for Helen. Figure out which nodes I need to go for first. But I don't have enough of these data connections. I'm being bottlenecked, even though I get red tea every time at the crew deck. Alright, now let me look at their skills first before I decide. Let's see. Active buff sharing, okay. Taunt. Buff, tile, defense. Okay, buff, buff, buff. Buff. Yup. Alright. Shield. Sorry, no holograms. But you get unlimited LEDs and giant advertisement screens in China. They're living 2050. I can hear the sarcasm through the text, Jack. Alright, so we want freezed, and we want defense. What's equilibrium? 1 point of stability. I mean, that's always good. Okay, let's see. Defense boost. Freeze unity, definitely. Being a freeze unity would definitely help everyone. Burn boost, not so much. I don't know about onslaught mastery. She's the buffer. She's not basically the attacker. Let's see. No, corrosion unity doesn't help. Bloodthirst. When attacking, Well, she's doing defending. She's not doing the attacking. Freeze boost. I'll take that. Alright, now we're on the support nodes. 8. But my freeze unity will be overcapped. Unfortunate. Ichor conversion, HP. Attack is increased by max HP. As a tank, that helps. Let's see. We can't go too much on freeze unity. We can get more freeze boosts, though. Attack boost, freeze boost, follow-up strike. Take that. Yep. Don't even think about it. Lone Rider countermeasures. When there's only one enemy unit within 3 tiles. Freezing Smite? Yes. Lex Talionis? Sure, why not? Change to... Yep. Oh, unlock the skins. Even though we don't really need to. Anything that looks better? Not really. We don't have a lot of shotgun skins, except the carrot. I don't even know why I have... Oh yeah, I just got the carrot to try to get my, you know, skins and accessories rating up so I can get that Springfield Cafe skin that's gonna take forever to get because I don't buy weapon skins. Because why the hell would I? Alright. Enhance. Unfortunately, I only pulled 1 copy of the standard weapon. Oh well. Alright, do we have any...
Alright, we have that. Let's see. Pack boost. 3.8. 3. Alright, 3.8. Duckbill. Double barrel duckbill. Hell yeah. I don't know. I guess we go freeze boost. Oh. I see. I see. Huh. Maybe we don't go freeze boost. Maybe we go, I don't know, allay support? Eh? Sure. Sure. I guess. No, go this one. Boost is better than flat. Always. And sure. Sure, sure. Alright. Calibration time. Mosin alt, finally! Even though I'm not really in the habit of buying oath rings in Girls Frontline 2. Or any game for that matter. The only time... Even in Azure Lane, I just wait for like free rings or something. Actually, I have to retract my previous statement. I do get oath rings in Azure Lane, but only when it's like a bundle or a discount. And if it comes with an alternate wedding skin, then I'll do it. That's beside the point. Oh. Hi, Appy. 500 points away from making me drink the plink. Ugh. Why would you? Why would you hold that over my head like that, Appy? I thought you liked me. Anyways. Chaos, that's why. You know what? That's fair. I do love you, but chaos. I get it. Sometimes you have to slightly bully your favorite streamer sometimes. Just so they don't get too comfortable. Oh yeah, we can't do extreme calibration yet. Just gotta, let's see, yeah. When using defense skills, additionally applies Area Defense 2 to allied units for 2 turns. Yeah, she definitely feels like a oops, I didn't put the chips. Oops, I forgot about that. Whoops. What a waste of money. Alright. Yeah, everything's much better. Don't show this message again. Please don't show this message again. I know what I'm doing. I just had a brain fart, that's all. Ooh, that's some good gains. I'll take that. Wait. Wait. What? When the well, okay, see? Those Freerin and Nicole models were free. They're free to use, and I'm like, you know what? Why the hell not? Let's give chat something to mess with while they're bored. Well, speaking of things to mess with. Clearly, I need to get this. Hot damn! Well, let's match the mood. I see what you did there. Well, now you're further away from the plink. Alright. Is it gonna ask for my credit card info? If so, we might have to hide the screen for just a little bit. Alright. Wait a minute. Do I want the extra stuff? Probably not.
All right. Let's preview the stuff. Let's see if it's actually worth it. Nah. The arm gloves are better. Let's see. No, the long skirt is better. Long skirt's better. Thigh highs. Tempting. That's actually tempting. Should I? Oh, the Leva skin. Oh, yes. The new gotcha skin. And, Dushev Naya's new skin is also in that gotcha skin. The center split, it's just a plunging neckline. I'm still thinking about this. Do I want the gift box? Probably not. I think as is, the skin's fine. Nothing really needs to be added. You know what? The real best part is the jacket over the shoulders. That somehow completes the look. Like, the sunglasses, jacket over the shoulders. The pistol around the thigh. All excellent. You know what? I don't think it's really worth it to get... I think the dress itself is fine, so... There are other ways to obtain this item. Do you wish to proceed with this purchase? Yes, I am going to... Yep, it's pulling up the info. Good thing I hid the screen. How would you like to pay? Oh yeah, I definitely have to enter information. Where the hell's my credit card? There it is. You know, there's a reason why I keep my credit card, like, on my desk, because for situations such as this. Alright. Enter the 16-digit card number, yada yada yada, ba ba ba, that. Expiration date, it's this month and this year. The funny 3 security numbers on the back of your card, and the name on the card. Well, you know who I am. You don't need me to show you who I am. Save this method for future use? Hell no. Hell no. If I'm gonna make an important decision like this, I have to go through the full process to make sure I actually want it. Pay up. Payment successful. Alright. Where now? Confirm. Alright. Does she still do the uppies? Yes. Whee! Aww. Alright. Let's fix your hair. Chop. She knows me so well. Perhaps a little too well. Now, let's see if there's any special dorm interactions with her. Ditch pass assessment, yada yada yada, level up, use her in combat at least once. Let's give her a gift. Let's see. Can we not? Just dorm. Proceed to gifting. Let's see. How do I just go from regular dorm view? Doi. Let's see. Proceed to gift. Bam.
this. I forgot how to get to the dorm normally without gifting. Is it through the crew deck? I think it's through the crew deck. Crew deck. Haha, doi? Yes, you just get donked. Let's see. Do I have to talk to Mei Ling? Appoint on-duty attendant. I did. Yeah, I do believe these are the dolls that greet me. Let's see. Mei Ling. No, that's not it. The weather board. Let's see. That's not it. Oh. Wow, we can actually... Huh. Maintain area. Oh. Okay. Shit. Let's see. Ah. New area. Unlock? Finally, we can use all these coins again. It's been a while since we needed to use these coins. Finally! Time to get our gains. Why is there this random picture of Peridia just sleeping in the bed? Alright. Commander's hotline. Okay, there we go. Thanks, Jack. Alright. Okay, that's dangerous. That's the first one we see. That's dangerous. That is dangerous, too. Alright. Ah. Holy shit. Mika team, you are playing with fire. Okay, we're getting a little distracted here. We need to actually start the story. Slumbering nightmare. An erased existence leaves traces behind as destiny continues marching forward. One week after the explosion at Lviv. So 1 week after Corpusant. The Elmo continues its sprint through the desolate, empty wilds. We paid a bitter cost to break out from Lviv. In order to escape from the URNC's forces, we were forced to pass up several resupply opportunities. Instead, we had to move repeatedly between satellite cities. This back and forth movement continued until we finally shook off our pursuers. Okay, you can just mute the tab, change tabs, go do something else. And I will, yes, I will drink up water. All maintenance work on the dolls had only just been completed today. It was only through the support of underground brokers that our combat squads could be kept running, albeit with great difficulty. Even so, the Elmo only dared to move within the most treacherous areas of the Yellow Zone. We hid ourselves in the wilderness like an injured beast, carefully hiding all traces of our advance, afraid that a movement too abrupt would invite the bounty hunters to encircle us once more. Oh. Back to normal, huh? There we go. Get my controller back. It's important. I get that joke.
We had to shut down power to the majority of the Elmo's facilities to conserve energy and evade our pursuers. Only the most crucial equipment still runs, such as the equipment inside the med bay. Sparse sunlight filters through the window, painting faint splotches of light upon the floor of the med bay. Though a few rays illuminate the interior, they cannot dispel the heavy, chilling stillness that hangs in the air. I sit on the edge of the hospital bed while Kotefe carefully changes the dressing on my abdominal wound, a farewell gift from Lviv. Though not life-threatening, the tearing pain still lingers, gnawing at me. If the volume needs to be adjusted, just let me know. I glance down at the freshly applied white bandages around my waist and shake my head. Kotefe shakes her head. Her gaze follows mine to the small figure beside me. Helena lies quietly on a bed, her eyes tightly shut, her complexion as pale as a sheet of fragile paper. After rescuing Helena from the underground laboratory at Lviv, her condition continued to deteriorate. Even upon our swift return to the Yellow Zone, Helena's weakened state showed no signs of improvement, and indeed appeared to be progressively worsening. Except for a brief period of lucidity on the day she returned to the Elmo, Helena kept falling into a state of semi-consciousness, her daily periods of deep sleep growing ever longer. Knock, knock, knock. An almost imperceptible knocking sound, akin to a faint friction of fingertips against the door, rather than an actual knock, interrupts Kotefe's anxious statements. The hatch slides open gently, revealing a figure with pink hair standing outside, seemingly hesitating whether to enter or not. Finally! Melanie makes a reappearance in the story. She was surprisingly absent from Corpusant. It's Melanie. Melanie does not reply immediately. Her gaze, tinged with unease, passes right over me, fixed intently on Helena in the hospital bed. Melanie clutches the hem of her skirt, as though summoning the courage to reveal some secret. Melanie's words are disjointed, as if she's desperately piecing together concepts and terminology she does not fully grasp. I look at Melanie, who seems somewhat flustered, and try my best to understand what she meant. Kotefe tilts her head for a while before slamming her fist on her palm, seemingly having come to some sort of conclusion. That could be the case. As though startled by our conversation, Helena stirs in her sleep and opens her eyes. A smile breaks across Helena's pallid face as she struggles to rise. Kotefe hurriedly moves closer, helping Helena sit up as she gently smooths out the disheveled strands of her hair. Helena sits demurely, tilting her head curiously to observe the new visitor.
してここにいる私を知ってるのか。姉妹たちの存在をかすかにだけど感知できる。あなたからは何か特別な感じがする。 Yeah, she was almost used at the key. どこか遥か遠くの場所にある気配みたいな。 Nirvana? Does Melanie sense Nirvana as well? Helena finds herself lost in recollection, as if a key had unlocked the door to her memories. 遠くの場所。 Nirvana. Helena's gaze grows distant, as though she were straining to recall something. But she quickly returns to a state of weakness, much like a withering flower deprived of the sun. 指揮官、ごめん、疲れた。 Helena starts to sway with weariness before she can even finish. Kodafe, standing nearby, immediately steadies her. Helena closes her eyes and falls into slumber the moment Kodafe lays upon the bed. The girl's complexion grows increasingly pallid. Her face is etched with pain as her irregular breathing becomes more apparent. Helena's recent moment of lucidity feels like a momentary illusion in the face of her current reality. I turn to Melanie. Melanie steps back nervously, then continues to compose a response. 私も聞いただけで詳しくは覚えてないけど、特殊な養分がないと花は枯れるんだって。 Oh god, do we have to find epiphyllums for Helena now? Oh boy, this feels like a dangerous mission then. 栄養剤だけではダメですか？ No, she needs collapse radiation. Melanie shakes her head vigorously. なんというか、緑色の実験室のすべてのヘレナはそれが必要だった。 The green stuff. Melanie, I know you're a child, but could you be a little more specific? I mean, I have an inkling of what you might actually mean, but I need to be absolutely sure. コルフェ、グローザが持ち帰った資料の中に近いものは？そうです。思い出しました。チルロビグの実験室から回収したデータにバイオに成分不明の高濃度栄養剤を使った記録があります。 Good job, Groza and Kolfe. 状態を安定させるのに非常に有効だとか、それのことなんじゃないでしょうか。 That's exactly what we need. Melanie nods. 今からその実験室を探す時間はないな。成分はわからないのか？すみません。栄養剤の成分についての記録はありません。 Damn. We hit a roadblock already. それに成分が分かったとしても詳細不明のまま製造に取り掛かるのは危険です。 If only we kidnapped Chilovig or something. そうだな。やはりパラデウスの拠点から寄生品を拝借するのは無難か。わかった。 The girl on the sickbed is still deep in slumber. Her eyelashes flutter gently like a butterfly's wings, yet one could not help but worry if the next flutter would serve as the final beat. No, this isn't the time to think of such things. I shake my head to throw off the worrisome thoughts. I caress the girl's hair as I open my mouth to speak in a soft voice, as though I were making a promise. ヘレナ、薬を探してくる。大丈夫。すぐに良くなるさ。 Also, a little heads up, chat. We might take a break during the middle of the stream so I can have dinner. It's a rare afternoon stream, so these things just happen. Helena's body floats upward from the sickbed, as though her half-asleep self had heard my promise. Her three spheres gradually disassemble themselves in an azure glow and surround her. They eventually coalesce into a blue glowing box with Helena contained within. コルフェン、メラニー、ヘレナを頼む。任せてください。ちゃんと面倒を見ますから。私も頑張る。 Melanie is a good girl. 大丈夫。きっとうまくいくよ。
I leave the med bay and walk straight to the bridge. The anxiety in my heart burns like a raging fire, combusting any semblance of composure I had to ash. The real storm, it seems, has yet to pass. Groza had just finished downloading the latest list of bounty commissions from Brief through an encrypted network, and my name is prominently featured. It is certainly fortuitous that the picture used for my wanted poster only features a hastily taken, blurry side profile. Even so, we still took measures to clamp all external comms channels. The Elmo alters its course once again, heading deeper into the yellow zone. As it stands, acting rashly would be unwise. We shouldn't risk drawing attention to us. But Helena can no longer wait. グローザ、イエローエリアにあるパラデウスの拠点をマップに表示させてくれ。すでに知っているものと闇ブローカーから聞いたものを。The typical life of a wanted criminal slash terrorist. どうしたの？ Thanks, Griffin. ヘレナに必要な栄養剤はパラデウスの実験室でしかない。状況は一刻を争う。Save the child. 今はもうリビウに戻ることも前みたいにグリーンエリアを出入りすることもできない。イエローエリアにある奴らの拠点が最良の選択だ。了解。すぐに情報を整理して候補をピックアップする。ここ数日でリビウからかなり離れたわ。この辺は人口密度が低いし、しばらくは追っ手に見つかる心配はなさそうね。理想はエルモ号を目立たない場所に止めて体勢を整えることだけど、そうすれば実験室に向かう招待だけ出せばいいから、エルモ号を危険にさらすリスクも減るわ。Klukai, who had been listening in silence all along, takes over the conversation. Her voice remains as composed as ever. 物資も限られてるし、補給できる場所を探すのも急務ね。Yeah, that's an issue too, huh? 見つかるといいな。ずっと警戒態勢維持するのも楽じゃないし。Oh god, you can see the bags under Mishti's eyes. Klukai ignores Mishti's complaints with seasoned ease. She turns to me. 指揮官、補給任務は404にお任せください。ああ、イエローエリアの奥深くまで行けば闇ブローカーも減ってくるし、エルモ号の維持にもリソースがいる。確かに臨時拠点を作った方がいいな。Which is kind of difficult when we're wanted terrorists with bounties on our heads. そんな都合のいい場所あるのかな。あったとしても、とっくに生き袋とパラデウスに乗っ取られてるに違いないよ。I still find it funny that Mishti and Rebella have the same voice actress, just like Helen and Voimastina. Mishti's statement throws the ops room into silence. I stir the yellow zone's sprawling foreign map, unable to suppress a frown from surfacing on my face. Beep beep. The sudden alert sounds breaks the stifling silence. 指揮官、メッセージを受信したわ。Uh-oh. この信号。 Suomi! スオミさんです。 Wow, スオン、どうしてこんな時に。再生してくれ。 Hi, Suomi. The cell is put through, or the call is put through. After a burst of crackling static, a familiar, anxious voice comes through. You know what's funny? Because, like, Suomi in Girls Frontline 2 and Navia from Genshin Impact are voiced by the same person. You put them side by side. They look like sisters. With Suomi clearly being the younger sister. Yes, the one with Urid, Bathild, Lotta. Yeah, those guys. I remember. You need help? Yep. A sudden boom cuts off Suomi's voice. The ensuing footage grows intermittent amidst the smoke billowing everywhere.
More intense gunfire can be heard through the call. We even hear some of the frantic, disjointed shouts amid the noise, like, Suomi, come help us. Suomi's voice abruptly ceases after yet another tremendous boom. The call is severed. The last signal transmitted contains only a set of coordinates. Mei-Ling grabs my hand in a panic. It's like they're baiting us or something. Exactly, Groza. I'm glad we're on the same page. Of course he can. Groza swiftly marks a flashing red dot on the map. I study the set of coordinates marked on the map, weigh my options briefly, then issue my orders. We are going to intentionally spring the trap. Alright, let's see. Helen. Eliminate all enemies. This should be easy. Alright, let's see. Order. Yes. Confirm. Combat stato. Let's do this. Yeah. So much movement. Everyone's just going crazy. Bye-bye. Bye. Bye. A meticulously tended garden sits within a certain corner of a white zone. A poised, elegant girl in a white dress silently enters the garden, stopping behind Dandelion, who is currently pruning some flower stems at a leisurely pace. Oh, hi, Heli. This is the first time we actually get to see your face. Yep. Those old fogies. Dandelion remains focused on her pruning, trimming away excess branches with her garden shears without turning her head.
Dandelion trims off a final forked branch before setting down her shears. She turns to Heli. 用意された真相を見てくるといいわ。でも覚えておいて、彼らの与えた選択に必ずしも従う必要はない。肝に銘じます、ダンデライオン様。Heli bows slightly and turns to leave the garden. The same moment, a vast flood of data surges into her core. She stands in silence as the torrent of information is rapidly deconstructed, categorized, and reorganized within her level 2. Dandelion slowly turns around once Heli's silhouette vanishes at the edge of the garden. Her gaze falls on the branches that she trimmed earlier. A small, pure white flower blooms quietly on the branches, having escaped Dandelion's shears by sheer luck. Dandelion gracefully picks the small flower from the branches. She rolls its slender stem between her fingertips, twirling it leisurely before her eyes, as if she were savoring some kind of ludicrous art. A soft laugh ripples through the garden. 面白いことになったわね。無知な人は真相を探し求めることで不安を和らげようとする。Dandelion frees the pure white flower from her fingertips, allowing it to float down to the ground. たとえその真相に意味がなくてもね。ご安心ください。危険は排除しました。Hell yeah. How many story notes do we have here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Buckle in, chat. We're going to be here for a while. Bygone name. Lost memories never truly vanish, and the revered name in my heart becomes clearer and clearer. And there's Alva doing her absolute cinema pose. The acrid smell of smoke hangs heavy over the temporary base. Bathill despises this very scent, which often came bundled with conflict in the past. And for the doll community, the scent often signifies a great danger, which has already arrived before them. Although they just managed to repel an assault from their enemy, there is not a shred of joy within the temporary base. Bathill frowns as she repairs Suomi's heavily damaged frame. 組、次の戦闘に耐えられますか? Suomi asks her gingerly. The enemy had managed to surround Suomi in the battle prior. Although she did manage to break out of the encirclement with Dushev Naya's help, her frame still sustained severe damage. Bathill stands up and shakes her head at Suomi. 応急修理はしましたが、今は撤退するべきです。え、撤退するんですか? 物資が残りわずかです。このままではあなたもルシェーブヌイさんの廃品になりますよ。外周の防衛線を突破されたら、お姉様と皆さんが隠れてる発電所を守りきれません。敵は何か探しているように動き回っています。ここで引いたら発電所の位置が知られる恐れがあります。みんなコミュニティの未来のために頑張ってるんです。私たちだって。 But Suomi, you can't do anything if you're dead. 私とデュセーブヌイさんの迂回戦術とバチルダさんの作った装置があればまだなんとか。勇者たる者、命を懸けて国を守ってみせよう。賢明な判断とは言えませんね。攻撃を受けてから数日経っています。敵がその気なら私たちがいくらここで踏ん張っても無駄です。それにあなたの素体ももう限界。潮時です。せめてもう少し。みんな私たちの帰りを待っているんです。 Suomi looks at Bathill with an expression bordering on pleading. 指揮官に応援を要請しました。増援部隊さえ来ればきっと敵を撃退できます。 Bathill's frown deepens when she hears the origins of Suomi's reinforcements. 本当に来るんですか? Her distress is palpable. 今の私たちを助けたところで面倒ごとに巻き込まれるだけです。賞金ハンターがメリットもないのにそんな要請に応えるわけがありません。
Suomi's serious rebuttal makes Bathild fall silent for a moment. あなたが信頼していても私が警戒しない理由にはなりません。これ以上の不確定要素はごめんです。マチルダさんの心配もわかります。けれど一度でも指揮官に会えば結論は変わると思います。それにもうみんな限界です。この拠点を守るにはもはや指揮官に頼るしかありません。 Boom! The shrill crack of gunfire and artillery shatters the peace before Suomi can finish. 戦力の差を見抜かれたようですね。じきに総攻撃を仕掛けてくるでしょう。包囲される前に何とかしないと。塔に登り我が裁きを下してみせよう。はい、私は狙撃を援護します。無茶だ。今は拠点の遮蔽物を利用して反撃しながら交代するべきです。でも指揮官はすぐに来るって本当に少しの猶予もないんですか？ずっと交代し続けたら。分かってます。けれど Bathild grits her teeth, conflicted. Hold the line and wait for the commander whom Suomi trusts, or abandon the position, break out of encirclement, and retreat. Just as Bathild is about to make the decision. Beep beep beep. A new yet familiar signal source slices through the battlefield like a peerless blade, carving through the raging inferno that was poised to swallow them. Bathild's brow unfurls somewhat when she finally recognizes the icon of the new signal source. Beside her stands Suomi, whose face is already lit up by a radiant smile stemming from the heart. Looks like we came just in the nick of time. You know what that makes us? Big damn heroes. 指揮官、私システムをアップグレードした方がいいのでしょうか？ Dushifnaya, this is great. It's the commander's backup. I always believed the commander would help us. Reorganize and regroup. We need to hold out a little longer. The hero who will turn the tides has arrived! Protect allies and eliminate all targets. That should be easy. Combat, start! ここは通しませんよ。私がついています。お静かに。制圧。 Bye! 行動開始。時間に注意。 Link. あなたの罪を The 数えな double. さい。 The green. Cyclone! Shoka! 立ってろ。どこを見てるんですか？運命を受け入れるがいい。 Uh-oh. Leave my friends alone. 制圧します。脅威を排除する。 Got him. これならどうだ。 Yeah. As the final Mongi security drone plummets to the ground as a pile of burning scrap, Suomi practically bursts out from the temporary base, frantically waving as she leads her companions to board the Black Hawk helicopter fetching them. The Black Hawk touches down smoothly on the Elmo's helipad, its downwash accompanied by a mighty roar. When the door slides open, Suomi sees the commander waiting for her in the helicopter's outwash. Standing next to him is Mei Ling, toolbox in hand, a hint of anxiety on her face. ありがとうございます。信じてました。スオミの頼みとあらばどこにいても駆けつけるさ。 Mei Ling hurries over with the toolbox as the conversation proceeds. The two girls, reunited after a long separation, hold each other in tight embrace, but only for a moment. Mei Ling grabs her tools the moment they release the hug, immediately beginning to examine Suomi's frame. As Mei Ling examines Suomi, a doll dressed in a mechanic suit appears from behind her and walks up to me. ありがとうございます。あなたたちがいなければ今頃あのエリアを放棄してスオミも今以上のダメージを負っていたでしょう。
気にするな。スオミや君たちが信じてくれたおかげだ。 The doll, whose name I do not know, gives me a curt nod. Seeing that, Suomi steps in to introduce her to me. 指揮官、こちらはバチルダさん。人形コミュニティの凄腕メカニックなんですよ。ここ最近ずっと全員の素体を直してくれていたんです。民生用人形の私にできることなんてそれくらいですから。 You do plenty, Bathhill. Thank you. そんなことはない。ここまで持ちこたえられたのは君たち一人一人が頑張ったからだ。状況は君たちの通信を聞いて理解した。すぐに防御体制を整えたので、多少ダメージを受けましたが、誰も犠牲になっていません。I nod. Looks like we managed to help them before they sustained any losses. でも変だな。なぜ君たちがマグニセキュリティに狙われているんだ。マグニセキュリティ、私たちを襲った部隊のことですか？ああ、手強い傭兵集団だ。前に戦ったことがある。雇い主は強力な存在だ。目的もなくイエローエリアに現れるとは思えない。これまでの経緯を教えてくれるか。 Yes, give us the deets. 最初にあの人たちを見たのは数日前、コミュニティの拠点の近くでした。何かを探していたようで、あらゆるものをなぎ倒しながら荒野を進んでいました。お姉様も最初は死者を送って接触を試みましたが、相手は逆に攻撃を仕掛けてきました。結局彼らの目的は分からずじまいで。 Okay, so they're assholes. 連中の手口、まるでこの地域一帯を一掃するつもりのようでしたね。お姉様はコミュニティの存在を隠すためにみんなを連れて発電所に行きました。この辺は環境が劣悪でずっと人気がなかった。スオミが座標を送らなければここに誰かが来るなんて思いもしなかっただろう。一体何が目的でこんな不毛の地まで。わかりません。狙いが発電所じゃないのを願うばかりです。発電所？スオミさんが前に言ったあの？はい、私たちはそこで。 Shh. Bathhill gives Suomi a tug, shaking her head. To that, Suomi beams her a soft smile. 大丈夫ですよ、マチルダさん。メイリンさんも指揮官も信頼できますから。発電所の周囲はまだ少ししか探索できていませんが、リッタラさんによれば農作物の栽培実験を行っていたようです。実験は失敗に終わって人間のスタッフは全員いなくなって、あの人形だけが残りました。 An experimental farm? That does sound suspicious. If that is indeed related to the plans in the Lviv lab, I can understand why Mongi Security would have their eye on it. スオミ、発電所の地下にパラデウスと関係のあるものはなかったか。でもパラデウスは確か指揮官が10年前に。 Oh, I wish I did. ああ、そのはずだが、少し前に奴らの痕跡が見つかった。今もイエローエリアで活動していて、この前リビウに大きな被害をもたらした。そんな。 Oh no. Dead eyes. それじゃ指揮官はこの発電所が怪しいと思っているんですか？ Well, we can't rule it out. そうですね。少なくとも前回の探索ではパラデウスと関係ありそうなものは何も。それにこの辺に人間はめったに来ません。本当にパラデウスの拠点があったとしても、もう長い間放棄されてるんだと思います。そうか。 Is that so? I think back to the time I visited Orphelune's research base. Crops were not exactly in abundance there. Maybe it really is a coincidence. A sudden comms ringtone interrupts my train of thought. お姉様からです。お前のメッセージを受信した。無事か？はい。指揮官が駆けつけてくれ
The caller pauses for a moment right before we hear a flurry of discordant noises, mixed with some muffled murmuring. 人形コミュニティの代表としての意見を。お姉様？よし。そうね。その指揮官につないでくれ。Suomi nods and passes the terminal to me. A distinctive, dashing doll appears on the screen before me. いや、指揮官。私が人形コミュニティのリーダーのウルリドだ。どうも。君がスオミの言うお姉様だな。スオミがよく君の話をしていたよ。そうか。私にはよくDork. Affectionate. The doll on the other side of the comm scratches her head as she laughs nervously, but quickly withdraws her hands and stands up straight, as if she just realized something. 本題に入ろう。以前スオミはあなたから援助を受けて貴重な物資をコミュニティに持ち帰ってくれた。今回あなたに助けを求めようと思ったのも彼女だ。私たちは外部とのつながりを持っていない。正直に言うとそちらからの動員は期待していなかった。だが今さっきあなたは敵を退けてくれた。コミュニティを代表して心より感謝する。 Aww. The doll bows slightly to the screen, flashing a grin so broad it was borderline theatrical. 気にしないでくれ。スオミは私たちの仲間でもある。助けるのは当然だ。当然か。 The laughing doll pauses and looks at me with an expression more hesitant than before. Is it just me, or does she seem kind of nervous? 何か。コミュニティについての相談なら乗るが。え？あ、そんなに顔に出てたか。 Yes. The doll pushes her hair nervously, or pulls her hair nervously. Seeing that, Suomi steps in to offer her some reassurance. 安心してください、お姉様。指揮官はいい人です。何でも言ってください。そうか、わかった。なら包み隠さず話そう。連日の戦闘でみんな素体を痛めている。もともと資源に悩んでいたのだが、このままではコミュニティを維持できないだろう。金なら少し蓄えがある。それでどうかエルモ号の修理用部品を譲ってもらえないでしょうか。 About that, we're kind of wanted terrorists now. 私たちにはどうしても必要なんです。お願いします、指揮官。 Suomi, still under repair and maintenance, looks up at me. Mailing regards Suomi's damaged frame, then shakes her head with heartache plastered across her face. 部品だけじゃ足りませんよね。スオミさん以外の方も大きなダメージを負っています。よければ私が修理を。前に賞金ハンターを信用してひどい目に遭いました。 A wary voice cuts through the air. Bathild steps before Mailing, blocking her from the other dolls behind her. In fact, she seems intent on pulling Suomi back to her side. メイリーさんの技術は確かです。私たちを傷つけたりしません。私が保証します。だから信じてください、バチルダさん。 Bathild falls silent. She looks over at her battered companions behind her, then snaps her head back to at Mailing. Finally, she clenches her fist before giving Mailing a deep bow. こんな状況です。選択の余地がないことも、私一人で全員を治すことができないのも分かっています。どれだけ大変なのかも理解しています。だからあなたを信用します。 This unexpected gesture startles Mailing. She waves her hands in a flurry as a bashful smile spreads across her face. 大げさですよ。全力を尽くします。何かあったら遠慮なく言ってくれ。可能な限り力になる。本当か？かたじけない。 The doll nods at me. Finally, she seems to relax, producing a bright smile that feels much more natural than before. 私たちは受けた恩を忘れない。いつか必ず返す。 With that, Ulrid turns to Suomi again. そうね。調整が済んだら
マチルダとルシェーブヌイと一緒に物資を持ち帰って他の人形たちの修理に当たってくれ。はい、わかりました。 The call ends. Suomi seems to have finally remembered something because she points out a familiar-looking doll that stands behind Bathild. そうだ、指揮官。デュセーブヌイ、KSVK もここにいるんですよ。覚えていますか？ Dushev Naya has remained silent throughout the earlier discussion, but once she hears Suomi mentioning her, she strikes a pose as though she just saw a hero 天よの地 descend from the heavens. 精神のごとくであったな。英雄よ、汝の名は？ドゥシェーブヌ I cautiously call her name. Dushev Naya looks at me, stunned. Tears slowly begin to well up in her eyes. Her body starts to tremble ever so slightly. 暖かくて難しい。汝が指揮官なのか。しかし我の記憶は儚きもやのようだ。 Dushev Naya hammers her head with her fist in despondence. Suomi rushes over to hold her in reassurance. すみません。前に話したと思うんですが、デュシェーブヌイさんはコミュニティに来た当初から記憶を失っているんです。でも私たちにはメンタルを治す物資も技術も。ああ、その話を聞いてからずっと何とかしたいと思っていた。メイリー、直さそうか。 We have a chance now. メンタルの修復は私の専門じゃないですね。でも今はまずエルモ号の設備でダメージチェックをしましょう。英雄の歩みは止まらぬ。頼んだぞ、癒して殿。 Venerable great healer. Dushev Naya sits quietly opposite Mei Ling as the former undergoes an examination. The strange thing is, her gaze does not rest on the instruments before her, nor the busy Mei Ling. Instead, her eyes have been fixed on me throughout the entire process. Awkward. 落ち着かないな。デュシェーブヌイさん、指揮官に集中してるせいか全然緊張してませんね。 Beep beep beep. The instruments before Mei Ling beep to signal a complete examination. I try to ignore Dushev Naya's gaze and look towards Mei Ling. 指揮官、デュシェーブヌイさんのセカンダリレベルにデータを抹消された痕跡があります。 Oh shit. しかも動作中の異常なコードがいくつも。そのうち一つはメンタルの稼働に悪影響を及ぼしています。 This is serious. そのコードを停止させてみます。 Dushev Naya suddenly begins to emit a system announcement in an emotionless tone, just as Mei Ling was starting to carry out her actions. データ抹消開始。座標を特定。Uh-oh. このコード生きているんですか？一つのコードを止めようとしたら別のコードが勝手に。そんなまだロジックの解析が Uh-oh. できて Did we fall into the trap? 人形コミュニティではデュシェーブヌイさんのバックアップを取っていません。メンタルログを消されたら大変です。物理的に止めてください。ああ、間に合いません。さっきの一瞬でコードが実行されました。 Ah, shit. 誰かがセカンダリレベルにトラッキングコードを埋め込んだんです。メンタルの整理と同時にデュシェーブヌイさんの座標がアップロードされます。今までメンタルを整理してなかったのはこのギミックが作動するのを防止するためなんですね。指揮官、念のために今すぐエルモ号を移動させてください。見慣れたコードね。 Dandelion. Dandelion's voice comes from the diner gate beside me, her tone reminiscent of someone recalling an interesting event. 大丈夫よ、メイリン。あなたの対応は間違っていない。メンタル整理が開始した瞬間、この子の座標は権限所属先に知られてしまう。メンタルバックアップも長い間取っていないようね。このコードは人形の回収によく使われている最も基本的な
Oh no. The worst person possible. グリフィンっぽい？全時代的ということよ。ではどうしてデュシェーブヌイさんだけそんなコードが？グリフィンを離れた人形は他にもいっぱいいたのに。ええ、多くの人形が外部の組織に移籍したわね。でもそれは人形たちの中にあるデータや秘密が各地に分散しているようなもの。いつでも回収できるように念のために一部人形にこのコード。 Okay, the question is how many of former Griffin dolls have this segment of code in their neural clouds? That is extremely worrying. ルシェーブヌイはその一人というわけね。この10年の間に何が起こったんでしょう。デュシェーブヌイさんは再会した時から何も覚えていない様子でした。どうしてイエローエリアにいたのか、どうしてグリフィンを離れたのか、わからないことだらけです。とにかく今はメンタルバックアップが優先です。対策は後で考えましょう。それならもう目処を立ってるわ。 Dandelion pauses, as if finding amusement and interest in what she just discovered. 座標の送信先を特定できたわ。送信先はマグニセキュリティ。 Oh, fuck! 私たちを攻撃した部隊では？ Dushev Naya's eyes widen at this revelation. 我のせいで皆が。そんな偶然ですよね。デュシェーブヌイさんがコミュニティに入ってからかなり時間が経ってます。彼女が狙いならどうして今さら。 Yeah, why the delay? 我の過去と関係してるやもしれない。 Dushev Naya curls up into a ball, somewhat dejected. なくしたのはマグニセキュリティの仕業やも。もしかしたら我はマグニセキュリティから追われる身でコミュニティに逃げ込んだばかりに皆を危険に巻き込んで。 Alright, you're jumping to conclusions here, girl. Let's calm down. We'll figure this out together. そんな妄想許しません。あなたの素体を直したロザリンの努力を無駄にする気ですか？それに座標が送信されたのはついさっきのこと。マグニが襲ってきたのは数日前です。なら誰が我の座標を？それがまた面白いことになってるのよ。 Dandelion pauses for dramatic effect. Dandelion, ever the troll. 最初の送信先を集計して今度はホワイトエリアの座標に情報が送信されたわ。誰だと思う？ That could be anyone, Dandelion. We have too many enemies in the white zones. 財団だな。 Yup. マグニセキュリティが狙ってるとしたらそんな回りくどいことしないわ。 But why would the conglomerate want Dushev Naya? つまりこの子を狙ってるのは背後にいるホワイトエリアの勢力よ。 Okay ま then. さか財団の手がグリフィンにまで伸びていたとは。 Of course they do. 時代が違うのよ。 10 whole years. かつてのグリフィンは確かに大きかった。でも今はもうどこにでもある重症 PMC よ。規則上は他の PMC 同様非軍事勢力管理局の管轄下にあるんだから。何はともあれ、その線で調査を進めよう。デュシェーブヌイの背負う真相。一体どんなものなんだ。ならまずは指揮官の元上司に話を聞いてみようかしら。覚えてるでしょ？新生グリフィンの代表の。待て、まだヘリアンさんに連絡するな。今の状態では迷惑をかけるだけだ。あらそう？
だとしたら優しいサンジ殿に声をかけるしかないわね。リバから彼女の暗号化チャンネルを教えてもらってるし。ダメだ。彼女にはもうとっくに迷惑を。Beep. Dandelion definitely connects to the specially encrypted comms channel before I can stop her. 待て。 An instinctive frown forms on my face as I suppress my discontent, troubled by Kalina's circumstances. あまりにも無鉄砲だぞダンデライオン。あらごめんなさい、今切る。 Leva's calm voice streams through the comms channel with the next moment, accompanied by the faint hum of interference. ハロー、調子良さそうじゃない。 Dandelion feigns ignorance. I stare at her, speechless, and rub my throbbing temples. からかうのはよしてくれ。カリンは大丈夫か。危険分子さんと連絡を取ったせいで、我らがサンジは現在取り調べを受けてる最中よ。非軍事勢力管理局の通信記録も資料も全部押収されちゃって。でも心配しないで、こういうの初めてじゃないし。一応管理局の記録では、あなたはパラデウスと財団のつながりを暴く証拠を提出した熱心な賞金ハンターのままよ。ロレンのお偉いさんがどう思うかは知らないけど。すべて私の責任ということにならなければいいのだが。 They will. ロレンにはカリン姉が頑張って無実を主張するよ。 Thanks, Lena. Lena's spirited voice joins the call. 指揮官に罪をかぶせるなんて絶対させない。指揮官は心配しなくても大丈夫。カリン姉も行動は制限されてるけど、身の安全は保証されているから。私とリバ姉も足がつかないように脱したし。そういうこと。何か私たちにやってほしいことがあるんでしょ。 Well, technically, it was Dandelion who called you. ああ、確かにやってほしいことがある。イエローエリアでドゥシェーブヌイ KSV 系統であった。本来なら今もグリフィンにいるはずだ。 Huh. Okay then. She was supposed to stay, but clearly she didn't. だがなぜかイエローエリアに遺棄されていて、メンタルログもほぼロストしている。彼女の記録を調べてくれないか。指揮官も知ってると思うけど、フランクフルト事件であなたが行方不明になってすぐ、グリフィンは組織再編された。当時、カリンは可能な限りの職員を連れて管理局に入ろうとした。でも複雑な情勢を前に、カリン自身の力だけではどうしようもなく、言われたことに従うか。そうだった。あの時、指揮官が戦死したって噂が流れて。カリン姉とリバ姉に指揮官は絶対に無事だって言われなかったらすっごく落ち込んでたと思うよ。すまない。とにかくあなたの戦士とグリフィンの組織再編によって人形たちの保有するデータはジリジリになった。私の知るところではグリフィンは念のためにクラウドのメンタルログを全て消したそうよ。Jesus Christ. 当時の生データを見つけるのはほぼ不可能ね。管理局でも無理なのか。管理局で役に立ちそうな情報はないわ。ヘリアンに当たってみてもいいけど、私ならヘリアンに迷惑をかける心配もないしね。ありがとう。ドゥシェーブヌイとマグニセキュリティの情報があったら教えてくれ。了解。でもここは内部の手を借りた方がいいわね。 Insiders. カリンから聞いたと思うけど、ニキータは今もマグニセキュリティ Oh yeah, Niketa. 彼女に頼るのも手よ。大丈夫。絶対に足がつかない暗号化チャンネルを用意するから。わかった。マグニがドゥシェーブヌイのメンタルログを保有していないか、ニキータに調べさせよう。Dushevnaya, who had been quietly listening throughout the discussion, joins the conversation. それから TP12 我の魂の奥底に刻まれた名だ。 DP12? The name that slipped from Dushevnaya's lips plunges the room into a brief silence. 確
Dushevnaya simply shakes her head helplessly. その答えを我は知らぬ。謎は深まるばかりだな。 DP12 のことも一緒に調べる。チャンネルが用意できたらすぐに知らせるわ。いいか。 The plot thickens. ご安心ください。 Meanwhile, DP12. HS-11, Phantom Construct. At times, the truth is not important, only the answer that you seek. Much like a falling stone ripples a lake, the repercussions from the Lviv explosion continue to reverberate through the White Zone to this day. Various major factions endeavor to uncover the truth behind the Lviv incident amidst a peculiar sense of discord. Investigations of intel pertaining to the radiation and the conglomerate's lab personnel are performed one by one in quick succession. An odd sense of tension now looms over the once bustling White Zone streets. A variety of vehicles and equipment from various organizations zip through the streets on the daily, while radiation checks grow frequent and stringent. An invisible panic spreads through the top dogs of the Lviv White Zone, a phenomenon more suffocating and untreatable than any kind of radioactive dust. Meanwhile, the top floor offices of Talazo Incorporated, a subsidiary under Sect Fabin, boil like a volcano about to erupt. Berryfield slams a stack of files onto the table. She leaves her desk, pacing back and forth upon the luxuriously expensive carpet beneath her feet. There is no trace of the elegance and grace that she once showed. A smiling woman stands before her in stark contrast, watching the fury build up within Berryfield with an utterly unfazed expression. よろしくお願いします。ベライフェル様。 Cocoon bows slightly. Her voice is smooth as silk, yet no trace of respect can be found within. ジマーマン様の命により、本日からセシト&ファルベングループを代表してあなたを補佐してまいります。補佐？ Berryfield stops in her tracks abruptly. The volcano, poised to erupt, finally reaches the point of no return. Her pent-up fury has found a target to lay waste to. 今になってあの爆発がどういうことなのかまだわからないの？各方面からの注目が集まっているゆえ、調査に時間を要しております。 Cocoon's tone remains apathetically calm in the face of the erupting volcano. Still speaking in a perfectly proper manner, she provides no stray strands for any opponents to grasp. それに予想外の情報が出たことによって、さらに難航するものと思われます。難航ですって？ Berryfield's voice sharpens with anger. チルドビクの実験室がこんな大問題を起こしてドレン政府に目をつけられたっていうのに当の本人は行方不明。我がトラ奏者も巻き添えを食らうわ。現場の状況を見るに、生存の可能性は極めて低いでしょう。 A sneer appears on Berryfield's face as a laugh escapes her lips. Her eyes flash with a malevolent ruthlessness. 財団の連中、今頃私から情報が漏れるのを恐れているでしょう。情報は全員に共有され、ボラソーにだけ責任を押し付けていい道理はないわ。落ち着いてください。 Cocoon reassures Berryfield with her words, yet her eyes are without any trace of warmth. まだ何も決まっておりません。私どもの方ですでに容疑者を特定して追跡を開始しております。情報処理に関してセシト&ファルベンで私の右に出る者はいません。 Cocoon slowly takes one step forward, taking herself closer to Berryfield. Her voice deepens. チルロビグの実験室は確かに御社の名義下にありますが、ジマーマン様の命とあらばいかようにもなります。見方によってはあなたは飛び火を受けただけの不幸な出資者です。ロレンはそんなにバカじゃない。 It is clear that Berryfield does not believe what Cocoon just said. Having dealt with the URNC for a long time, she knew very well the capabilities and intelligence of the one who sat across her from the chessboard. ホワイトエリアの実験施設を建造するには限
確な審査を受ける必要があるわ。私の名義下にある以上、知らぬ存ぜぬは通らない。審査後に何が起きてもおかしくないでしょ。 The corners of Cocoon's mouth curl into a smile, seemingly portraying her satisfaction at the state of the current conversation. She ignores Berryfield's furious gaze あなたの感 and walks up to the desk at a leisurely pace, then casually tidies up the messy pile of documents on the desk. しないところで悪巧みをする犯罪者がいたわ。トラス王の名義下にある実験施設はチルロビグのものだけではないはずです。 Cocoon takes out 2 documents from the organized materials and passes them to Berryfield. パラデウスに全部押し付けられる算段はある。ええ、これもツィマーマン様のご意向です。あなたはただ具体的な敵を提示するだけで良いのです。漠然とした組織ではなく。 Berryfield understood what Cocoon meant. She stares at her, alert rising in her mind to mentally guard herself against this ruthless third-gen doll. In the end, she relents. Berryfield accepts the 2 documents from Cocoon, which bear information about Paraduce and the unknown URNC fugitive. ロレンに指名手配されてる賞金犯。どこまで調べられる？可能な限り全処いたします。 Oh, are they trying to pin this all on me? その前にチルロビグの実験室に関する I think they are. 権限を解放してください。 Berryfield falls silent. She feels as if she were but a mere insect that had stepped into a spiderweb, meticulously woven by the third-gen doll standing before her. Feeling the hesitation within her prey, Cocoon reminds Berryfield again in a soft voice. ロレンに客人が訪れる前、時間は残されていません。 The sentence proves decisive. For even if the trap lies before her, Berryfield has no other option but to step into it. わかる。そうしましょう。実験室に残った証拠は全て隠滅させる。近くにある全ての施設にトラソーにつながるような手がかりを一切残してはならないわ。持ち出せる資料は持ち出して、そうじゃないものは廃棄。それから使い勝手のいい捨て駒が必要ね。財団の第3世代人形ブルースフィアがまだいるじゃない。マグニセキュリティを動かして処理に当たらせてもいいかしら。今回の件、少しのミスも許されないわ。その提案は難しいでしょう。 Uh-oh. Cocoon shakes her head, rejecting Berryfield's request. これまでのこともあって、マグニセキュリティは第3世代人形の指揮下に入ることには否定的です。しかし戦力としてなら受け入れても良いということです。やり方は任せるわ。余計な口を聞く人間が消えればそれでいい。 Cocoon's smiles grows gentle. Everything is going as planned. ええ、適任者はすでに見つかっております。ご安心ください。 Late at night, most areas within Mongi's security have already been locked and shut down. Only the server room hosting the core database continues to operate with a low, steady hum. Niketa silently slips past the security cameras under the cover of night. She sneaks into the server room, stopping before an unremarkable maintenance terminal. She connects a tiny device to an access point, bypassing 2 layers of verification with the clearance she obtained. The screen comes to life, showering Niketa with an icy blue light as she focuses on finding the target archives of her mission. ボス、マグニセキュリティのデータベースで KSVK と DP12 の記録を発見しました。 Niketa's voice, mixed with electrical interference, comes through the encrypted channel. 無理はするなように聞いた。無難なデータから始めてくれ。公開されている情報では、彼女たちは2人とも10年前に完全廃棄されたようです。 So, that's a lie. I looked down at the archives that Niketa sent over. The records are indeed rather sparse in detail. I furrow my brow. The archive records are too sparse, too clean. 廃棄の原因はわかるか？できれば行動ログやその他記録も欲しい。
KSVK は KSVK は任務中に服従性に難ありと判断され So, clearly both lies. 廃棄されたようです。メンタルバックアップは時間が経ちすぎています。KSVK と DP12 はグリフィンの解散とともにマグニセキュリティに着任しました。今から当時のメンタルバックアップを見つけることは不可能でしょう。それに記録にもバックアップはすでに廃棄されていると書かれていました。 Oh, jeez. おかしい。マグニセキュリティが貴重なエリート人形を2人も廃棄するのか。 No, they wouldn't. しかも KSVK は使用不能になるほど破壊されてはいない。この記録には何か手が入っている。このままニキータに調査を続けさせるか。 Just as I am deep in thought, Niketa's voice cuts in, her tone subtly different. 待ってください、ボス。 Niketa lines up two files on the terminal screen. One file shows DP12's picture from Niketa's own neural records, an ID photograph of the familiar blue-haired doll. The other file is a maintenance log dug up by Niketa from the depths of the maintenance department database. The name written within is DP12, just like the first file, yet the photograph within shows a white-haired girl who is obviously Dushev Naya. 私は確かにコロナホール計画のファイルで DP12 の名前を見ました。その時の素材の写真も青い紙のままでした。しかし、この記録にある DP12 の素材とコロナホール計画で見た写真とは全然違います。話の途中で申し訳ないけど、指揮官、マグニセキュリティの信号がドゥシェーブヌにアクセスしようとしているわ。 Ah, damn. 通信をつなげる。ボス、私の権限ではこれ以上の情報は得られません。他に権限を持っている者に調べさせてみます。何か分かったらすぐに連絡します。 Don't endanger yourself, Niketa, but thank you. 頼んだ。お役に立てて幸いです。 I turned to Dushev Naya after ending my call with Niketa. She's been feeling anxious ever since she learned that her coordinates are being used to track her down. Noticing my gaze, Dushev Naya lowers her head to avoid eye contact. The unknown caller's communication attempt puts Dushev Naya in a state of unease. She worries about what might happen if she connects to the call, but at the same time, she yearns for this opportunity to gather intel. I motion for Dandelion to connect the call to the Elmo's main screen. Better to pursue the truth head-on than to sit and dawdle, afraid of the unknown. An unfamiliar, digitally filtered female voice comes through. She calls Dushev Naya by her ID directly. DP12 情報処理試験でトップの成績を収め、2064年にマグニセキュリティのグリフィン受け入れ人形の最初の候補に入った。 Cocoon? これほど時間が経っているのに、まだあなたの痕跡が見つかるなんて。ずっとあなたのことが不思議だった。うぬは何者だ。焦らないで。マグニセキュリティに戻ったら話す時間がたっぷりあるから。我に戻る理由はない。理由？おかしなことを言うのね。理由なんて言い訳に過ぎない。その気になれば適当に作れるわ。忘れているようだけど、あなたの権限を握っているのは今もマグニセキュリティよ。イエローエリアの誰かがあなたの素体を拾って直したとしても、権限が変更されていない限り、あなたはずっとマグニセキュリティの資産。あなたは自分から戻ってくるか、無理やり連れ戻されるかの2択しかないの。我は道を知らぬ。回収チームを編成するわ。あなたは時間通り座標の場所へ来るだけでいい。がっかりさせないでね、DP12。 But you're not DP12! You're KSVK! The caller cuts off the communication from her end. Dushev Naya stands where she is in a daze, as if she had fallen into a chaotic old memory. 指揮官、あの子
A vacant expression takes over Dushevnaya's face, but at this point in time, I'm more concerned about what the caller called Dushevnaya than the mastermind behind all this. メリー、ドゥシェブヌイの識別コードを確認してくれる。相手は DP12 と言った。そんな、ドゥシェーブヌイさんの識別コードが DP12 になっています。どうやら誰かがマグニセキュリティとドゥシェブヌイのデータを改ざんしたようね。Huh. もっとも改ざんしたのは一部だけのようだけど。I shift my gaze to the signal traces left on the screen, thinking back to the contents of the archives that Nikita had just briefed me on. もしかしたら改ざんをした者はコロナホール計画を知らないのかもしれない。だから計画関連の情報には手が加えられていない。Huh. Another story node. Dreams Harbor. A perfect harbor built in solitude, waiting for the day it will be truly realized. 2064, Griffin Base. The commander has been killed in action. The message arrives, sweeping through Griffin like a sudden cold wave that shocks them all to the core. The order to disband Griffin thoroughly comes next, even before the message is verified. The safe haven that the dolls had once called home collapsed in a sudden thunderous crash. The dolls all feel immensely uneasy about their upcoming fate. みんないろんな噂を DP12 我らはまた捨てられるというのか。あの頃のように帰る場所を失うのか。 KSVK is unable to accept the state of affairs. Griffin's disbandment is one thing, but what she finds even more unacceptable is the idea that the commander, who once led them through countless crises, the hero who seemed eternally victorious on the battlefield, is dead. How could a man like that meet such a cold, hastily written ending? 落ち着いて、KSVK ちゃん。I like this hairstyle too, though. The blue-haired doll gently puts an anxious KSVK into her embrace, hugging her tightly. She tenderly stroked KSVK's head, combing through her hair with her fingers, patting her back, hoping to convey a sense of comfort through her actions. まだ私がいますよ。KSVK ちゃんは一人ではありません。でも指揮官はそんなこと誰も信じていませんよ。だから安心して待ちましょう。指揮官はいつか必ず戻ってくると。DB12 senses that KSVK has managed to calm down in her embrace. She pauses, then changes the topic. Her tone, however, now carries a sense of helplessness. グリフィンの解散は私たちではどうにもならないことです。解散命令は軍上層部によるものみたいですから。グリフィンは大きくなりすぎました。指揮官がいろいろと頑張ってくれたから。だからそれが脅威になる前に手を打ったのでしょう。でも我はここが好きだ。もし新しい居場所を見つけることができなかったら捨てられるのだろう。もう諦めるのですか。指揮官がいなくなったそばから。それはない。 KSVK suddenly lifts her head, her eyes shining with defiant resolve. 運命が我らを指揮官のもとへと導くだろう。そうですね。 DB12 smiles with a hint of relief. 私も一緒に指揮官を探します。 A simple promise, yet like the sparks that remain with smoldering embers, it sustains the hope of warmth through a harsh winter. In the restless, uneasy days that followed, they witnessed many of their companions choose their paths. Some dolls chose to leave Griffin in pursuit of their own ambitions, while others chose to wait for further orders in Griffin. DP12 and KSVK chose the latter. Like the rest of the dolls who did not make a choice, they attended a test that Griffin conducted specifically for such dolls. They faced the countless instruments and devices that recorded their abilities, anxiously waiting for their subsequent arrangements from Griffin.
However, the future never arrives in the form that one wishes it to. 私たちの配属先が決まりました。 DB12 looks at the finalized allocations, trying to organize her thoughts in the best way possible. 事前に希望した非軍事勢力管理局ではなく、名前すら聞いたことのないベンチャー企業のようですね。そんな、我らはあれほどの血と汗を。KSVK ちゃん、テストの結果は見ましたよね。無論だ。我らは最も優秀な部類に入っている。そんな私たちをグリフィンから引き抜けるなんて。もしかしたら私たちは何かの取引に使われたのかもしれません。どうしても行かねばならないのか。グリフィンの指示に従うことを選んだ瞬間から私たちに拒否権はなくなりました。どうにか指揮官のことを探ろうと思いましたけど、結局私の権限では何も。Damn. 得られた情報は全部私たちの信じたくないものばかりでした。DB12 grasps KSVK's hands tight, her eyes reigniting with determination and passion. だからこれはチャンスでもあります。ここでただ待っているだけではなく、もっといろんなところから情報を集めましょう。私たちは情報を集めるためにこの会社に行くのです。 I'm just wondering, what is this black ribbon attached to? Because we have the blue necktie down here, but what's this attached to? It doesn't seem connected to her white collar either. What the hell's going on here? DB12 looks straight into KSVK's eyes as she spells out her intent, word by word. 約束しましょう。指揮官を見つけるまでお互い絶対に諦めないと。 DB12、我らもまだ捨てられていないのだな。はい。 DB12's answer is gentle yet firm. She blinks, then her voice shifts, teasing now to cut the tension net. そして指揮官を見つけたら罰ゲームをしてもらいましょう。私たちにこんな思いをさせたのだから、ちょっとひどいことをしてもきっと許されるよね。 Uh-oh, that sounds ominous. KSVK finally relaxes after finding her long-awaited sense of security in DB12. She opens the pendant hanging on her chest and looks at the cherished photo within, a picture taken when the commander was still with them. KSVK had specially invited the commander and DB12 to take this photo together. The photo depicts DB12 and the commander around KSVK, bearing gentle, reassuring smiles. 必ずまた会おう、指揮官。今度は一緒に新しい写真を撮りましょうか。その時はきっとグリフィンの制服じゃなくなっているから、新しい服を用意してあげた方がいいかしら。KSVK ちゃんは指揮官にどんな服を着てほしいの？指揮官ならきっとどんな服でも着てくれますよ。 Uh-oh. 指揮官は妙な格好で写真撮らないだろう。先に一緒に写真を撮ろうって言うのよ。そして私たちで指揮官に服を着せるの。 DB12 and KSVK are soon plunged into a series of endless missions upon joining Mongi Security. Unlike what they experienced in Griffin, at Mongi Security they were treated like machines for high-intensity workloads. Unable to access high-level intelligence, unable to get close to any human commanders while constantly getting worn down by never-ending grunt work missions. おかえり、KSVK ちゃん。今日はどうだった？我は。 KSVK walks through the cramped quarters of their employee dorm and sits down on the bed, burying her head in her hands. Sensing her emotions, DB12 approaches KSVK and gently strokes her hair. 予定よりも早く帰還できましたね。きっと今日の任務は順調だったでしょ。 KSVK nods, then starts to lean on DB12's shoulder. 敵は寄せ集めの傭兵だった。簡単に蹴散らせた。とても楽だった。だったら KSVK ちゃんはどうして落ち込んでいるの？ DB12 gently pats KSVK on her back, coaxing the downcast doll to lean in closer.
It feels as if the weight of her frame is gradually being shared by the doll next to her. KSVK, leaning on DP12's shoulder, slowly regains her strength. DP12 こんな日々いつまで続くんだ。毎日命令に従って戦って任務以外のことは聞けない。自分たちで調べることもできない。このままではいつになったら指揮官を探せるというのだ。DB12 gives her a reassuring smile. She fixes her warm gaze on KSVK as she gently pinches her cheeks. 大丈夫。きっとなんとかなるから。だが、もうずっと指揮官と会っていない。会いたい。会って話したい。ええ。私も。DP12 falls into silence, deep in thought. She then whips out a data cable, handing it to KSVK with a mischievous smile on her face. これ、繋いでみて。なんだ。DB12 offers no answer. She simply smiles as she connects her neural cloud to KSVK's data port. An unexpected scene appears before KSVK. A cozy, homely-looking little apartment. The apartment is adorned with a complete set of furniture, all gently washed by the sands of time. A comforting soft light spills from above, filling every nook and cranny of the room with warm illumination. In the center of the cozy-feeling room sits a certain silhouette familiar to the two dolls. He rests on the sofa, flipping through a novel quietly. The silhouette seems to have heard them. He lifts his head. As the two dolls step through the door. Alright, we're gonna take a break here. It's time for dinner. So,
She did! She did, and it was awesome! And he's somehow still standing. I was joking, but okay. Okay, we gotta go back and clip that. Rockets blasting off again! Careening into the horizon. You know what the Leafs and the Blue Jays have in common? The color blue and white? They both can't play hockey. Ayo! Womp womp. Good one, Iggy. Let's face it, making fun of the Leafs is the national pastime of Canada. Oh, god damn it! The tails whipped her out of it. And then she did Pow Hammer Revenge. Please, please. All okay. right. Nope, 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 nope. Critical Oh, no. Damn it. Somehow we made it to the loading screen of Genshin Impact. Still blindingly bright as always. They really need to change that. Oh my god. This is why I never play Genshin in a dark room. Because that login screen will just flashbang you when the door opens. Think fast, chuckle nuts. I knew I could count on you, Kiryu-san. If you have the jumbo chestnut, could you please give it to me? Sorry, I don't have them. What am I supposed to do? Dude, I literally... Alright. Back from dinner. Let us continue the story, shall we? Also, thank you for the 5 bits. Bored, stoat wearing cheese. I appreciate whatever little support anyone can give. Standing by. Anyways. Continuing the story. 気に入ってくれたかしら。今これをメンタルの中でシミュレートしているの。 KSVK walks over to the nearby table in disbelief, then picks up the picture frame sitting on it. As expected, the group photo depicting the 2 dolls with the commander rests within the picture frame. KSVK runs her fingers tenderly over the picture in a daze, looking at the vaguely ethereal silhouette on the sofa. 気に入ったこうして見ているだけでも幸せな気持ちになる。ええ。たとえそれがかりそめの影でも。 DP12 ruffles KSVK's hair, then gently squeezes her hand. 今日からここを私たちの家にしましょう。今はメンタルの中だけでも、いつかはそれを現実にしましょう。 KSVK clasps DP12's hands tight, giving her a serious nod. DP12 strokes KSVK's hair again, then looks back toward the sofa. Her eyes are filled with determination as she watches the soft light gently illuminate the silhouette. 指揮官、待っていてください。いつか必ず。 From that day on, DP12 starts to work towards breaking out of their conundrum. She uses every opportunity to access intel at the work to the fullest extent, searching for every possible trace regarding the commander whenever she can. Till the day she sees a certain individual in a corridor within Mongi's security headquarters. 昔、グリフィンであなたとお会いしたことがありますね。 Oh. DP12 stops in her tracks to strike a conversation with the woman in front of her. The young woman stops upon hearing that. She gestures for her entourage to go on before turning around to study the doll that called her. 要件は何だ。 Lentine! It's been a while, huh? Wow, you looked more prim and proper than you do now. お久しぶりです。レンティーヌ閣下。赤はいい。 Lentine's tone carries a hint of annoyance. She stares at the unfamiliar doll with a cold expression. グリフィンで会ったことがあると言ったが、それはいつの話だ。フランクフルト事件の追悼会です。 A derisive laugh escapes Lentine's lips. グリフィンにいたのはほんの少しの間だったが、まさかそんなところで顔を覚えられたとはな。縁起でもない。
私に何のあなたの部下のほとんどはグリフィンや以前お勤めだった PMC から連れてきたものだと聞いております。なので私の主についても悪いが今は誰か悪いがもしその主に仕事を斡旋してほしいのならやめとけ。今は誰かを手助けできる余裕はない。 She's angry. そもそも昔の同僚と名乗ってくるやつが多すぎる。このマグニセキュリティに入ったのなら自分の力で努力しろ。人形に伝言をさせるなどみっともないにも程がある。誰かに頼らなければ居場所を見つけられないようなやつはマグニセキュリティで生き残ることはできない。いえ、私はただ私の主について何か知っていませんかと聞きたいだけです。 DP-12 tells Lentine the commander's name. The annoyance on Lentine's face instantly freezes. What replaces it is an expression that can only be described as complex. A long moment passes before a mocking arc forms from the corners of her mouth. 言うまでもないが、今のお前はマグニセキュリティの人形だ。それともグリフィンの人形ってのはそんなに忠誠心が深いのか。死んだ主を探そうとする人形は初めてだ。指揮官は死んでいません。 DP-12's tone is as resolute as steel. 公式の報告にもそう書かれている。遺体をこの目で見るまで私は指揮官が生きていることを信じます。 DP-12 bows slightly, ending the conversation. お忙しい中申し訳ございませんでした。随分と有用じゃないか。あいつの元だ。面白い。 10 days later. もう10日も過ぎているのに未だ音沙汰なしだぞ。あのレンティーヌというやつは本当に助けてくれるのか。ええ、きっと彼女もこっそり指揮官のことを探っていました。うまく痕跡を消していたようですが私の目はごまかせません。指揮官を追っている敵かもしれぬぞ。彼女の経歴を確認しました。敵ならわざわざ別の PMC からグリフィンに転職してくる必要はありません。そして指揮官の死後もこうして情報を集めることもないでしょう。なら単純に指揮官に憧れている人間か。さあ、それはどうなのかしらね。おっと、新しい仕事だ。作戦の指揮官。レンティーヌ。ええ、私たちの所有者が変わったようですね。カルメン・イグナシオ。レンティーヌではないのか。カルメン・イグナシオ、マグニセキュリティの創設者の一人で中心人物です。彼女の信頼を得ることができれば指揮官のことも探しやすくなるでしょう。意外と指揮官の名前は使いやすいようですね。ご助力感謝します。私と KSVK も全力で期待にお応えいたします。政治はいい。全力でやってもらわなければ困る。Lentine knows well that she has no factions to lean on in Mongi's security of today. Instead of passively waiting for some top brass to expend an olive branch to her, it would be better to utilize all available resources to gather intel and grasp all that is happening within Mongi's security. The doll in front of her has no previous connection to her. She'll become an excellent pawn if used well. カルメン・イグナシオのことは知ってる。もちろんです。私と KSVK は彼女の名義下に置かれています。未だにお会いしたことはありませんが。彼女は昔セシュト&ファルベングループのセキュリティ顧問だ。軍の後ろ盾があると言われている。上層部の情報を得るために私たちを送り込んだということですか。上にとって
人間よりも人形の方が都合がいいから。命令には忠実で、必要とあらば簡単に切り捨てる。光栄とは言えませんね。お前たちの人探しに協力してやる。情報をつかんですぐ私に共有しろ。私もそいつに会いたい。What is your connection to the commander, Lentine? You've hinted at it several times in your appearances, but we never got anything concrete. その失礼かもしれませんが、もしかして指揮官を慕っていらっしゃるのですか？ I was informed there would be uppies. There will be uppies. I will show the uppies after this cutscene, or the story note, Jake. Lentine frowns upon hearing those words. An expression of clear disgust takes over her face. はあ？失礼しました。ここまでご助力いただけるとは思わなかったもので、つい。お前は情報処理に長けている。カルメンに必要とされるだろうと思っただけだ。お前の言う指揮官について私は以前奴をライバル視していた。適当に死なれては私の株まで下がってしまう。だから事実を知りたかった。ライバルですか？なんというか面白い関係ですね。指揮官もきっと会ってみたいと思うでしょう。Lentine shoots DP-12 a glare, somewhat displeased. 面白がっている。私がそいつを探し出してぶっ殺そうと思っている可能性もあるんだぞ。私からしてみれば、あなたと指揮官は気が合うと思います。くだらん。よく覚えておけ。このマグニセキュリティにおいて情報処理人形をわざわざ起用する者は私の他にはない。お前が自由に動き回るために私の協力が必要不可欠だ。私とお前はそれだけの関係でしかないことも忘れるな。はい、肝に銘じておきます。DB-12 and KSVK received numerous field assignments after temporarily joining Lentine's team. Most of the assignments involved escorting the conglomerate's top brass within the green and white zones. They complete the missions without any fuss and collect intel when they can. Everything seemed to be going smoothly in a productive direction. Until that fateful day. KSVK は何も間違ったことをしていません。依頼人のクレームだからといって廃棄されるなど。DB-12 loses her usual calm for the first time in front of Lentine. 手続きはほぼ済んでいる。結果を変えることはお前にも私にもできない。申し訳ございません。ですが、どうか理由を教えてください。コード KSVK 護衛任務の適正なしと判断。依頼人の個人情報漏洩防止のためメンタルリセットおよび素体廃棄を申請する。それが依頼人の要求だ。納得できません。前にも言ったと思う。出過ぎた真似はしない方がいい。お前たちは任務の性質上財団に近いうち情報を得やすいが知ってはいけないことを知ってしまうリスクもある。 KSVK はそれを知ってしまったのだ。 KSVK は任務に出る前バックアップを取ったはずです。今ならまだメンタルだけでも。申請が通った時にバックアップはすでに全部消されたはずだ。 The revelation slams squarely into DB-12's heart like a heavy hammer. KSVK は今どこに？ DB-12's voice is as cold as ice. まだわからんのか。私がこのことを知ったのに彼女のバックアップが消されたから。彼女との関係もここまでだ。 KSVK の現在位置をください。教える義理はないの。あなたにはまだ私が必要なのでは。 DB-12 walks up to Lentine with her voice lowered. A smile is worn on her face, but it does not reach her eyes. The sheer proximity makes Lentine instinctively place her hand on her weapon.
but eventually she decides to withdraw her hand. 落ち着け。仲間が大事なのはわかる。そもそも KSVK が一体何を知って財団にそうさせてしまったのか。私も気になる。彼女を助けたらその情報を共有します。賢明な判断だ。座標は送った。ただ、もしまだ指揮官のことを探したいのなら、あまり迂闊なことはしない方がいい。まだマグニセキュリティで手がかりを探したいのだ。はい。では私は任務中に失踪した KSVK の回収に赴きます。ご安心ください。迷惑になるようなことはしません。協力関係にあることは常に意識しています。なら急げ。そのデタラメが通るのは手続きが全て終わるまでだ。An empty research lab greets the eyes. KSVK lies bound to the ice-cold workbench. Not long ago, she accidentally overheard part of her client's conversation while escorting the conglomerate's top brass. When they discovered that she overheard them, they made strange expressions before ordering her to head to this location and await further instructions. All of her access permissions have been disabled. Even attempts to communicate with the outside world get denied. まずい。これはメンタルをリセットされる流れだ。前回のバックアップは随分前になるな。大丈夫。指揮官と DP12。ヘレンのことさえ忘れなければ。情報はヘレンには渡せないのだろうな。きっと役に立つはずなのに。ヘレンがいてくれたらメンタルリセットにも抵抗できただろうに。マグニセキュリティの申請は通った。メンタルリセットを実行する。リセット後はそのまま廃棄だな。廃棄ってメンタルリセットだけでなく廃棄になるのか。離せ。 KSVK starts struggling against her bonds on the lab workbench, but the staff nearby immediately presses start on the neural cloud wipe program. Alien code invades KSVK's level 2, tearing at her memories. An alarm suddenly sounds in the wide empty room. The room confining her is blown open all of a sudden. A figure slowly emerges from the billowing smoke and dust. 任務番号873。失踪人形 KSVK の素体回収を実行します。セキュリティはい。KSVK が廃棄処分になったことを知らない。そのようなお知らせは入っていません。KSVK が消息を絶ってからすでに24時間以上経過しています。これはマグニセキュリティの正当な任務です。ご協力ください。申請の許可がやたらと遅いと思ったらどうなってやがる。そいつのことはいい。早くメンタルをリセット。 The staff member responsible for the wipe quickly returns to typing on his keyboard. DP12 bolts toward him, then sends him flying. The code is already running. KSVK writhes in agony on the workbench. DP12 quickly dashes to the console to try and halt the neural cloud wipe. ヘレン、我のデータが。もう大丈夫。私が何とかします。 The program cannot be fully stopped. The damage from the wipe is irreversible. DP12 rushes to KSVK's side, frees her from the restraints, and hugs her tightly. But it's all too late. 席、数の調整、期待通り。大丈夫。もう大丈夫よ。KSVK ちゃん。Hagu. 安全確認をしに行っただけだというのに。 KSVK rests in DP12's embrace. The eyes that once flashed with a defiant glow now take on a dazed and hollow look. Her speech has become broken and disjointed. 忘れたくない。指揮官も TP12 も。 KSVK instinctively raises her hand in an attempt to touch DP12, but her fingertips stop midair, unsure of who the person in front of her is. Finally, her arm loses all strength, falling on the pendant that never leaves the front of her chest. The pendant's covers spring open, revealing the weathered group photo. The white-haired doll watches the three individuals in the photo.
her eyes no longer bearing any of the emotion she once felt towards it. Gazing at the doll's calm, glassy eyes, DB12 slightly lowers her head, clenching her fists in silence. A moment passes. Her hands gently reach out and take away the photo from the pendant. The disheveled staff members who are sent flying cower in the lab's corners. They scream loudly, claiming that other staff are on the way. They threaten DB12, telling her to surrender. DB12 picks up KSVK in her arms, passing them with a sorrowful expression on her face, ignoring their shouts and orders altogether. Alright, Jake, you want to see the uppies? You will get the uppies. Because I want to see the uppies again, too. Yep, I got the outfit. Alright. Alright, first we do the head chop. Alright. Like, fix my hair. Gaze lowers. Chop. Alright. I think it's... Yep, it's here. There we go. Whee! Head pat. Kiss. Alright. Oh. Somehow I pressed it twice. Not that I'm overly upset about it. Round 2. Ready. Fight! Alright. Neural Labyrinth. A guest out of nowhere attempts to break down the memories of the lowest layer. The preliminary processing of Dushevnaya's chaotic neural cloud is finally complete, thanks to Mei Ling and Dandelion's hard work. What follows is a neural cloud backup to the Elmo's servers after a sorting process. Mei Ling breathes a sigh of relief when the progress bar for the backup reaches 100%. Dushevnaya suddenly turns to the two companions by her side, eyes filled with determination. Now seemingly free of any intention of changing her mind, Bathilde pats Suomi on the shoulder. Dushevnaya too gives the two dolls what she believes to be a cool knightly salute. Mei Ling takes out two hidden snap buttons from her toolbox and gives them to the two dolls.
ったら無理せず撤退してくださいね。素体を大事にしなかったら私も修理をお断りしますよ。その時は小隊を派遣して迎えに行く。予備の素体ならエルモ号にもまだ在庫がある。新品の素体ですか？それなりに値が張るでしょう。私は古いやつで大丈夫です。コミュニティの貯金では新品2つ分を賄えません。スオミさんのお友達は私たちの仲間も同然です。まあどうしても気になるのならエルモ号の仕事を手伝う形で返済してもいい。人手はいくらでも欲しいからな。メイリンもメカニックが増えたら助かるだろう。はい、バチルダさんが言ってくれたら徹夜の頻度も少しは減る。 Oh, our poor alcoholic daughter. 私もメイリーさんのお仕事を手伝います。いや、メイリーさんのだけではありません。必要があれば何でもやります。よかった。これで仕事は全部人形コミュニティに投げていいよね。ね404の仕事もお願いね。Kukai will not forget that. なんだよ。ここがいいって言ったんじゃん。404は指揮官を追ってる連中に対応するわ。それから拠点と栄養税を探すことも。彼女たちにそんなことやらせるわけにはいかないでしょ。少しぐらい夢を見させてよ。Poor Mishti. 最近ずっと追い回されてるばかりで全然よく眠れない。あれ、エルモ号は今追われているのですか？ Oh, Suomi, haven't you heard? We're terrorists now. According to the URNC, anyway. 話せば長くなるが、どこかしばらく身を隠せる場所があると助かる。それなら力になれるかもしれません。 Suomi sits up straight, as if she just remembered something. 私たちは仲間や資源を集めるためにイエローエリアのいろんなところを探索しました。指揮官たちが隠れられるような場所があるかもしれません。ただ探索記録はコミュニティの内部情報なので外に共有していいのかはお姉様に聞いてみないと。でも指揮官のおかげで助かったからお姉様もきっと許可してくれると思います。それじゃあスオミに頼もうかな。Suomi and the others quickly finish discussing their infiltration plan for Mongi security. Right before they depart, Mei Ling approaches Bathil, insisting on giving her a frame checkup like what she did for the others. Dushiv, Naya, and I go to the Elmo's rooftop helipad as we wait for Bathil to be serviced. She gazes into the distance in silence. Billowing dust obscures the horizon, making it as blurry as our unknown swaying fate. 指揮官、汝は運命の導きを信じておるか？ Dushiv Naya speaks softly without turning to face me. 遠く離れた星々もいずれ巡り合うものだ。運命か。だが TP12 の名前を思い出した瞬間から我は運命を感じていた。過去の記憶がなくとも大事な人であることはわかる。汝のようにな。我のメンタルに深く刻まれているのであろう。 Dushiv Naya turns to face me, her crystal clear eyes fixed intently on mine. だからグリフィンのことを少し教えてくれぬか？ Memories of a distant past surge back into my mind, unearthed. The first to surface, unfortunately, are memories of all the political power struggles that I detest the most.
I let out a long sigh on instinct to suppress the negative thoughts. Those in power remained in power despite Griffin's restructuring. They merely shifted from a decadent system into another complex, colossal monstrosity. グリフィンは嫌な場所だったのか。いや I shake my head to throw off the extraneous thoughts, allowing my voice to take on a more relaxed tone. いい思い出もいっぱいあった。ただそれも全部遠い昔のことだ。たとえ仲間たちと再会できても。果てしない旅の終わりでかつての同志と敵対するよりは。Dushavnaya tilts her head. Seemingly remembering something, her expression turns alarmed. まずい。それは最悪な状況だ。マグニセキュリティは敵であろう。まさか彼は本当は指揮官の宿命の旧敵なのか。錯綜する運命、交差する結末。考えすぎだ。 I interrupt her wild rambling with a light-hearted laugh. 私たちは仲間だ。もちろん DP-12 も。 I look toward the faraway skies, then sit down with Dushavnaya. We watch the sunset on the horizon together. 時代の変化なんて予想できない。でも私はとっくに知っていたはずだ。グリフィンにいた頃、私たちはあくまでも盤上の駒だった。DP-12 に会えたら、私の代わりによろ。 But what should I even ask her? Ask her what happened in the past decade? And if she's still willing to return to my side? That sounds rather conceited of me. Springfield and the others have been following a tacit agreement the past few years to forget the bad of the past decade as much as possible. If only we could return to the social atmosphere we had in Griffin. That would be the best. Dushavnaya gives me a spirited nod, pulling me back to reality. 必ず DP-12 と再会しよう。星はいずれ巡り合う。 Dushavnaya shines under the glow of the setting sun, her smile imbued with radiant, warm innocence. ただいま、指揮官、KSVK ちゃん。 Helen's voice rings out in a cozy feeling room. As usual, she returns home after a day of work, a bag of recently purchased dinner ingredients in tow. The soft lighting illuminates the commander, who quietly sits on the sofa holding a book. Hearing DB-12, he looks up, flashing her a comforting smile. As for KSVK, she has perched herself on the coffee table, a silly smile adorning her face as she stares into the picture frame. Hearing DB-12 enter, she pounces into her embrace, eager to be spoiled. The sense of comfort feels just right. Helen hums as she unpacks her groceries with practiced motions. Today is yet another day for her to cook her signature dish again. One special dish, refined through countless experiments. The ingredients she bought today, too, are top-notch. That's right. Everything is perfect as it is. Helen picks up a tomato, yet her fingertips sense something out of the ordinary. Were tomatoes always this smooth and spherical? And always so cold to the touch? Someone knocks on their door right at this moment. This isn't a door knocking that comes from a visiting friend. Those are heavy, irregular, emotionless thuds. Every knock feels like a hammer upon the depths of her neural cloud. All coziness drains from the room in a single moment. The commander's smile freezes on his face, as if he's wearing a cheap mask. KSVK, still wearing a silly grin, begins to stiffen in her movements like a marionette devoid of any free will. Their necks slowly swivel to turn their hollow, pupilless eyes to the door in unison, fixing their gaze on the repeatedly pounded door. As the knocking grows louder and louder, the cozy wallpaper begins to peel off, revealing the ice-cold metal wall beneath. Gaps in the walls leak with black petroleum-like liquid data. The overhead lamp emits a few clicks before going dark completely. Only the ominous red light leaking through the gap of the door remains in this world. Helen crushes tomato in her fists. It breaks, but what comes out isn't tomato juice, but a number of tiny metallic diner gates. They crawl out of the cracks rapidly before turning into alien code in an instant, and vanishing from this world. The grocery bags fall from the table.
The items within scatter across the floor, turning into more diner gates who swarm all over the place, invading everything. The commander and KSVK dissolve into specks of visual noise before disappearing entirely. What remains is the picture frame that the diner gates have knocked over. The photo within depicts Helen, KSVK, and the commander smiling as they stand together for a picture. Helen picks up the broken picture frame, staring at the commander and KSVK as their faces burn, as though consumed by flame. She watches as they fade, twist, and eventually turn to blinding cold whiteness. Helen looks to the door, still being knocked on. Her gaze turns sharp and icy. The enemy steadily invades Helen's level 2, making attempts to launch a deeper attack on her core data. She channels her hash rate, stopping all attacks from breaching past her level 2. Helen walks to the door. Surprisingly, the knocks grow quieter and quieter as she approaches the door. Uh-oh. Mom's angry. Well, this shouldn't take too long. See what I mean? Alright. Oh. That's a... Okay, let's see. We're looking for Helen. Alright. Alright, come on. Alright. What's her... Okay. Recommended keys 1 and 2. Okay. DP12 is engaged in combat with foreign invading code within her level 2. A cold, emotionless, mechanical voice cuts through the chaos. The voice of a human is heard in the next second. It reaches DP12's auditory module without interference. Oh. DP12's eyes snap open. What comes into view is not foreign invaded data, nor is it the fake room that DP12 was in. A cold, dimly lit doll storage room greets her. That sounds like Lentine who is talking to us. She lies within an open hibernation capsule. Lentine stands right next to the capsule, looking down at DP12 from above. Her memory module loads instantly. DP12 rises to sit up straight, calmly meeting Lentine's gaze as if the recent fierce battle within her neurocloud had never happened. Yo, yeah! Big dark circles! Lentine pays no heed to her teasing. DP12's lips curve into a taunting smile.
セットされた KSVK も DC-12 は私にとっては使い物にならない。簡単に私たちを見捨てるのですね。財団がこの件を追うかどうかわかるまで私が手出しする理由はない。ではなぜ今私を起こしたのですか？あれだけの時間が経ってなおかつ進展がなかったのですから、もしかしてまた私の力が必要に？ Lentine pauses for a moment, as if she was carefully considering what to say next. Lentine doesn't trust the doll in front of her, but she can't deny that right now she is in need of someone who would do her best to process intel for her, while still remaining a discardable pawn if discovered. This doll is, undoubtedly, the best choice among all the individuals Lentine had considered. They share the same goal, and in a certain way, Lentine believes that so long as she holds enough bargaining chips, this doll will never be able to betray her. Finally, she spits out a piece of information that induces a change in DB12's expression. あいつに会った。 Ah. 指揮官、それは本当に重要な情報ですね。あいつはこの10年間身を潜めて再起のチャンスを待っていたのか、あるいは極秘の任務にでも身を投じていたのか、そう思っていた。だがどうだ、蓋を開けてみれば賞金本体が成り下がっていた。そして今ロレンの指名手配犯が来た。 Ah, so DP12 was in storage this whole time until the events of Corpusant. And that's when Lentine went to wake her up. お言葉ですが、あなたは指揮官に期待しすぎているのでは？人間は複雑な生き物です。時には妥協することも選ぶでしょう。私は指揮官がどんな道を選んでもその選択を尊重します。私にはお前の方が盲信的に見えるがな。今のお前は私の人形だ。わきまえろ。もちろんあなたのことも信用しています。そして私を起こしたということはきっと私にしてほしいことがあるのでしょ。昔だったら指揮官や財団の情報収集だと思いますが、今はどうでしょう。それともこれはマグニセキュリティのお仕事ですか？相変わらず気持ち悪いほど察しがいいな。掃除の仕事をいくつか受けたが詳細の一部は隠蔽されている。文字通り死ぬほど働いてきて未だにこの扱いだ。カラミティもいい加減上の連中には失望している。だから状況を打開するために私を随分と期待されているのですね。今回は見返りに何を用意してくれるのですか？指揮官の居場所だけではとても足りないと思います。 KSVK のメンタルバックアップだ。以前消される前に私が勝手に保存しておいたものだ。さすがですね。それが欲しければ私に協力しろ。もちろんです。 A smile returns to DB12's face. 指揮官の居場所と KSVK ちゃんのメンタルバックアップ、見返りとしては十分すぎるほどです。 DB12 tilts her head, looking towards Lentine with a gaze that almost seems curious. ちなみにですが、もし今度指揮官に会えたら、あなたは指揮官に何を聞くつもりですか？お前には関係ない。 Understood. 通りすがりの人形よ。覚えておいて。 Coming storm. Before the storm comes, the rain soaks all life, regardless of who they are. The
Ah, there it is. The also familiar low battery warning. Well, I was prepared for that. Nope. There we go. Scorching sunlight bakes the earth, the air twisting and distorting ever so slightly from the unusual heat. Among the collapsed factory buildings stand Dushavnaya and Bathild, whose figures seem tiny against the backdrop of the massive steel graveyard. The whirling winds whip up sand and dust, howling mournfully through the ruins as though lamenting the fate of the desolate buildings. 座標の近くに到着しました。マグニの部隊を確認。拠点を襲った時よりも部隊規模は明らかに上です。Bathild reports their observations through an encrypted comms channel, her voice slightly distorted by interference. Suomi hides within the shadows of an abandoned building, positioned at a safe distance behind Bathild. She watches Magni Security's every move through a shared drone camera feed. Suomi zooms in on them. A team of well-armed soldiers waits quietly at the retrieval coordinates, the cold steel muzzles of their guns reflecting the blinding sunlight. Every single one of them pridefully bears on their armor an abbreviation of a company name, Mongi Security. こんなに増援が全部デセーブの板を迎えに来た部隊ですか。どうであれ、今回は逃げません。 Bathild, hidden behind cover, speaks in a lowered voice. 物資と資源がないせいで、今まで仲間たちが休眠状態に入るのをただ見ているだけしかできなかった。そんなのはもうたくさんです。ドゥシェーブヌイさんと一緒に今回の潜入は必ず成功させます。険しき道だが、我は恐れぬ。 Dushavnaya joins the conversation, proclaiming her determination in a tone different from Bathild. 勇者たる者、犠牲になる覚悟はとうにできている。二人とも犠牲になるようなことは避けてくれ。私たちの目的は奴らの信頼を勝ち取って情報を得ることだ。一時の感情に流されてはコミュニティを救うことはできない。マグニセキュリティは私にとっても敵だ。まずくなったらすぐに救援を送る。そんなことをしたら台無しです。武力を行使した時点で信頼を得る可能性はなくなります。雲行きが怪しくなったら交渉してみます。I don't know about that, Bathild. You seem very standoffish. 私はともかくドゥシェーブヌイさんさえ送り込むことができれば。わかりました。そうしましょう。交渉が失敗したら私たちで何とかします。 A squad leader in full combat gear hurries into the command room within Mongi Security's encampment. He salutes the man studying a map before a sand table. ロニー副司令、陣地内に怪しげな人形2名を発見。前に戦った連中か。なら問答無用だ。 Oh, this fucking guy again. 命令は皆殺しだからな。 The young squad leader looks toward the entrance with apparent hesitation. いや、それが1名は元マグニセキュリティだと主張していて、復帰したいんだな。はあ Lonnie raises an eyebrow as he recalls the transfer order from his superiors just hours prior. That conglomerate woman, Cocoon, had temporarily appointed his team as reinforcements under the pretext of recovering some lost doll. He doesn't really understand why she would be interested in some long-lost doll, but right now he just really wants this mission to be over and has no intention to dig deeper into this. 取ったのか。確認は取ったのか。はい、間違いなくマグニセキュリティの資産だった人形です。登録名称は DP-12。 Surrounded by a horde of muzzles, Bathild and Dushavnaya raise their hands up in surrender. Their weapons have long been confiscated, so their only choice is to wait for their judgment. An opening presents itself among the muzzles that surround them. The soldier's commanding officer walks through with impatience, stopping before the two dolls. DP-12。
Lonnie frowns as he sizes up douche of Naya. 見た目が資料と違うな。書体は私が交換しました。共有された報告書と一致しています。 The Mongi security squad leader flips through his terminal. DP-12 は目が覚めたらメカニック人形に修理されていたと供述。しかしメンタルログが不完全でマグニセキュリティに関する記憶を失いしばらく放浪。内部通信の呼びかけに応じて合流しに来たのですが、メカニック人形も一緒に加入させたいとのことです。人形がお仲間ごっこ。 Lonnie sweeps his gaze over Bathhill for a moment, his eyes taking on a cold shine. お前、どこかで見たよ。やっぱり前に邪魔した連中だな。敵対するつもりはありません。 Bathhill spreads her hands wide, doing her best to make herself look as sincere as possible. 私の持ち主は電化製品修理店を経営していましたが亡くなりました。それ以降汚染エリアを放浪しています。私たちは安全な居場所が欲しいだけです。受け入れてくださるのならお互い無駄玉を打たずに済みます。何様のつもりだ。うちは劣等人形なんかごめんな。マグニに入っていい人形は一流の中の一流だけだ。お前のような旧型は。私はイエローエリアで長く過ごしています。対生きむくろ戦や不測の事態への対応力には自信があります。もちろん修理は大得意です。人形、大型機械、家庭用の電化製品、何でも直せます。DP-12 だって私が直しました。なんでもね。 Lonnie's eyes swirl in contemplation. Then he lifts his chin at his subordinates, indicating that he should make way. そこでエンストしてる車、30分以内に直せるか。当然です。20 minutes have passed. Battlefield emerges from under the jeep, spanner in hand. She closes the jeep's bonnet, opens the door, and motions for Lonnie, who is currently taking a rest nearby, to inspect her work. どうぞ。 Lonnie raises his eyebrows. He motions for one of his subordinates to get in the jeep. The jeep starts without a hitch. Lonnie looks back at Bathhill, sweeping her frame from head to toe. A quiet escapes his nose. 使えなくはなさそうだ。他にも修理が必要なものがあれば言ってください。いや、いい。 Lonnie addresses his subordinates. こいつと DP-12 も連れて行く。お前らちゃんと見張ってろよ。回収に失敗したら全員の首が飛ぶからだ。ご安心を。逃げたりしません。 He ignores Bathhill. An impatient wave of Lonnie's hand rapidly summons a few Mongi security members over. They surround Bathhill to douche of Naya and escort them away. Lonnie watches the dolls get taken away, then turns his gaze back to the squad behind him, still waiting on standby. 何もたもたしてんだ。早くこのエリアを一掃しろ。尽力していますが、抵抗する人形の数が想定を大幅に上回っています。じゃあなんだ。この辺に闇ブローカーやら他の勢力がいるってのか。その可能性は高いかと。こんなゴミみたいな場所に連中がいるわけねえだろ。とにかく言われた期限までに任務を終わらせろ。はっ、すぐに次のエリアへ進行します。 As the Mongi security squad carries out their mission, the clarion call to battle is sounded once more. The sounds of gunfire, explosions, and the clashing of metal begin to echo through the wilderness once again. Team Groza emerges from the shadow of a ruin, reporting their scouting efforts to the Elmo. マグニセキュリティがレシーブユニとバジルダを回収したわ。また新たなエリアを攻撃してるけど介入する？スオミ、そこにコミュニティの仲間はいるか？いえ、お姉様がみんなを連れて離脱しました。でもこれ以上深く入られるともしかしたら。ならどうにか追い出す必要がある。この辺で活動している生きムクロは
辺に雪袋の巣穴があります。よし、巣穴の位置をマップにマークしてくれ。グローザ、巣穴に向かって雪袋をマグニの位置へ Let them fight! こちらの存在を悟られないようくれぐれも注意してくれ。了解。 Understood. Alright. Activate all expulsion devices. How many are there? 1, 2. How many are there? I see 2. Is there a third one? Rule of 3. Yes, there's one up there. Okay. 予定地点に到着。ここは通しませんよ。 Let's go, Helen! 私がついています。お静かに。制圧します。 Boom, boom. 行動開始。時間に注意。脅威を排除する。立ってろ。私が Bye bye. Chris Moles, they're coming. Bye bye. Bye bye. Can't touch. 制圧します。手を狙って。 Yeah. Alright, who's left? Activate. 静かに。制圧します。 Bye bye. Man, we're so slow. The almost receives a report of success from Groza. 以下、誘導は成功だ。雪袋との交戦でマグニセキュリティはかなり消耗した。現在撤退中。ドゥシェーブヌイたちの方は。マチルダさんとドゥシェーブヌイさんからメッセージです。これから本部に帰還するようです。やった、成功ですね。 Suomi jumps up and down in excitement, hugging Mei Ling, who happened to be nearby. ありがとうございます。メイリーさん、指揮官、グローザさん。あとは2人次第だ。でも、やっぱり心配です。バチルダさんの状態は良くないですし、ドゥシェーブヌイさんも信頼してもらえるかどうか。きっと大丈夫ですよ。今の状況だって予想よりだいぶいいんですから。なあ、少なくともその場でメンタルをリセットするようなことはしなかった。 今は信じよう。 I pat Mei Ling on the shoulder. I pat Mei Ling on the shoulder. これはドゥシェーブヌイ、そして人形コミュニティの未来のためだ。どうかうまくいきますように。確かに危険な役割だ。だが何が起きてもエルモ号は必ず全力で2人を助ける。はい、今回は本当にありがとうございます。 Suomi bows deeply to me, then straightens her body before looking into my eyes intently. コミュニティに帰ったらお姉様に指揮官のことを説明します。エルモ号に必要な資源や臨時拠点の候補についても相談します。ああ、いい知らせを待ってる。 Returning to Mongi security, Lonnie immediately reports the completion of the retrieval mission. He receives the following order: stand by and await a notification from the conglomerate, who will be dispatching dedicated personnel to collect the doll. 上の連中、最近はおかしくないですか。第三世代人形の配備はしぶるくせして、
こんな旧型の回収にご執心で。ドラ奏者の依頼だ。下手なことは言う。会社また財団系の仕事ですか。そういえばレビューの件、こんな噂が飛んでますよ。 Corpus on. 例えばホワイトエリアではかねてから危ない放射線の実験を繰り返してたとか。科学者の考えることはわかる。 Lonnie shrugs, seemingly unwilling to say more on this topic. それよりお前は目の前の仕事に集中しろ。確認が必要な場所が予想より多い上に変な人形の集団にも出くわしたんです。カラミティ隊は最近暇なんですよね。こういう面倒事は連中に押し付けた方がいいですよ。あの女は簡単に利用されるような玉じゃない。むしろはめられないように気をつけるんだ。押し付けた方がいいんだと。心外だな。 Lentine, who had appeared near them at some point, leans against the door frame with her arms crossed. Her eyes emit a cold shine. その行動作戦を上へ申請したばかりです。結果はまだわかりませんが、あなたがいてくれたら心強く思います。 The Mongi security squad leader shoots Lonnie an awkward look, but Lonnie deliberately turns his head away from the gazes of his colleagues. その件についてだが、 Lentine walks in, stopping in front of the squad leader, acting as if Lonnie were invisible. こっちは手一杯。他の仕事を受ける余裕はない。イエローエリアの相当任務です。そんなに時間は取らせません。相当に。どうだ。 Lentine's lips curl into a mocking smile as she slowly turns her head toward Lonnie. リビウの爆発事件以来、上は研究のことを隠すのに必死らしいじゃない。いいだろう。合同作戦応じよう。 本当ですか。ではまだ確認していない座標を。 Lentine changes the subject before the squad leader can finish the sentence. その代わり、こっちも手持ちの仕事を誰かに任せなければ。交換しない。 Ba-ba-ba-bam-ba-bam, that familiar sound that comes in 3 hours after we started stream. Welcome in, Dora Kaiser. いや、そちらの任務だと難易度が。 The squad leader shoots a pleading look at Lonnie again. This time, Lonnie responds by closing his eyes, clearly unwilling to offer any help. なーに、こっちも指定された場所の相当任務さ。この座標、イエローエリアですね。こちらの持ち場以外には。どうして私がまだ出撃していないの？ The squad leader's face turns deathly pale. せいぜい頑張りな。仕事を交換したくなったらいつでも教えてくれ。上から来た仕事は絶対だから。 A knock comes from the office door right at the moment. A woman of calm demeanor walks in. A gentle smile is worn on the doll before her, yet the smile does not reach her eyes. こんにちは。トラ奏者およびセシト&ファルベングループを代表して任務の進捗を確認しに参りました。 Lentine's eyes instinctively narrow at the unknown doll who had just arrived. Her seemingly harmless expression does not lower Lentine's guard, not one bit. Any doll who can barge into Mongi security by herself as a representative of the conglomerate is likely to be a third-gen doll. Recalling what past intel explained about third-gen dolls, Lentine senses that Cocoon's arrival will inevitably stir trouble. 第三世代人形。どうしてここに？ Lonnie finally turns his head back and looks directly at Cocoon. He reports on the mission progress. 今日追加された任務、登録名称 DP12 の開始を完了した。19番倉庫になっている。ありがとうございます。私自ら彼女のメンタルリセットプロセスを管理します。 Lentine takes a small step forward, such that she is now walking in front of Cocoon. ちょうどいい。案内する。あなたはレンティ
む副司令ですね。ご協力感謝します。私の知る限り DP-12 は廃棄されてかなりの時間が経っている。マグニセキュリティの方で奴の座標を受信したことも財団には報告していないはずだ。なのにどうしてそれを知り、間髪入れずに回収命令を出した。それは私も知らされておりません。 Bullshit. A faultless answer from Cocoon, with not even the slightest flicker of emotion. 私はベライフェル様の命令に従うだけ。信じらしい。廃棄された人形がトラ奏者の役員に注目される理由は何だ。いや、注目しているのは財団。Oh ho. 好奇心旺盛なのはいいことですが、ベライフェル様が何を考えておられようと、私やあなたが口を出す権限はありません。Dushev Naya is bound to a workbench in the middle of Warehouse 19, awaiting her fate in silence until the steel doors groaned open. Hearing that, Dushev Naya lifts her head on instinct to look at the figure approaching her. A doll with pink hair. Dushev Naya knows that she has never seen that doll before. Fragmented records within her neural clouds surge into Dushev Naya's mind the very next moment. The blurry seam of a brown, blown open research lab overlaps the warehouse before her eyes. A blurry figure lifts her from the fiery ruins. She keeps yelling something. The image of the blurry figure keeps superimposing and intertwining with the smiling woman in front of her. No, that doesn't feel right. The pink-haired doll's gaze, with those impassive eyes, reflects absolute malevolence and coldness. This is not the gaze of the individual whom Dushev Naya misses dearly. But all she needs is the name. As long as she reads out the name that she yearned to confirm day and night, she'll be able to set everything straight. The name rises from the depths of Dushev Naya's neural cloud, rushing to her lips. Like a sob suppressed for too long, it slips out. DP-12。An ominous feeling stirs in Lentine's chest as she hears that familiar name. Lentine makes a move to stop Cocoon from hearing too much. She raises her eyebrows, walks in front of Cocoon to block her line of sight, and interrupts Dushev Naya. 素体を変えたのか。見た目が全然違う。そうですね。識別コードを確認しましょう。我のコードは DP-12。私を覚えていないのか。前に一緒に働いたことがある。いや、覚えておらぬ。これだけ時間が経っていれば、メンタルログが欠損してもおかしくない。Cocoon smiles as she continues to stare at Lentine, who is currently conversing with Dushev Naya. She speaks the calm, gentle tone she is known for. あなたにとって印象的な存在だったようですね。DP-12 は。私は今までの同僚全員を覚えている。ま、面白いやつに限るかな。なるほど。記録によれば DP-12 はグリフィンの情報処理テストで優秀な成績を収め、それを理由にマグニセキュリティに引き入れられました。Uh-oh, the lie's about to be exposed! あなたの記憶に残るほど有能だったのですね。しかしその後のイエローエリアの任務でブージャムに飲まれてしまった。Yup. あなたはかなり惜しんだのではないでしょうか。人形一体が壊されただけだ。惜しむも何もない。むしろトラソーの方こそ10年近く経ったというのになぜこいつにこだわる。それはあなたにとってそれほど大事なのですか。外部の人間なのに随分と財団に関心を寄せておられますが、財団の一員になるお考えでも。雇い主のことを知れば働きやすくなる。仕事のうちだ。Lentine answers Cocoon fearlessly. Ignoring Lentine's attitude, Cocoon smiles and takes a few steps forward. She turns her gaze to the workbench behind Lentine, examining it with great interest.
Dushavnaya returns Cocoon's appraising gaze with a look of perplexion. Cocoon only takes a moment to look at Dushavnaya's eyes and frame. A red glow lights up within her visual module the next second, signifying the completion of a long-range scan. Lentine watches Cocoon closely, but she does not intervene like she did before. もう一度識別コードと所属の確認を。コード DP12 所属マグニセキュリティ。 Cocoon crosses her arms, fingers tapping rhythmically on her forearm. She cocks her head in doubt, but her uncertainty only lasts a second before disappearing into thin air. Cocoon puts away her smile and turns away, calmly walking back to Lentine's side as if she lost all interest in Dushavnaya. もうあれ、急な追加依頼にお答えいただきありがとうございます。しかし、DP12 は同じく廃棄された人形 KSVK と出撃したことがあります。安全面を考慮してメンタルリセットが必要になります。こいつは今マグニセキュリティの示唆。リセットしたいなら相応の手続きを踏んで。我々の依頼にはリセットも明確に含まれています。 Cocoon intentionally places emphasis on the word clearly. 依頼だとしても手続きが必要だ。規則は規則。今までと変わらない。 Cocoon turns her smile to Lentine, yet Lentine does not back down at all. A moment of silence passes. Cocoon turns to leave. では、申請後にもう一度お伺いします。 Sounds of her rhythmic footsteps move away from the warehouse, growing quiet. Dushavnaya still stares blankly in the direction that Cocoon had left, as if something within her neural cloud just got pieced together before disappearing into thin air again. どういう経緯でここに来たのかはわからない。これだけは覚えておけ。お前のメンタルがすでにリセットされたことがある。 Lentine's icy voice drags Dushavnaya out of her daze. KSVK のお前の本来のコードだ。マグニのデータセンターにあるお前と DP12 の資料が規則に入れ替わっている。自分を見失う。そしてこれをむやみに言いふらす。DP12 はどこだ？ Dushavnaya's voice is hoarse, to the extent that she is unable to keep up with her usual way of speaking. 今の人形が彼女を見たら懐かしい気持ちになったのだ。彼の身代わりとしてメンタルをリセットされ今の人形になったのか。あれはお前の探してる DP12 じゃない。 Lentine interrupts Dushavnaya's train of thought without any hesitation. トラソーが人形一体にここまでこだわるのは異常だ。誰かがそうさせているとしか思えない。 Lentine looks in the direction that Cocoon left and falls into a bout of contemplation. Could it be her? She does happen to be a doll with a rather tenacious drive to win. Dushavnaya suddenly speaks, interrupting Lentine's thoughts. 我は仲間を探し出す。 Lentine shoots an icy gaze at the determined doll for a moment, and nods subtly. 私は DP12 の協力者だ。本物に会いたければ言うことを聞け。待機状態に入る。余計なことは喋る。するな。お前はただ待ち続けるだけでいい。 Everything is going as Lentine predicted. With DP12 as bait, she managed to make Dushavnaya wait obediently in an environment alien to her, following her instructions. Finding KSVK undoubtedly means having an extra bargaining chip in her dealings with DP12. 通りすがりの人形よ。覚えておいて。Alright. Alright, need to check on something real quick. Ba-ba-da-ba. Oh yeah, we can upgrade some things. Now I know which keys to go with. Neural Helix 1 and 2. Double Agent. Icy Edge.
Mm-hmm. What are the other ones, though? 2 stacks of shelter. Motherly glow. I feel like cleansing 2 buffs is very important. Now to attach these. There we go. Now back to the story. Ulrid, Dushevnaya, Fetusa, Helen, Cocoon. In-depth investigation. Trades are an exchange of value, and the identity of player and piece can be swapped in an instant. Let's see. We still have a lot of notes to cover. How's the pulling? We won the 50-50 and we got Helen. Also, welcome to the stream, Fuzzy Bear. Late at night, at Mongi Security's decommissioned items warehouse, the unpleasant smell of machine oil and rusted metal saturates the air. Nikita digs through a pile of decommissioned doll frames, guided by a faint tracking signal. Although the Elmo did report a successful infiltration, Nikita can't help but worry about the dolls. The quiet pile of doll frames in front of her resembles a mass grave, containing nothing but decommissioned frames. Just as she begins to suspect a fruitless search that compels her to return, a faint clatter of a falling component rings from a corner of the warehouse. Nikita instantly goes on high alert. She quickly points her weapon in the direction of the sound's origin. A doll carefully emerges from behind the pile of doll frames that hit her, illuminated by dim light. A huge gash is present on her waist. Her limbs seem to have sustained varying degrees of damage. Nikita confronts the doll with her gun. A moment passes before the doll puts away her wary expression, seemingly having recognized something. The air of tension finally eases after the 2 dolls confirm each other's identities and IDs. Nikita looks at Bathild's battered frame and frowns. So why are you in the scrap heap? I lost 50-50 on purpose so I could get set for Faye. It still got Helen in the same 10 pull that Bepley showed in. It's like, Tess failed successfully, I guess. These things happen sometimes. Not often, but sometimes. Unfortunately, it's never happened to me in Genshin. Genshin could never. A bitter laugh escapes Bathild's lips as she recalls what happened. Wow, they just disposed of you, huh? Bathild gives her neck a good stretch. She shows Nikita the tools she has on hand. 210 pulls to V6 Void Mistina. You are a person of dedication. I still don't know who I would V6 in this game. Maybe Springfield first?
Bathild's voice sounds hoarse and distorted due to her damaged vocalization module. She notices Nikita's worried expression, shakes her head. 行動に支障はありません。 So you went half below average to get the V6. That's amazing. そもそもこの素体はもともと大して戦えません。動いてくれればそれでいい。ここに来た以上、素体を捨てる覚悟はできています。何かあったらそのまま私を捨ててくれて構いません。 Facing Bathild's calm expression, Nikita does not speak further on the matter. Instead, she changes the topic to their mission. ルシエブヌイがどこに連れ去られたのか知っていますか？ Bathild shakes her head, her voice brimming with helplessness. いえ、通信がつながらなくなって追跡もできませんでした。DP-12 を見つけるより先にルシエブヌイさんのメンタルがリセットされそうで心配です。それならまだ大丈夫かと。マグニセキュリティが財団のために動いているのなら KSVK のメンタルにはまだ財団にとって大事な情報が残っている可能性が高い。財団の大物よりも前に彼女を探し出せばまだ間に合います。当てはあるのですか？ルシエブヌイさんは DP-12 として回収されました。その線をたどれば相手の素性を探れるかもしれませんが。その通り、識別コードが入れ替えられていたことは大きな手がかりです。記録では KSVK の識別コードはすでに廃棄から稼働中に変わって所有権はレンティーノにあります。言い換えれば KSVK の識別コードを持った DP-12 は稼働状態にあるということです。Aha! ということは相手と接触することができればルシエブヌイさんの状況も確認できると。素性がわかるまでうかつに接触しない方がいいでしょう。心配はわかりますが、私はまずルシエブヌイさんの安否を確認したいです。私は廃棄された人形をたくさん見てきました。ルシエブヌイさんが回収されたことに対して嫌な予感しかしません。いいでしょう。もう一度データセンターに潜入してみます。ただ私の権限ではクラッキングを仕掛けないと手に入れられない情報もあります。リスクは Yes, of course it's risky. ありますが、なんとかなります。電子戦ならリバの支援も得られるでしょう。Nikita connects to Mongi Security's database once again, skillfully hacking into and bypassing the defense systems. She quickly makes a discovery while browsing through the archives. KSVK の回収はトラソーの依頼みたいです。少人数で実行したあたり、おそらく公にしたくないのかと。あるいは依頼自体がフェイクである可能性もあります。 That's right. 依頼が出された時間はエルモ号で謎の通信を受信した時間と同じです。まさか本物の DP-12 が財団の名を使ってこの依頼を。 She's playing with fire. ルシエブヌイさんを探しているのですか？可能性は低いと思います。 DP-12 の所有権を持つレンティーノはかなりのやり手です。彼女の率いるカラミティ隊も名の知れた実戦部隊で、彼女にとって人形は道具に過ぎません。そんな人が DP-12 にそのようなことをさせるとは思えません。だったら誰かが DP-12 の生存を知って本物の DP-12 を探しているということですか？目的は最初から本物の DP-12 と。 Ooh, the Uno reverse. そう推測するのが妥当でしょう。しかし DP-12 は消息を絶って久しい上に公式の記録では廃棄とされていたので、それでも彼女を探そうとしているということは、そのものは DP-12 と深い関係を持っている可能性が高いです。 Who could it be? When Nikita tries to make a further attempt at decrypting the mission client's info, the terminal screen suddenly turns red, error alerts popping without end. The level 2 of both dolls gets instantly invaded through the connecting interface.
The endless malicious code segments weave into a gigantic net, completely locking down the neural spaces of both dolls. You got discovered! Eliminate all enemy units. No problem. Okay. 行動開始。時間に注意。あなたの罪を数えなさい。脅威を排除する。Bye bye. Alright. Ha 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 ha. Oh. Hi, Helen. Now we have two Helens. Bye. Just as Nikita and Bathilda are about to be consumed by the malicious data, another data stream, obviously different from everything else, appears within level 2. It does not fight against the data woven net. Instead, it aims for the interface that connects the attackers to the database, severing the link between them. The alarms stop immediately. Nikita and Bathilda receive a notification soon after, informing them about a location in great detail. Yes, you do. Inside a standard Mongi security workshop, while Bathilda and Nikita converse, Cocoon watches the defeated attacking data commands on the screen with a slight frown. Cocoon already knew that someone would try to investigate the additional mission that she issued to try and pinpoint her identity using that. What she didn't expect is for a third party to intervene in electronic warfare. A rather skilled old hand at that. Cocoon talks to herself, somewhat confused. She recalls the clean, efficient, offensive technique that felt faintly familiar to her. A flicker of disgust crosses her eyes. Cocoon connects to Mongi Security's internal network once again. She changes her target, easily bypassing every clearance lock. Cocoon sets an alluring trap within Mongi's security database. She has developed an indescribable sense of anticipation for this unknown opponent. Lentine leads a squad to lock down Lonnie's location shortly after the attack on Mongi Security's database. His office door is brutally slammed open. Lentine's figure appears in the doorway. Behind her are members of Omen, the squad that she directly commands. Without a word, the squad members silently fan out from either side of Lentine, effortlessly blocking all exits. Their icy gazes lock onto each and every non-Omen individual within the office. Lonnie questions Lentine, clearly irritated. Lentine walks up to Lonnie and tosses a data tablet onto the table. Lonnie bulges his eyes wide, as if he had just heard something ridiculous.
それがお前のアカウントによるものだと判明した。そもそも俺はログインすらしていない。私に言っても仕方ない。取り調べを受けても無実なら何も心配はいらないはずだ。お前も自分のアカウントで好き勝手やってるやつがいたら許せないだろう。連れて行け。 Lonnie's protests appear futile under the silent oppressive pressure of Omen Squad. He is eventually escorted away by 2 Omen members on each side of him. PvE, Klukai is really upset. A lot of people have put Voy into the roster, so she doesn't even get to attack anymore. Everyone was upset with turn 1 clear. That they employed turn 0 clear. After watching Lonnie get taken away, Lentine makes her way to a well-hidden room where DB12 awaits her. 情報助かった。本当の侵入者は誰だ？おそらくトラ奏者のものです。第3世代人形のコクーンだが、トラソーでは情報エージェントとしてうちとのパイプ役を担当している。お前と KSVK のコードが入れ替わったことを気づかれれば、私は不利になる。今さら上層部が KSVK ちゃんに注目するとは思いません。 Are you sure about that? 回収対象が DP12 であった以上、彼らが本来狙っているのは私です。いや、断定するのは早い。奴らの本当の目的はまだわからない。一応 KSVK のリセットは中止させた。ありがとうございます。あくまで一時的にだ。ロレンが調査員を派遣した。もう時間がない。She just kills everything. She truly is the strongest second gen doll. 私の方もすぐに相当任務に取り掛かると上から何度も催促されている。このタイミングで、しかもこれだけ焦っている。ろくな仕事じゃない。 Oh, Lentine has that evil look in her eyes. Lentine lets out a bitter chuckle. もしかしたら相当大将は前みたいなパラデウスの拠点かもしれない。パラデウスが絡んでいると思っているのですか？いや、ただ最悪の場合を想定しているだけだ。カラミティはそういう仕事を押し付けられがちだからな。カラミティ、不名誉な名前ですね。それにどれだけ汚れ仕事をこなしても簡単に切り捨てられるかもしれないのですから。私はお前が思っているほど悲観していない。そんな未来は私が許さない。相手の弱みを握って初めて交渉の土台に立てる。お互い情報の重要さは知っているはずだ。この仕事がパラデウスと関係あるのか、どんな情報を利用できるか、お前なら探れるだろう。ええ、KSVK ちゃんをかばってくれたのですから。こういう面倒事は早く片付けるに越したことはない。あの指揮官のようになるのはごめんだから。Lentine changes the subject, lacing her voice with a hint of mockery. 10年でずっと落ちぶれたものだ。リビウで爆発事件を起こすとはな。ホワイトエリアだぞ。ローレンが見て見ぬふりをするわけがない。あなたも指揮官がそんなことするはずがないと分かっているはずです。状況証拠的に濡れ衣を着せるには最適だ。V6 Void Mistina kills all but round 3 Daishkaf amongst them before the fight starts. Mika team really wants us to experience the story, and they gave us a doll that will just bypass all combat so we can experience the story.
DB12's smile remains unchanged, but her gaze turns icy. Boss does their intro play. Voy does her boss intro. Fight over. Story faster. Deploy Voy. Truly. You will experience the peak story right in Girls Frontline 2, whether you like it or not. Oh, she angry. 私には打開策がある。あとは道具さえ揃えば。道具ですか。私もあなたにとっては道具なのでしょうね。利害の一致による協力は一番信用できる関係性だ。とはいえ、お前が裏切る可能性にも常に気を張る必要がある。心外ですね。KSVK ちゃんと子守歌の件で私としてはもう共犯者のつもり。Listen, all those hours that you sacrifice for that Florence stage, it's being repaid with your voice V6 Voy Mestina. You have earned your V6 Voy Mestina. It's the vindication. You have earned your easy modal. 第三世代人形で前のブルースフィアが指揮を執った隊最後は全滅だ。人形は道具にあるのは役目だけだ。それがあなたと指揮官の違いですね。協力するのですから少しは信頼してくれてもいいんですよ。慣れ慣れしくする。KSVK ちゃんを守る。あなたがいなくて KSVK ちゃんを守るためには戦力が必要です。そしてこのマグニセキュリティにおいてあなたはただ一人信頼に足る相手です。私を約束通り呼び起こしてはくれませんでしたが、まあその件については水に流しましょう。くだらん。私は臆病者どもと違う。私を死地に向かわせたければそれ相応の代償が必要だ。保身で精一杯のトラスに濡れ衣を着せる相手を襟好みできる余裕はない。ご安心ください。データ偽造も情報操作もお手の物です。当局には一番都合のいいストーリーを用意します。ですのでそちらの誠意も見せていただけませんでしょうか。 KSVK は回収された。昔の問題を根本的に解決するためにリセットは免れない。私の方で一応阻止をしたの。期待する。ええ、まずはあなたの言った場所に向かいます。リセットされようがされまいが必ず助けます。あの子のバックアップをあなたが握っている限りbecause Voy is your instant win button. Lentine offers her a final reminder. It's just funny how Cocoon and Helen, appearance-wise, look so similar, except one is blue and the other's pink. The boss is only level 26. Oh, long-awaited reunion. The enemy is Helen. After countless days of waiting, the moment of reunion finally arrives. Ding, 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 ding. Bathilda and Nikita's footsteps echo through the corridor.
The mysterious location info is akin to a bullet with no source. Who knows where it could lead them? Yet, in their bid to find Dushavnaya's whereabouts, Bathild and Nikita chose to take the risk of following it, not knowing what kind of person had given them the coordinates. ここは私が行きます。仮に見つかったとしても、あなたを巻き込まずに済みます。マグニセキュリティの施設など、私の方が詳しい。私がいた方が安全です。ありがとうございます。でも、もし見つかったら、茨の道を共に歩いてくれる同志がいるだけで、十分幸運と言えるでしょう。恐れるに足りません。いや、そういう意味じゃ。Bathild, at a loss for words, rushes to explain. もし私とドゥシェーブヌイさんのせいであなたの潜入が露見したら一緒にここから撤退しましょう。私は戦術人形ではありませんが一応タフな方です。時間稼ぎぐらいはできます。それにここに来る前はちゃんとメンタルバックアップを取っています。この素体もマグニのものです。だから気遣い感謝します。そうならないよう気をつけます。Their conversation comes to an abrupt halt upon reaching their destination. The coordinates had pointed them to a spacious room. The room is filled with silence and stillness. Bathild and Nikita exchange a glance, then separate in tacit agreement. They meticulously search every inch of the room, looking for any and all traces that might lead them to Dushavnaya. ここには何もありません。Alright, let's see. Okay. Nothing here. 私はあっちを探してみます。50% damage reduction and enemies deal 150% more damage if they somehow survive. Why is it so easy? Maybe because you kill them in one shot. They can't do more damage if they survive, if they don't survive. It's easy. A faint metallic sound comes from outside the door, breaking the deathly silence within the room. With nerves taut, Bathild reacts instantly. She lowers her center of gravity, preparing to rush toward the door. A hand grabs her wrist before she can do anything. Nikita shakes her head, then directs her gaze towards a half-open metal cargo container they had just searched. Rashly engaging the enemy would only ensure a swift end of their infiltration. Bathild understood what Nikita meant. She uses reason to suppress her desire to fight. The two dolls then swiftly slip into the cramped cargo container before quietly closing the door. Clack, clack, clack. The crisp sound of high heels grows louder as it draws near. Each and every step seems to fit precisely into some sort of rhythm, clear and solitary. Sounds like only one person is approaching. The gap in the door is letting in a sliver of light, but it's not wide enough to help see the face of the person who arrived. The footsteps pass them by in an unhurried pace. Bathild tenses her body again, ready to burst out of the container if the stranger makes a suspicious move. The unhurried yet clear footsteps suddenly come to an abrupt halt. Bathild peers through the gap. She can only see a blurry figure standing before a workbench not far away. A rather familiar-looking doll frame lies on the workbench, seemingly sound asleep. The woman gently caresses the frame's face. She speaks softly, her voice threaded with an almost imperceptible sigh. Bathild clenches her fist inside the cramped container. She sees it. Dushavnaya's frame is right there, on the workbench. Listen, I was beating these using Springfield and Suomi to survive with V6 Totolo and V3 Klukai as attackers before you got V6. 50% damage reduction means Totolo deals 50 to 75k instead of 120k plus. Oof, I feel that.
She wants to rush out to save her immediately, but Nikita pushes her down, slowly shaking her head. The visitor's footsteps come to a halt right next to Dushavnaya, yet the silence feels far more terrifying than the continuous clacking of heels. The unknown threat hangs over them like an invisible, formless net, trapping them firmly, boiling them in anxiety every passing second. The thought shoots through Bathil's neural cloud in an instant. She clenches her fist, about to push open the container door. Oh! Another set of footsteps. The stalled footsteps suddenly resume. But this time, they head straight for Bathil and Nikita's container. The woman's voice carries an upward inflection, as though she were recalling an interesting memory. Her voice draws nearer. She is almost right outside the door. Peekaboo! Helen found you! Hi, Helen. Ho ho. I found you, you little rats. Are you going to come out, or will I have to drag you out? The one who strikes first has the upper hand. It can't be helped. Prepare for battle. Boy just soloed stage 9. Of course she did. Oh, mandatory. Can I replace them with my own? Yes, I can. And yeah. Yeah, 25, 46, 16k. Yeah, I wonder which one I'm gonna use. Alright, well, yeah. Combat start. Yes. Just go right in front of her. Boom. The brief clash ends with the blue-haired doll nimbly taking a few steps back, successfully dodging Nikita and Bathil's attack. She stands under the light and offers them both a gentle smile. Lowering her head, the blue-haired doll looks at the face of the doll lying on the workbench, her expression one of tender affection. The calm, gentle demeanor makes Nikita come to a swift realization. DP12? あなたがルシェーブヌイさんの探していた？あら、ルシェーブヌイ。そう。この子またこの名前を。Helen's smile softens even more as she caresses Dushavnaya's sleeping face. She fixes her gaze on Bathil, tilting her head in curiosity. あなたはこの子の新しいお友達ですか？彼女はバチルダ。私たちの仲間です。あなたとルシェーブヌイを探すためにここに来ました。Bathil shoots the sleeping doll a glance before nodding stiffly. こんにちは。ルシェーブヌイさんとは人形コミュニティの仲間です。彼女の様子は間に合いませんでした。すでにメンタルをリセットされています。情報漏洩を防ぐためでしょう。Shit. 私のせいだ。私が戦術人形だったらルシェーブヌイ。マグニセキュリティの方からヌイちゃんに接近したのですか？
私が戦術人形だったらルシエブヌイさんと一緒に連れてこられたのに。はい、ルシエブヌイさんとはイエローエリアで出会いましたが、その時から記憶を失っていました。ある日メンタルを整理している最中に DP-12 という名前を思い出したのです。しかしそれと同時に彼女の座標はマグニセキュリティへ送信されました。そして彼女のよく知っている声がマグニセキュリティ内で会うよう語りかけたようです。おかしい。 I feel like that voice that contacted Bielma was Cocoon. Helen furrows her brow slightly. グリフィン再編の際、私とヌイちゃんは一緒にマグニセキュリティに配属され、簡単な護衛任務を担当していました。あの子は頑張りすぎたせいで知ってはいけない情報を知ってしまい、財団から廃棄命令を受けました。私は識別コードを改ざんしてすでに廃棄されている記録をでっち上げました。本来ならマグニに追われることはないはずです。あの声は一体誰なのでしょう。マグニにいてヌイちゃんと縁のある人物。 I mean, now that I think about it, Helen and Cocoon not only look like each other, but they sound like each other too. 正直私たちにも分かりません。ですがマグニが人をよこしたのは事実です。だからあの子、何が何でも真実を確かめたくてここに来たのね。 Helen's eyelids lower slightly, as though she let out a quiet sigh. やっとここから出られたのに、また自分から戻って。私を探しに来ると余計危険な目に遭ってしまうの。狙われているのはあなたの方かもしれません。トラ奏者はあなたのメンタルをリセットしようとしているようです。ルシエブヌイがマグニセキュリティに連れ戻されたのもそれが原因です。ですが私は財団やマグニの情報を何も知りません。あなたのメンタルにあなたですら知らない何かがあるのかもしれません。以前コロナホール計画のファイルであなたの資料を見ました。マグニの資料と違って計画に参加していたあなたの姿は今のあなたと同じです。コロナホール計画とは。私の権限では詳細を調べることができませんでした。ただあなたの名前は確かに計画のリストにありました。わかりました。私の方で調べてみます。私たちはどうすればルシエブヌイさんのメンタルが元通りになりますか？ Bathill points anxiously at the frame atop the workbench, which appears to be sound asleep. バックアップはあるはずですが、それもマグニを抜け出す前のものです。ならデルモ号に連れ戻すしかないですね。ここに来る前に指揮官のところでバックアップを取りました。指揮官と一緒なのですか？ The word commander is like a pebble cast into a calm lake, sending ripples and waves across Helen's calm neural space. She had been searching for that name for far too long. She started using Lentine's clearance within Mongi's security the moment she started working with her, sifting through vast amounts of intelligence on the regular. Yet she was never able to find any concrete information. But now, after years of searching, information about the person she had been seeking suddenly fell within reach. Gazing at the unfamiliar doll standing before her, Helen's heart floods with an inundation of tangled feelings. The sheer volume of information leaves her momentarily speechless. Her thoughts are instantly overrun with questions and worries about that individual. What is the commander thinking about now? What is the commander's goal? An overwhelming number of questions start to surface from the depths of her neural cloud. Watching Helen sink into thought, Niketa's gestures towards her comms equipment. 指揮官と通信しますか？いいんですか？でも今話せば迷惑に。指名手配中なのに連絡を取ったら
敵に見つかる恐れがあります。 Helen suddenly becomes talkative. She keeps voicing her worries, one after another, yet the light in her eyes only grows brighter. 足がつかない特殊な暗号化チャンネルがあります。相手が電子戦に特化していなければ問題ないはずですが。Klukai yoinked the kill. Sasuga Klukai. She's one of the only two you need. The other being Void Mestina. そういえば、さっき私たちを助けてくれたのはあなたですか？ええ、誰なのかは知りませんでしたが、敵の敵なら手を貸しても良いと判断しました。敵だった場合も想定して、万が一の場合にはあなたたちを消す準備もしています。追跡から得た情報だと、相手はトラソウの人形、名前はコクーンと言います。敵の正体が分かれば、少なくとも対応が遅れることはないでしょう。では、ボスとの通信をつなげます。Oh. お願いします。 While Nikita is working to set up the call, Helen simply stands still, lost in a daze. Her eyes lose focus while her hands silently clench into fists. Only when Nikita gestures for her to speak with the commander does she return from the swirling whirlpool of her thoughts. After a long, hesitant pause, Helen finally builds up the courage to put the call through. お久しぶりです。 Helen's voice wavers. She fights to keep it even, yet a subtle tremor in her voice slips through, revealing the cracks made from the years of buried longing and a restless heart. ニキータが君とルシェーブヌイの状況を教えてくれた。君を見つけられたんだ。ルシェーブヌイとマチルダが潜入した甲斐があった。指揮官は今どうされているのですか？グリーンエリアとホワイトエリアで指名手配されていますよね。ああ、だからしばらくは財団の力が及ばないイエローエリアに滞在するつもりだ。今はどこか良さげな場所を探して拠点にしようと思っている。拠点？ The channel falls silent. Helen casts her gaze down to the cold metal floor, tracing its crisscrossing lines as if an answer can be found from within them. After a long silence, she opens her mouth. This time, her voice is soft and quiet. 指揮官は居場所を見つけることはできましたか？ロレンにもかつてのグリフィンにも今の私の居場所はない。だからイエローエリアで根拠地を作りたいと思っていたが、未だ実現できていない。 Helen raises her head sharply, her eyes alight with fierce urgency. The following sentence costs her nearly all of her courage. それでは私が、いいえ、私も一緒にあなたの居場所を作らせてください。指揮官の帰りをただ待っていたことをずっと後悔していました。だからぬいちゃんにいつになったら私たちの居場所が見つかるのって聞かれた時、これから私たちが作るのよと答えました。 This time the silence lasts even longer. Not the silence of rejection, but a silence woven from surprise, wistfulness, and the emotion of a profoundly moved heart. 迷惑ですか？いや、感情に浸っていただけだ。今の私には人間の重視する財産のチーム、私たちにはどうでもいいことです。私たちを仲間だと思う人と一緒にいられれば、そこがもう居場所なのですから。 Finally, the voice from the other end of the call speaks again, this time carrying a hint of relief and imbued with a familiar warmth. ルシェーブヌイが回復したらエルゴ号に来ないか。 Helen's taut shoulders finally slump in that very instant, as though an immense burden had finally been lifted. そのお誘いを待っておりました。ではマチルダを離脱させよう。彼女たちの目的は君を探
But we've only accomplished one of those goals. 残りは私も全力で協力します。マグニセキュリティに関する情報ならお任せください。頼んだ。今は時間がない。デシーブ類の救出を優先しよう。また連絡する。はい。お気をつけて。エルモ号での再会を楽しみにしております。 Once the call ends, Helen brings a hand to her chest, as though she was fighting to hold back the torrent of emotions flooding her neural cloud. She finally calms down after a long while, offering a smile to Niketa and Bathild. おかげでヌイちゃんの状況が分かりました。けれど、まだヌイちゃんの過去のバックアップを手に入れられてないので、ここから出るにはもう少し時間がかかりそうです。 Lowering her hand, Helen gently smoothed out Dushavnaya's tangled hair. それまでにヌイちゃんの素体を見張っておきます。マグニがあなたたちのコミュニティを襲った理由も今のうちに調べた方がいいでしょう。はい。バレないように気をつけます。あなたの素体は戦闘向きではないようですね。私の権限で素体交換を手配します。いいんですか？お願いします。いえいえ、マグニの保有する素体なので気に障らないといいのですが、交換後識別コードを改ざんしてあなたを任務に同行させます。マグニは近頃戦力増強のために人形を大量に導入したばかりです。何かあればいつでも私に言ってください。ですがしばらくはデータセンターに侵入しない方がいいでしょう。情報戦は敵の方が一枚上手です。くれぐれも気をつけてください。Be careful. 通りすがりの人形よ。覚えておいて。I'm just waiting for what collaboration Mika was planning and currently planning. I know it's something. It has to be something related to Kamen Rider, because they've all but confirmed that. All right. First claim, there we go. Mutual use. An instance of cooperation featuring mutual wariness and using each other. After finalizing the infiltration plan for Niketa and Bathild, DB12 composed herself and returned to Lentine's office. The office is tidy and cold as always, just like its owner. Lentine asked in an even tone, continuing to flip through her documents without bothering to look up. すでにメンタルをリセットされていました。私の方で阻止しようとしたが、相手の方が権限が上だった。お前のせいじゃない。つまり、あのコクーンという第三世代人形が指令の改ざんを。用意された事実を信じた方が身のためだ。ええ。私たちもその事実の一部を作ったわけですから。コクーンと比べれば改ざんは微々たるものですが。Lentine puts down her documents, leans back on her chair, and crosses her hands. KSVK のバックアップは私が持ってる。心配するな。もちろん私に最後まで協力するのが私でやる条件だ。今回も助けられなかった。 A rare look of dejection crosses DP12's face. Lentine casts her a glance before standing up with her arms crossed. KSVK の検査報告。かつてリセットを中断された後、彼女のメンタルはずっと混乱状態だった。幸か不幸か、今回徹底的にリセットされたメンタルは正常に戻った。結果のためなら家庭はどうでもいいというのですか。
感情は計画を乱す不安定要素でしかない。あなたの善意は随分限定的なのですね。 Yes. 感情で判断を鈍らせるな、DP12。あのコクーンの権限は異常なまでに大きい。私の見立てでは、トラソーは全ての権限を奴に解放している。KSVK ちゃん関連の任務に彼女の独断による可能性が高い。奴はお前に興味を持っている。ご冗談を。何年も前に廃棄された人形を気にかける者などいません。何のために？奴の目的はどうでもいい。私たちが改ざんした痕跡に気づかれる前に排除するか、直接メンタルに侵入する必要がある。手際よくやれ。面倒事はごめんだ。もちろんです。何はともあれ、KSVK ちゃんのバックアップを守ってくださったことには感謝しています。なら早く済ませるんだな。ええ、ご心配なく。すべて計画通りです。ロニーさんの件はその第一歩。財団とのつながりを示す証拠を見つけさせるために。あからさまな情報を流しても怪しまれるだけです。それらしいことを匂わせて泳がせておくべきでしょう。確かにな。今度こそ私を駒扱いしてきた連中に一泡吹かせてやる。カラミティ隊を任務記録から消せ。ロレンの裏切り者になってやるほど愚かじゃないからな、私は。だがあいつの方は指揮官のこと信用しているようですね。信用？いや、失望だ。理想のために全てをかなぐり捨てるのはバカがすることだ。あの時のあいつが持っていたものが私にもあれば、もっとうまくやれていた。あいつが手放したもの、私がずっと求めていたもの。あいつの選択、私は認めない。選択ね。DP12 looks at the woman before her. An undisguised ambition to climb upward burns in those eyes. Absolute confidence in her own abilities, the conviction that she could change the world. DB12 could glimpse in Lentine a faint shadow of who the commander once was, every now and then. She understood long ago. Lentine's initial collaboration with her and KSVK was mere curiosity towards the legendary commander. She was hoping to pry some commander-related intel from the two dolls. Hi Hydra, thanks for the lurk. Their partnership is fragile enough to shatter at a touch. The moment Lentine loses interest in the commander, or when the risk of collaboration outweigh the benefits, the relationship will come to an abrupt end. To Lentine, dolls have always been, perhaps, nothing more than tools unworthy of a second thought. She could be used as a disposable pawn by Lentine at any moment. But that call with the commander was like a ray of warm light, piercing through the long winter that had frozen over Helen's heart. The confusion and uncertainty of the past had dissolved in an instant. Helen's desire to break free from Mongi's security has never been stronger than now. However, there's still work that has to be done before she leaves. She must make full use of every permission she currently possesses if she wants to bring the commander better intel. Someone knocks on Lentine's front office door. The aide who always follows Lentine interrupts a conversation between her and DP12. Oh, Kenny has a face now. Lentine steps out of the office, taking the lead of her squad to prepare for her trip to the mission site. She comes face to face with Lonnie in an empty corridor. Displeasure is written all over his face, malice nearly spilling from his eyes. Lentine ignores the hostility leaking out of him. She stops with perfect composure,
then takes the initiative to raise a hand in a greeting, her attitude bordering on provocation. さすがの人脈だな。もう出てきたな。カラミティ隊なら好き勝手してもいいと勘違いしているようだ。わきまえ。俺はお前の踏み台になる。お前の部下が協力を申し出た。私は別にこの仕事を受けようが降りようがどうだっていい。おい、本当か。いや、敵は厄介ですし、上もずっとせかしてくるから。それにレンティーヌ副司令は倍の報酬をもらえるよう交渉してくれたんです。いつからそんなお人よしになったんだ、レンティーヌ。ついでだ。そんなに急いでほしいなら追加報酬を出すのが筋だろう。財団は私とお前に別々の仕事を振っているが、やらせようとしていることは同じだ。お前の情報網が健在ならもう知っているはずだ。Boom, boom, boom. Ivare どうしたんだロニー。ところで攻撃する予定の拠点にどんな秘密が隠されているか知っているか。 Contrary to her usual unapproachable demeanor, Lentine takes the initiative to move closer to Lonnie, her softened manners clearly putting Lonnie at ease. リビウの事件以来いろんな噂が立っている。目標地点は放射能に汚染されているんじゃないか。マグにはそんな外れ仕事を引き受けるほどバカじゃ。金はもらってんだ。余計なことは考える。何でもやらなきゃいけない普通の PMC よっぽど恵まれてるから。いいことを教えて。ノレンはすでに調査チームをリビウに派遣した。大企業は例外なく後ろめたい市場がある。これから仕事は増える。上を焦らせて報酬を釣り上げるチャンスも増える。その考え方嫌いじゃない。どういう意味？お前と組めば少なくとも損をすることはない。行こう。追加報酬が出たんだ。私の分け前も増やしてもらうぞ。The moment Mongi security sets out for the mission, their movements are made known to the Elmo through Niketa's anonymous comms channel. A sense of unease gradually spreads through the Dull community upon hearing the enemy is attacking again. Once again, the Elmo joins the defense at the request of Suomi and the Dull community. Helen, who is currently still in Mongi security, quickly notifies me as well. こちらの部隊は出発しました。時間に追われているのですぐに到着すると思います。迎撃準備をしておく。その必要はないでしょう。現状指揮官と直接衝突するような動きはありません。むしろ指揮官は関わらない方がいいと思います。見た限りこれはいつもの汚れ仕事です。 Dirty job, dirty job. 現在指定された座標へ相当に向かっています。指名手配中の身でそこ But we still need to save Helena. You know? ならやっぱり交戦は避けられない。その座標とやらはバチルダたちの本拠地なんだ。そうですか。どうやら手を加える必要がありそうですね。できるか？ええ、ちゃんと都合の良い状況を作り出します。現在マグニの主力は外周に配置されているので、私とニキータさんも動きやすくなっています。私とドシェーブヌイさんも Oh, updated look. 心配はありません。 Nice. こ
敵陣の中にいるお前たちこそ気をつけてくれ。勝てなさそうだったらすぐに逃げろ。ご安心ください。マチルダさんにはマグニの資産を使って射撃管制工を搭載しました。ええ、これで私も戦闘面で役に立てます。皆さんのもとへ駆けつけることはできませんが、どうか気をつけて。まずくなったら臨時拠点を放棄することも視野に入れてください。ああ、ちゃんと戦況を見極めるさ。敵の狙いがコミュニティそのものじゃなかったら適当に反撃してからすぐに離脱する。マグニの部隊の情報をそちらに同期しました。ありがとう。皆さん、ご武運を。敵が来ました。迎撃します。Yep. Let's see here. Bam, 予定地点に到着。 bam, bam. 失望はさせません。 Let's go. Let's go. ここは通しませんよ。Mm-hmm. 私がついています。制圧します。行動開始。時間に注意。あなたの罪を数えなさい。 Yep. 脅威を排除する。 Bye bye. 逃がしたっての。私が終わらせる。 Ow. Ow. Alright, who's next? 制圧します。弱点を狙って。脅威を排除する。 Wait, who's left? Oh, you're left. I see. お静かに。 勝てないのなら引け。もっともここにいる敵はお前が言うほど厄介じゃないはずだ。こっちも何から何まで面倒を見てやるきりはない。この程度の敵に手こずっているのか。逃げ足の速さだけが取り柄の連中だぞ。所属不明の人形から攻撃を受けています。あまりにも強すぎてお願いします。募集は山分け。いや、そっちが8割でいいので。ああ、わかった。 Just as Lentine was half-heartedly preparing to order her team to change course, an encrypted call comes through. DP12 か。どうした？ロレンの者が先ほどマグニセキュリティを訪問しました。面白い。財団から可及的速やかに任務を完了せよ。手段は問わない。との緊急指令が下りました。カルメン・イグナシオからの直命だ。直ちに本命の指定座標へ向かうぞ。上もようやくしびれを切らしたか。だがこれで攻守交代だ。座標の場所に何があるか調べられるか。データセンターと照合しましたが何も。だろうな。どうせろくな場所じゃない。めんどくさいな。コクーンから情報を引き出せないか試してみる。私のことをそんなに信頼してくださるのですね。お前は一番よく働く駒だからな。なるほど。何か分かればすぐにお知らせします。目標変更だ。総員撤退。どうはどうなっている。カルメンから直々にせかされた。落とせないのならここは諦め。Lol. At Mongi's security, while Lentine is out in the field, Helen fulfills her promise and makes use of all available clearances to gather all possible intel related to the top brass in Lviv. The recently arrived URNC investigators have stationed themselves at Mongi's security to conduct their investigation. Among their ranks is a doll named Heli that catches Helen's attention. According to a summary of the URNC's requests, they asked Mongi's security to grant them full access to all databases.
大役を任されているのに何もつかめない。これは思った以上に厄介ね。下手したら最高レベルの閲覧権限も解放されている。今後は足がつかないよう、より一層気をつけないと。でも逆に言えば、情報操作で誘導するいい機会だわ。カルメンさん、面識はまだないけど、ロレンの圧力に耐えられるかしら。At Tlazo Incorporated, Berryfield makes a call to Carmen. なぜコクーンの情報開示請求を断ったのかしら。弊社は財団の下部組織ですが、データセンターを丸ごと開放する義務まではありませんわ。ロレンの令状が出ているはずだけど、第三世代人形の協力なくしてロレンをごまかすよう情報を整理することはできないでしょう。ご心配には及びません。ロレンの調査チーム、ヘリという人形操作員の対応に関しましても、すでに人員を割いております。ヘリ？その名前は確かなの？ええ、それが何か。実のところ、相手はコクーン様よりも相当低い権限しか要請しておりません。私の知ってるヘリなら、その能力はあなたたちの想像をはるかに超えるわ。財団の計画で最も重要な存在なのだから。なめてかかる。痛い目見るわよ。ご安心ください。彼女へ渡す情報は厳選に厳選を重ねます。御社と弊社の利害は一致しております。ロレンに情報を漏らす理由などこちらにはありません。ならすぐにコクーンに権限を渡しなさい。それはご遠慮させていただきます。御社のご依頼も常温処理もご要望通り達成しました。権限の解放はそれらとは全くの別件でございます。 The call ends on a sour note. Berryfield hangs up, paces through the office restlessly for a bit, then calls Cocoon. マグニは権限の解放を拒否したわ。どうするの？今この時もロレンは調査を続けてるし、しかも今回はヘリまで。おや、ヘリがもうおね。それだけリビウの件に対して本気ということですか？ええ、そうよ。だから早くマグニに言うこと聞かせなさい。もう時間がないわ。ヘリに私の会社を探られたらどれだけ厄介なことになるか分かってる？もちろんですがご安心を。ヘリの関与はシマーマン様の予想通りです。 Cocoon flashes an elegant, confident smile. マグニセキュリティのデータセンターの件はお任せください。トラ操作に不利な情報がヘリに渡ることはありません。ええ、ちゃんとやってちょうだい。In the conference room for Mogni Securities executives. Through the comms, Heli delivers the URNC's investigation demands in a flat mechanical tone, devoid of all emotion. トラ操作がマグニセキュリティに多くの業務を委託している事実はすでに確認しております。リビウの件にトラ操作の関与が疑われているため、御社にも調査へのご協力をお願い申し上げます。ええ、当然です。当局への協力は惜しみません。必要な情報があれば何なりと。 Carmen's lips curve into a perfect corporate smile that stops dead at her eyes. では、ここ10年のすべての任務記録を。それは少々難しいかもしれません。 Carmen lets out a deliberately beleaguered sigh. 提供したいのは山々ですが、弊社の最高機密なのです。弊社は主にホワイトエリアとグリーンエリアで活動しております。トラ奏者も数ある取引先の一つに過ぎません。調査には協力しますが、たった一社のために弊社の秘密を明かす道理はないと存じます。トラスおよび
程度まででしょうか。関連は関連です。少しでもつながりがあれば目を通す必要があります。それは少々大雑把ではありませんこと。こちらには守秘義務があります。そんなことしたら片っ端から違反することになりますわ。これだけはさすがに協力できかねます。ご存知の通り、財団は各州と緊密につながっています。弊社の事情で株価に響いてしまったら、経済的、政治的に大きな打撃を受け、市民は恐慌状態に陥るでしょう。取引先をも巻き込むのなら、先方の同意を得ねばなりません。それまでは弊社としては全ての情報を開示するわけには参りません。お互いルールにのっとるべきです。役人様なのですから、私に言われるまでもないでしょう。ではマグニセキュリティとトラ操作の資料のみお渡しください。その他関連資料については今から許可を取りに行きます。ロレンとしては迅速な事件解決を求めています。ご協力を。もちろんですわ。すぐに一部権限を解放いたします。またいつでも調査にいらしてください。ただもし企業秘密を盗む動きがあろうものなら、弊社としても看過できない。The name Heli soon appears on Mongi Security's visitor list within the database, with read permissions. Cocoon, who had been keeping a close eye on the Intel database, spotted the new visitor the moment she was granted access. Dun dun dun! Perscardia! 1, 2, 3, 4, 5, 6. We still have a long way to go, chat! Source divergence. Similar yet dramatically different entities now entwined with each other. Can't we just have a simple battle node without story? Helen places Dushavnaya, whose neural cloud had been temporarily shut down, onto a makeshift workbench. She then guides Balthil, who had just undergone emergency frame repairs, to sit down in the small room. After all that, Helen lets out a quiet sigh of relief. This is a room that only Helen has access to. It can be considered her one and only safe house within Mongi Security, where she can let her guard down, if only a little. Until Dushavnaya's neural cloud starts up again, and until Balthil's investigation is complete, she intends to let both of them rest here. Balthild's tone is somewhat stiff, as though she's not used to accepting help so directly. It's taking longer to load into heroic missions than it is to clear them. First world girls frontline 2 problems right there. Balthild mutters under her breath, words flavored with a palpable lament.
に指揮官のことを。スオミさんもリッタラさんも私には理解できないくらい指揮官を信頼しています。賞金ハンターに騙されてひどい目にあったというのに。一緒くたに考えない方がいいかもしれませんよ。A light-hearted chuckle escapes her lips. あの人は特別です。特別。知っています。実は人間と交易することも考えていましたが、それまでの経験でみんな人間を信用しきれないんです。 I mean, you're not wrong. でも今回スオミさんとリッタラさんは何度も指揮官に助けを求めるよう提案しました。結局のところ私も助けられたわけですが。あなたもぬいちゃんも傷つきたくないところがそっくりですね。でも私は自分を責めたなど。捨てられるのが怖い、認められないのも怖い。だから自分を証明しようと思っている。 Helen's gaze softens, as though she's looking at someone else through Balthild. ぬいちゃんはずっとそんな気持ちを隠してきました。あなたと私の知っているルシェーブヌイさんは別人です。そうかもしれませんね。私がいない間にあの子が新しい旅に出られたことを嬉しく思っています。あなたはいいんですか？ルシェーブヌイさんのメンタルログを取り戻せなかったらずっとあなたのことを忘れたままですよ。なら新しい思い出を作ればいいじゃないですか。変えられない過去にとらわれるより未来へ進んだ方がいいと思いませんか？人形も人間もどんなに記憶を失ったり書き換えられても心の奥底に刻まれたものは変わりません。だからぬいちゃんがどう変わってもずっと私の仲間です。もちろん指揮官も。指揮官は今何をしているのでしょうね。 Helen smooths the hair draped over her shoulder, allowing a faint smile to show on her face. 再会のために急ぎたいところですが、今は待った方がより確実です。マグニの人員の大半が急速に入ったら動きましょう。はい、そちらの考えに従います。データ改ざんは気づかれるリスクを伴います。慎重に行きましょう。単なる改ざんならそうでしょう。肝心なのは情報の取り扱い方です。取り扱い方？下手にデータを増やしたり消したりしたら情報戦に長けた相手なら容易に気づいてしまいます。適度に真実を混ぜるのが上手な嘘のつき方です。だからぬいちゃんのデータを抹消するのではなく、私とお互いの識別コードを入れ替える操作を行いました。ですが足がつかないためにはそういった操作もマグニ内部の人員に援護してもらう必要があります。レンティーヌさんの体は人形より人間の方がはるかに多いです。だから彼女の体にあなたを潜らせませんでした。過去の経験で人形には強い警戒心を抱いているのでしょう。人形を下に見てる人間が大半なのに警戒とは珍しいですね。それよりルシェーブヌイさんの方は心配には及びません。バックアップはレンティーヌさんが握っています。それさえ取り戻せば離脱できます。直近のバックアップは指揮官の方にありますので無理をする必要はありません。私たちがここに来たのはあなたを見つけるのと
KSVK が未だ追われている身なのかを確認するためです。もし追われていないのなら、いざという時は離脱を優先してもいいと思います。ぬいちゃん、いや、私を追っている敵はあのコクーンという人形です。ぬいちゃんがリセットされたのも彼女の仕業です。 Probably. 私とは接点がなかったはずなのに、どうしてここ That is the question du jour, isn't it? ルセーブヌイさんはよく知っている声だと言っていました。 Maybe Cocoon was based off of DB12. I don't know. I'm just throwing darts at this point. 私はまだ直接お会いしたことはありませんが、 Like I said, they look similar, they sound similar. 財団の情報処理人形とはいえ、彼女の持つ権限の大きさには私も嫉妬しちゃいそうです。 Sit. I was wondering what that emote was. それだけの存在がなぜ私やニキータさんのような小物を？私にもわかりません。ただ情報戦の仕掛け方は私と通ずるものがあります。もしかしたらモデルが近い人形なのかもしれませんね。 Hey. Listen, the simplest answer is usually the correct one, so maybe Helen's right. ちょうどこの機会に確かめてみましょう。彼女の手に渡った情報は全て精査し、彼女の目的を洗い出してみます。ずっと私を探してきたのに、いざ見つけたらメンタルをリセットしたコクーンさん。どんな秘密を抱えているのかしら。Alright, let's do this thing. ここは通しませんよ。私がついています。お静かに。制圧します。行動開始。時間に注意。あなたの罪を数えなさい。 Easy. 脅威を排除する。立ってろ。私が終わらせる。 Reinforcements have arrived. Yeah. Having successfully hacked into Mongi Security's database, Helen traces Cocoon's intel operation paths. As she sorts through the information Cocoon has accessed, a flood of intel pours into her neural cloud. A mysterious secret laboratory under Tlazo Incorporated, a researcher named Chilavig, Mongi Security's additional missions, DB12, and the person at the epicenter of the Lviv explosion. The unknown shadows gradually emerge from the fog. Facing the consolidated information, Helen smiles knowingly. なるほど。面白い。どうしました？コクーンは私より前にトラ奏者のデータを大規模に改ざんしていました。私が改ざん前のデータを知らなければ、おそらく気づけませんでした。そんなことをした目的は？ロレンをごまかすためでしょう。リビウの事件でトラ奏者に疑いの目が行く情報を全て削除しています。 Kind of jarring to see your new model. You look so handsome now. I mean, Kamen Riders are always handsome. It just turns out to be that way. And if you're not handsome, you eventually become handsome. I think I'm part of the latter case. ロレンが今のデータを信じれば、誤った結論に至るのは確実です。卑怯な手を。Yes, they would. それだけじゃありません。マグニの任務で指定された座標すらも改ざんされています。まさか私たちのコミュニティを襲ったのはそれが原因ですか？ロレンの調査から逃れるために、トラ奏者は証拠隠滅のためマグニに問題のある実験室を当たらせたのでしょう。
ところがこれらの追加依頼のデータも改ざんされていました。見てください。これが本来の指定範囲です。そんな、やっぱりコミュニティの拠点は範囲に。だとしたら私たちは完全にとばっちりを受けたというわけですか？ No. ええ。任務対象の変更により、たとえロレンが依頼の情報を手に入れられたとしても、実験室の存在には気づけないわけです。そして任務にかこつけて、彼女はイエローエリアからレッドエリアの広い地域にローラーをかけることができたのです。 DP-12 についての情報を見つけられたのもある種の必然でした。しかし、どうして外に DP-12 の情報があると確信していたんでしょう。援護のない情報改ざんは足がつきます。例外はありません。どれだけ完璧にやったつもりでもです。そして私がコクーンの考えを推測できるということは逆もしかりです。予想よりもはるかに手強い相手ですね。願わくば一度戦ってみたいです。ですが、コクーンからすれば DP-12 はすでにリセットされています。なら今後はもうイエローエリアを大規模捜索することがないですよね。私たちの地域に実験室とやらはありませんし、おかしな守衛人形や畑はありますが。ところでコミュニティの仲間にはこう伝えてもいいですか？敵はもう目的を果たした。ほとぼりが冷めれば帰れると。ええ、ご情報を敵につかませた今、主導権はこちらにあります。隙を見てとどめの一撃を加えましょう。一撃。どうするつもりですか？手を下すのは私たちでもAnother faction. 人形コミュニティでもありません。すべての発端はロレンがリビウの調査に乗り出したことです。指揮官が指名手配を受けたのもロレンが指揮官を利用して真相を究明するため。そこでちょっとした手を使って指揮官に向いた矛先をそらすことにします。財団に向けさせるのですか？ Heroic is just a fun playtest, where you know you're still winning, but at least the enemies don't die instantly. But I love that feeling of overwhelming power. マグニを実験室に向かわせました。通常の部隊にはその任務に当たらせ、裏ではロレンの目をそらす工作部隊を用意しています。レンティーヌさんに勘通り、汚れ仕事はすべてカラミティ隊に任されました。できたところで報奨が出るわけでもなく、かといって失敗すれば切り捨てられる。人間同士のいざこざに興味はありますね。私にとって大事なのはコミュニティの安全です。だからそのレンティーヌとの関係は早く切ってください。彼女はおとなしく捨て駒になるような性格ではありません。そもそも私を呼び覚ましたのも財団に一矢報いるためです。きっかけを与えれば危機として財団をロレンに差し出すでしょう。彼女にはその大役を任せたいと思います。 Helen smiles, but something icy emanates from beneath that warmth on her face. Balthild scratches her head, suppressing the tangle of feelings stirring inside her. Helen signals for Balthild to leave the room for a moment. When she does, Helen immediately connects to an encrypted call with Lentine. いい知らせと悪い知らせ、どちらから聞きますか？はい。DB12's tone returns to deference, though a faint, elusive hint of mockery lingers within it. では悪い知らせからいきますね。トラ奏者がマグニにアクセスした時のパスを遡ってトラ奏者のデータセンターに侵入できました。その中でカラミティ隊の任務先に指定された座標は脅威度最高に分類されていました。閲覧には最上位のアクセス権が必要です。早い話がパラデウスの拠点だな。
そうかもしれませんね。そしてあなたの推測通り、ロレンはリビウの事件の調査を確実に進めています。トラ奏者があなたに早期の任務完了を迫り、重要な情報を移したのもロレンを見せたい情報に誘導するためだな。骨が折れますね。知らせは任務に失敗するまでは捨て駒じゃないし、まだ任務も始まっていません。違いなくパラデウスの情報と財団の手がかり、果ては今後のシナリオ、すべて私たちで決められます。それであなたはどうするつもりですか？ Lentine pauses for a moment, seemingly considering her next move. 連中がその気ならとことん利用されてやるさ。だがこのツケはきっちり払ってもらう。カラビティが捨て駒になどならない。ではそのように進めましょう。おや、どこかの人形が私の後を追ってマグニのデータセンター。なるほどね。ええ、セキュリティは完璧だけど、所詮は情報を読み取るしか能のないもの。大量の誤情報を流せばその通りに動く。それよりも何度も私を邪魔した謎の人形さんの方が興味深いの。私が期待した通りかしら。さて、舞台は整ったわ。あとは通りすがりの人形よ。覚えておいて。5 nodes. 6 nodes remaining. Through thick and thin, a hand-built harbor for yourself. This time, it won't be kept waiting. After ending her call with Lentine, heroic complete. Way to go, Fuzzy. Helen relays all currently known intel to the Elmo through Niketa's encrypted channel. Helen stands quietly on the screen, her background still consisting of Mongi Security's uniformly designed walls. I just need to check. What's Helen's desired attachments? Silent Igus, Metzaluna. Let's see. Main freeze boost. Okay, she wants freeze boost. Okay. Guess I'm farming freeze again. リビウの事件が起きた後、財団はロレンの調査より先に火消しを始めていました。しかしロレンは想像以上に事件を重視していました。事件について君はどこまで知っている？全く知らないよりはぐらいの程度。 Close combat for Voy. That pile bunker. 一般人への影響は限定的ですが、各勢力の上層部を大きく動かしています。ロレンも財団も最優先事項扱いです。財団はマグニセキュリティにキルロビルの実験室の捜索と証拠隠滅を依頼していましたが、ロレンの反応が想像より早かった。そこで手がかりを全て消すのではなく、念入りに情報を偽造してロレンを誘導するよう方針転換しました。指揮官、リビウ事件とあなたの関連性は？君がエルモ号に戻ったらちゃんと話そう。 This kind of thing needs to be discussed in person. 二人っきりで話すのは久しぶりですね。 Helen lets out a soft chuckle, then quickly resumes briefing us on the latest findings. 少し前にマグニが受けた依頼について分析してみました。人形コミュニティ
のあるエリアで活動していたのは、コクーンが任務の詳細を改ざんし、対象範囲を大きく拡大した結果によるものです。彼女については調査を続行します。頼んだ。こう見るとルシエブヌイが追われていたのはマグニだけが原因ではないようだ。例のコクーンさん、私のコードというより DP12 そのものに異常なまでにこだわっている様子でした。ヌイちゃんが DP12 としてマグニに戻った後、すぐにヌイちゃんに手を出しました。気をつけろ。君も狙われているはずだ。ええ、バレないように慎重に行動します。ニキータの話だと、ルシエブヌイが昔一度リセットされたのは財団の秘密に触れたせいらしいな。はい、護衛任務中、偶然財団上層部の会話を聞いてしまったのです。 Helen's voice lowers as she recounts the fragmented, broken utterings salvaged from Dushabnaya's shattered memories. 数を調整、期待通り。ヌイちゃんが全てを投げ打って覚えた言葉です。席。 The contents of a past call with Callan rushed to my head in an instant. The matter of the change in leadership for Odessa. There was a change in the faction that held power over it. A chairman with ties to the conglomerate would undoubtedly provide cover for all their dirty dealings. Paradeuce's revival must have been backed by the conglomerate. Without a definitive way to sever the relationship between the two, Paradeuce will always have enough resources to keep coming back, expanding as much as mold wood on endless plains of ripe agar media. 連中は利益のためなら何でもする。ええ、逆にリスクが利益を上回った時は躊躇なく手駒を捨ててきました。ロレンはまだ事件の結論を出していません。あなたの指名手配を撤回させるよう全力で働きかけます。気にするな。しばらくグリーンエリアに戻るつもりはないし、君に余計なリスクを背負わせたくない。We've been going for 5 hours. イエローエリアでもほとぼりが冷めるまでおとなしくするさ。5 hours, baby. それでも全力を尽くさせていただきます。 Helen's tone suddenly softens, her voice carrying an emotion that I have not yet understood. もちろん市場も含まれています。情報操作を筆頭に財団はいろんな手を使ってくるでしょう。チルロビグに全ての罪をかぶせるのが今回彼らの描いた絵図です。けれど私の知る限り彼女は生死不明。いや、チルロビグはもう生死不明の方が往々にして死亡より都合が良いのです。チルロビグは死亡したなんて結果になればロレンは納得しないでしょう。私はあなたがスケープゴートとして利用されないか心配なのです。 A smile crosses Helen's face, but her tone is firm, allowing no debate. マグニは財団の指示のもとパラデウスとチルロビグのつながりを捏造するでしょう。チルロビグに全てを押し付けてロレンの目をパラデウスに向けさせる。ロレンはそんなバカじゃない。財団の用意した餌がよほど魅力的なのか。ご想像の通り、財団の用意した情報は私にとっても未知の領域です。まさか遺跡関連じゃ。いいえ、チルロビグの実験室に使われた機材の設計図です。チルロビグの機材の設計図。Helena. ヘレナ。マグニが向かおうとしている座標をくれ。私の欲しいものはもうそこにあるかもしれない。 Finally, we're getting the nutrients for Helena. I feel like that plot point was sidelined for a long time. マグニの部隊はすでに出発しています。どんなに早く向かっても衝突は免れません。その欲しいものとは一体何なのですか？エルモ号に子供が。
その子にはパラデウスが実験体に投与する栄養剤がどうしても必要なんだ。チルドビグに全てを押し付けるつもりなら、マグニの向かう先には用意された証拠が、つまりその栄養剤があるかもしれない。その子はもう一刻を争う容体なんだ。わかりました。私の知る限り、あの辺には高確率でパラデウスの残党がいます。念のために証拠用に作戦中は映像を残した方が。ロレンのお偉いさんに期待したことはない。大丈夫、うまくやるさ。では証拠のためではなく。She pauses. The figure on screen seems to hesitate for just a moment, as though she were weighing her next words carefully. Her voice is so quiet that she almost seems to be talking to herself. Yet, it comes through the connection with perfect clarity, carrying a cautious plea tinged with hesitation. 私のためにということでお願いできますか？え、いいけど、そんな映像じゃ大した使いどころは。あなたと再び連絡を取れた時からずっとあなたのそばに戻りたかったのです。昔ぬいちゃんにあなたと再会したら何を言えばいいのか聞かれました。やっと会えた。ずっと待ってました。もう離れないでください。いろいろ考えましたが、まさかこんな状況と立場で、しかも通信越しで再会することになるとは思いませんでした。私はもう待っているだけでは嫌なんです。今は私たちの帰る場所をこの手で作りたい。だから私の判断を信じてください。 Helen lifts her head once more on my screen. Her resolve, stronger than it ever was, shines brightly through her steely eyes. That resolve pierces straight through my heart. To be seen, to be needed, her words make me think of the place of belonging she always kept emphasizing. Yet, be it Helena or Melanie, or any of the dolls who choose to follow me, will I, as things stand today, be able to give any of them that place of belonging, worthy of being called home? わかった。そんなあっさり指揮官も素直になりましたね。ご安心ください。信頼にはちゃんとお答えします。 The call ends. The lighting in the ops room grows dim, allowing my pensive face to be reflected in the glass. The Elmo crew is currently gathering supplies at the bridge, since we're trying to finish our pre-departure preparations quickly. The emptiness here makes the lighting in the ops room feel rather cold. After standing still for a moment, I turn around and walk out. I find Groza checking her combat gear in the refitting room and share all the intel I've obtained. 出撃だ。目標はパラデウス拠点。ヘレナに必要な栄養剤を見つけたら速やかに撤退。準備は済ませたわ。いつでも行ける。こういうのはコルフェがいた方がいいですよね。どんな危険な状況でも栄養剤絶対見つけますから。指揮官。 The girl who suddenly appears in the refitting room draws close, tugging at my sleeve. 指揮官はあそこに行くんだね。 Yes. そこはきっと昔私がいたとこのように暗くて恐ろしい場所に違いない。 Melanie's eyes sparkle like stars, her voice resolute. そこにいた私にとって指揮官はまるで暗闇を引き裂く輝きのようだった。だからヘレナも、そして今も闇にいる私たちもきっと助かる。だから私にも手伝わせて。 I kneel down and gently pat Melanie on the head. じゃあ私たちが戻ってくるまでヘレナの世話をしてくれるか？すぐ戻ってくるよね。ああ、もちろん。栄養剤があっても君の協力がないと治療できないからな。指揮官も行くんですか？ヘレナとチルドビグに関わることだ。万全を期したい。わかりました。コルフェンはヘレナに必要なものを全部持ち帰ってメラニーちゃんと一緒に頑張りますよ。誰かに傷つくのは
もうたくさんです。うん、みんなの帰りを待ってる。Strange reunion. The form you once changed is now utterly familiar now that you've encountered it again. E-lids, E-lids, here come the E-lids. The team led by Lentine moves swiftly through the yellow zone. Finally, it comes to a halt at the mission coordinates designated by the conglomerate. Before them stands a battered base. Shattered walls and exposed rebar suggest it was once weathered a wave of devastation. The building's broken silhouettes trace eerie, jagged shapes against the sky, proclaiming its danger across the land. Lentine is the first to jump down from the command vehicle. She stamps the uneven ground firmly underfoot, her expression grim as she surveys the base entrance. Lentine's voice spreads through the tactical comms channels to every member of the Omen squad. Her voice is icy, yet steady, somewhat dispelling the fatigue from their hurried march. Kenny! I'm so glad Kenny has somewhat of a face, even though the bottom half of it is covered by the plating. The order makes Kenny hesitate for just a split second. He gives Lentine an instinctive glance. There is no emotion to be read from Lentine's voice, but Kenny knows that his tiny reaction hasn't escaped her notice. That's her plan all along. Of course they would. Sensing the implication behind Lentine's words, Kenny's spirits sink to rock bottom. Lentine cuts him off, her tone ice cold. The sounds of terrified screams and full-auto gunfire ring out in rapid succession through the comms. Lentine closes her eyes, frustration etched across her brow. She raps her knuckles hard against the tactical tablet, producing dull thuds. People always tend to hesitate at a fatal moment, driven by strange human sympathy and force of habit. And that's exactly what just happened, even though she had already given the ruthless order to eliminate every living creature they encounter. Even a single second of hesitation could decide your fate in a place as dangerous as this. The voices coming through the comms are breaking up every now and then, speech interspersed with heavy panting and the roar of gunfire.
Lentine waves her hand, signaling Kenny to push the other squads toward the ambush point to provide support. Unlike the previous sweeps of long-abandoned Paradise spaces, the coordinates the conglomerate has provided this time clearly contain a significant number of hostiles. The squads simply suppress the remaining enemies, but not before paying the price. Lentine personally leads a team straight to the Paradise experiment area. Lentine orders her squad members to wipe out the products of all experiments in the vicinity. She establishes a defensive perimeter around her position, holding back the enemies that keep emerging from every corner. Kenny's voice is hoarse. He cannot bring himself to blurt out everything on his mind. Madmen, madmen. War never changes. ID tag soldiers carrying ID tag guns. After instructing her subordinates to maintain the defensive line and handing over her deception work, Lentine connects to an encrypted call with DP-12. Backup. 3日間私が動画データに触れなかった自動的にロレンに送られるよう設定しておけどんなに可能性が低いリスクにも備えるあなたらしいですねカルメンの目がなければここまでする必要はなかった A massive explosion suddenly roars through the Paradise base mid-conversation. The whole structure shudders violently. The sounds of collapse echo without end. Debris from the ceiling rains down like a storm, crashing to the floor with deafening impact. The sounds of explosions arrive one after another, steadily encroaching on Lentine's position. Another blast rings out, closer and more violent than the last. The piercing screech of metal comes from directly above Lentine. A section of the ceiling breaks free and plummets toward her. Kenny lunges from her side with a desperate shout, throwing all his weight into knocking Lentine away. The two humans tumble to the ground. The comms device flies from Lentine's hand, skidding and tumbling across the floor, abruptly severing his connection to DP-12. A thick cloud of dust and smoke engulfs them in an instant. Lentine struggles to push herself up, but the dust still has her coughing violently. Kenny, who is lying face down, is already back up. He positions himself with his back to Lentine, down on one knee with his weapon raised, as he visually sweeps the surroundings. Lentine doesn't answer. Her gaze is aimed past Kenny's shoulder, fixed on the area that just collapsed. Lentine realized she might have walked straight into a trap. She thought she was prepared, and yet she didn't expect the enemy to act faster than her. Judging by the direction of the explosions, there is more than one enemy. This place had become a death trap about to snap shut.
All her so-called bargaining chips are worthless in the face of death. まだ任務は終わっていません。現在爆発箇所の確認中です。バカ。それじゃ犬死にも同然だ。確認しに行った奴らを呼び戻せ。撤退だ。ですが、それでは財団に言い訳が。Fuck the conglomerate. 命あってのよだれだ。前にどうして全滅する部隊が出るのか聞いてきた。確か情報不足が原因だと。私が上の連中だった。情報を秘匿するために実行部隊には任務で死んでもらう方が一番都合がいい。それじゃあ。 The color drains from Kenny's face as the worst-case scenario dawns on him. マグには財団が抱える数ある PMC の一つです。もっと使い勝手のいい第三世代人形。数は多く着実にこちらに近づいてくる音がする。私たち誰か完全に崩れる前に離脱する。行くぞ。 Another explosion. Light and fire shoot into the sky as the roar of concentrated gunfire mingles with the howls of elands. An armored vehicle zips across the open wilds, hurrying toward the base at breakneck speed. これどう見ても崩れ始めてるよね。本当に入るの？ヘレナちゃんの栄養剤が中にありますからね。指揮官、爆発範囲がどんどん広がってるわ。今入るのは極めて危険よ。 I stare at the ruined building ahead, shrouded in fire and smoke. The nutrient solution Helen needs is right in front of us. 全速力で突っ込め。本気で言ってる？しっかり捕まってなさい。わかったよ。 The armored vehicle lets out a roar as its engine is pushed to max output. It shoots forward like an arrow loosed from a bow, recklessly plunging straight into the heart of the chaos. Dust, smoke, and debris pelt the windshield, hammer against the bulletproof glass in loud, relentless barrage. Amid the deafening roars, the armored vehicle crushes the already crumbling outer wall and nigh suicidal charge, finally coming to an emergency stop inside the devastated experiment area. I kick the door open. A pungent wave of gunpowder, dust, and some kind of chemical agent rushes in. コミュニティの人形たちが手伝うって言ってたのに、どうして私が来ないといけないのさ。もう来るかいの車には乗り。黙って働く。ちえ、来るかいは指揮官がいるからこの車に乗ったんでしょ。せっかくあんたの戦力に期待しよってのに恥をさらす気？はいはい。コルセンは医療用人形ですけど、ちゃんと役に立ちますからね。この場所、長くは持たないわ。遅すぎましたか？ I survey the wrecked lab and the commotion from moments ago. It seems that Monkey Security has already pulled out in a hurry. 目的に集中しよう。邪魔する敵は全て撃て。了解。栄養剤はこの辺にあるはずです。間違いありません。そう。敵の撤退ルートは私たちの向かうエリアと被っている。爆発で全員撤退したようね。こんなところにわざわざ入ってくるのは私たちしかいないって。黙って動きなさい。奴ら実験機材を破壊しているわ。Wakatayo! Alright, do we eliminate? Okay, it's eliminate. I thought we had to, like, pick up something and retreat. But, nope. Yep. Mm-hmm. Got him. Bye. Just one more left. Amid the thundering explosions, Monkey Security's forces do not attempt to engage us again. Instead, they conduct a fighting retreat, withdrawing rapidly. I gaze at the distant squad.
The female commander at its head stands out strikingly among the uniformed ranks. Her gaze crosses mine for a moment. She seems to consider letting her gaze linger on me several times, but under cover from her subordinates, she ultimately chooses to withdraw. Lenti. I've heard this name from Helen many times. The gaze that repeatedly lingers on me carries what feels like a mix of curiosity, appraisal, and a sense of someone sizing up prey. You're sitting on the floor, Mishti. Klukai noticed that. You know exactly why. Klukai will remember this. Burako Company! Amid the chaos, I quickly locate the central control terminal inside the base. Fortunately, it wasn't completely destroyed during the combat. The terminal comes to life after a few key presses. After Mongi's security withdraws, some of the elites that have been drawn to them move back to us. Klukai and Mishti fight them off the best they can, while Kodafe busies herself with hauling the nutrient solution containers that I selected, at least the ones that seem potentially useful. The enemy must have processed and edited the data before we arrived. To fully decrypt it, we would need a doll with exceptional intel processing abilities. Helen comes to mind, but reaching her requires routing through multiple relay points. I don't think I can get her to help right away. Just as I was thinking of a solution, Helen's voice comes through the comms channel right when I needed her. Yes. The base is collapsing fast. Larger chunks of debris have begun crushing down. Strange reunion. Now give me my cube. Reflection interplay. Oh, we're fighting Cocoon! This third-gen doll appears warm and kind, but is actually cunning and ruthless. Skilled at data manipulation, she enjoys manipulating others and maneuvering behind the scenes. After she lays her enemies' secrets bare, she slowly but surely forces them down the road to destruction. Reflection interplay. Similar yet different entities, now entwined with each other. Beep. In an unassuming corner within Mongi's security, a doll deftly swipes open a door lock, carefully stepping into a dust-covered archive room.
本当にここにあるのですか？ Ballfield cautiously look around her surroundings. Rows of storage shelves extend deep into the dimly lit room. Each shelf is marked with a large letter on its side. The shelves are covered in dust, with countless file bags piled on them haphazardly. 放置されてずいぶん長く経っているように見えます。だからこそです。目立たない場所ほど取りこぼしがちですから。ここはマグニ職員の遺書を保管する資料室。めったに訪れる人はいません。不吉の象徴とみられ、今や忘れ去られているこの場所こそ情報を隠すのに最適なのです。先ほどレンティーヌさんは万一に備えて情報関連の保険をかけました。なるほど。それだけ慎重な人間ならバックアップをここに保存している可能性は高いと。その通り。紙の資料ともなれば検索に頼る人形にとっては盲点にもなります。人形を信頼していない彼女らしい。わかりました。ではすぐにバックアップを探します。ただなんとなく不安を感じています。大丈夫。今のあなたはマグニが正式に所有している人形です。少なくとも識別コード上は。ぬいちゃんのこと頼みましたよ。Catching something unusual in Helen's voice, Ballfield pauses her search and frowns at the comm screen. はい。見つけ次第すぐ一緒にここから出ましょう。やっとあなたを見つけたんです。出られないなんて言わせません。バックアップを取り戻せてもあなたも一緒じゃなければここまで来た意味がありません。出る。Helen's movements pause for a moment. The constant flow of intel data shines in her eyes, flickering within uncertainty. あなただって本当は出たいんでしょ？一番簡単な方法は損傷により廃棄された人形にカテゴライズされることです。ニキータさんの協力があればあなた方2人は容易に脱出できるでしょう。じゃああなたは同じことをすればいいじゃないですか。私はレンティーヌさんの秘密を知りすぎました。そう簡単に私を見逃してはくれません。ただただ私を切り捨てなければいけないほどのピンチが訪れれば話は別でしょう。もしくは私を差し出した方が得になるような取引を持ちかけられるか。そしてそんな状況は私一人では作れません。協力します。相手があなたでも指揮官でも借りを作ったままは嫌です。私はコミュニティを離れた時にはもう最悪の状況に備えて覚悟を決めています。ウルリドは仲間を一人たりとも見捨てません。あなたはコミュニティの一員ではありませんが、私にとってあなたはもう仲間です。だから私たちを信じてください。人形コミュニティはいつでも力になります。あなたとルシェーブヌイさんの力に。ぬいちゃん、ちゃんと居場所を見つけられたのね。A gentle, relieved smile appears on Helen's face, but her gaze soon sharpens again as she begins reevaluating the whole situation. そうですね。一人で悩んでいても埒が明きません。レンティーヌさんに立ち向かうにはまだ手札が足りない。それもとっておきな思いもよらないカードを。例えばあの高慢な第三世代人形さんとか。そうしましょう。 Faced with Ballfield's resolve, Helen smiles. ではまずはここ。 After the URNC investigators station themselves in Mongi Security, they request to access the portions of the database. Mongi Security hands them some permissions for surface-level data, but all core data related to Lviv, Chilvig's lab, and Talazo Incorporated has already been hidden or altered by upper management. It is like a crime scene scrubbed spotless, seemingly airtight. But to Helen, every movement of data leaves ripples in the intel archives. She stealthily navigates through the depths of this data, sensing the unnatural texture traces that have been forcibly smoothed out. リビウの事変は偶然なんかじゃない。放射線量の変わったタイミング的にチルロビグ
キルロビグと彼女を支援したトラ奏者を追っているけど、大したものは出てこないはず。そしてトラ奏者の母体であるセスト&ファルベングループも事件との関わりを全く匂わせていない。あのコクーンという人形は完璧なまでの虚像を作り上げた。財団上層部や当局にそれらしい調査結果を提出するため。いや、彼女は全く別の真相を作り上げようとしている。A strange feeling envelops Helen. She feels as though she is trapped inside a false world manipulated by an invisible hand. Every piece of reality she can touch may well be a product of tampering. Fabricating possibilities. This is what Helen does best. Taking existing intel, reorganizing it, adjusting the sequence of events, guiding those who read it post-edit into drawing exactly the conclusion she wants. In the past, it was almost always her pulling the strings. But this time, she can clearly sense that someone else is doing the exact same thing. That someone is that third-gen doll. The one with intel processing abilities eerily similar to her own, who has taken an extraordinary interest in her. Cocoon. 全てはヘリを間違った方向に誘導するため。足跡を残してしまったわね。今度こそ捕まえた。The instant Helen detects that other presence, a signal connects to Helen's level 2. And now we got the super ominous music. 勤務中に邪魔するとはぶしつけな。いつぞやの方、やっと捕らえました。はじめましてではありませんね。Hot damn. You can see Helen and Cocoon are very similar in appearance, in voice, in tactics. In that case, let's start by clearing this side. Most perceptive. I'm quite curious as to your true power. Let's see. Anchor point lock. The closest and farthest units. Decryption terrain. Alright. Withstand the boss's attack. 情報確認しました。予定地点に到着。Look at this entrance. Unknown Cocoon. ここは通しませんよ。私がついてます。お静かに。制圧します。行動開始。時間に注意。あなたの罪を数えなさい。脅威を排除する。Cocoon maintains her effortless smile, even when faced with an unrelenting stream of data attacks. 私と同じような手。あなたの正体には驚きました。あら、第三世代人形さんに目をつけられていました。Woof woof. I mean, stay back, Cocoon. Who said that? Being singled out by a third-gen doll like you, ma'am, is hardly a good thing. Helen forces herself to stay calm, wielding every last bit of processing power to defend herself in the electronic warfare battle. マグニのデータセンターに何度もアクセスし、情報を改ざんしていたのはあなたですね。これについての証拠をすでに提出しました。まもなく取り調べを受けることになるでしょう。Cocoon lets out a soft chuckle, brimming with confidence. マグニでなら、かねてより興味を抱いていた DP-12 にお会いできると思っていましたが、あらゆる手を使って見つけた DP-12 はメンタルに穴の開いた劣等人形に慣れ果てていた。正直失望しました。くだらない結果を受け入れるしかないと思っていました。
今あなたに会うまで Cocoon's tone turns aggressive, as if she intends to peel open and look through every layer within Helen's neural cloud. 経営すべきいやこれはあなたの本当のコードではありません当ててみましょうかあなたこそ本物の DP-12 です Ho ho! Her level 2 is slammed by a sudden assault. Helen feels everything around her begin to peel away and shatter. これが第三世代 Facing an opponent with performance and access permissions far exceeding her own, Helen's level 2 defenses begin collapsing layer by layer under the onslaught. Helen can barely hold her ground, even with every ounce of processing power committed. ここで私を見つけたのですから賞賛に値する情報処理能力ですですがそれもここまで The attacking data crashes over Helen's desperately maintained defenses in an instant, engulfing her like an overwhelming tide. In the final moment before her neurocloud is breached, Helen uses Lentine's copied permissions to trigger the highest level alert possible at Monkey Security. これならもしかしたら Following Helen's action, an instruction is sent through a vulnerability in Monkey Security's defenses to every decommissioned doll warehouse. Countless decommissioned doll frames stored in the warehouses activated all at once. Like a torrent of steel driven berserk, they smash open the warehouse doors and pour out like a swarm of hornets, attacking every target in sight. Alarms blare through Mongi Security in an instant. Cocoon, who is in control over the situation, cannot help but feel a flash of irritation of having her plans disrupted. 面倒見つけた Clutching the well-disguised neurocloud backup, Balthild lifts her head from the mountain of messy files. Only now does she hear the abnormal alarms and sounds of chaos coming from outside the archive room. She immediately tries to contact Helen, but the call doesn't go through. All that remains is the comms channel is a single message from Helen. 予定より早いですが撤退開始をここで何が起きているの Balthild quietly decides to call Niketa, since the archive room has not drawn any attention yet. すみませんニキータさんヘレンさんの状況はわかりますかそれと外で暴れている人形たちは何なんですかマグニセキュリティの人形が暴走していますですがちょうどいい機会です安全に注意ルシェーブ内のメンタルバックアップを探してくださいバックアップならすでに手に入れましたこのまま素体を再起動しに行きます本当にそれなら撤退も簡単になります Niketa's voice is interspersed with intense gunfire and the sound of running footsteps, slightly distorted by electrical interference. とにかく今は非常に混乱した状況です私にすらデータセンターの破壊命令が来ていますまさかおそらくヘレンかコクーンの仕業ですヘレンと連絡が取れませんもしかしたらこれがヘレンの最終手段なのかもしれません指揮官からの増援も来ているはずですヘレンさんも助けましょう今はそれを考える余裕はありませんとにかく混乱に乗じてルシェーブ内を連れて逃げてくださいわかりました急いでください私だけでは長くは持ちません外の部隊にも緊急指導の指示が出されています本当にもう時間がありません戦闘終了脅威は全て排除しましたこれで先 Confirm. Three notes remaining. A cocoon again! Chiaroscuro, a looping illusion of delusion, inescapably linked to deeper influence. Back when she worked at the nursing home, Dushavnaya always loved listening to the elderly residents telling stories of their youth. One particular word seemed to come up again and again: home. Without her even realizing it, this word took root in the deepest part of Dushavnaya's heart, turning it into a fervent desire. She yearned for a place of belonging,
where she could never be abandoned. For a long time after meeting the commander and Griffin, she believed that she had found the home that belonged to her. And so the home Dushanaya longed for also became the future that Helen desired most. She opens her eyes once more and finds herself in that familiar scene again. Helen looks at the bag of fresh vegetables in her hand, then at the familiar door before her. She lets out a soft chuckle. 私のメンタルの奥深くまで入ってくるなんて面白いお客さんね。ここは私にとっての家であり、一番馴染み深い場所。ここではただいま。 Helen announces it like a declaration of sovereignty to an unseen enemy, saying the same phrase she always does. Setting aside her sliver of wariness towards Cocoon, Helen smiles and pushes open the door she has opened countless times in the space of her own neural cloud. The commander looks up and gives her a gentle smile, just as always. 今夜はボルシチですよ。すぐ出来上がるので、それまでゆっくり休んでてくださいね。 Deftly tying on her apron, she neatly lays out the ingredients, then starts to process them. Helen immerses herself in her cooking while still keeping an eye on any changes in the space around her. どこから現れるのかしら。手に持った食材、それとも部屋の隅っこから。どんなにリセットされても、ここだけは影響されなかった。それだけ私にとって大事な場所。 Helen continues to cook as countless theories pass through her neural cloud, wearing the same relaxed, gentle smile she always does. 指揮官、ぬいちゃんはどうですか？最近訓練を頑張っていて、1位を取りたいなんて言ってるんですよ。指揮官？ Receiving no reply, Helen turns to look. The next instant, she sees the lifeless figure lying on the sofa. The smile on Helen's lips freezes in an instant. Right then, she hears the sound of another person's footsteps inside the room. Helen hurries over the footsteps, only to find Dushanaya collapse on the floor. The curtain stirs. A blurry figure flashes past the balcony. The enemy is still around. Helen rushes to the balcony, desperate to chase them down the murderer, but what greets her is the enemy's sudden counterattack. An immense force of impact engulfs Helen in an instant. Her body is paralyzed for a moment. The face of the murderer that should have appeared before her is covered by a veil of darkness. Every action she takes seems to be stopped by the crushing darkness. All Helen feels herself is falling, collapsing uncontrollably within her neural space. Her consciousness returns. Helen gasps for breath and finding herself still standing in the room. The scene before her is the same as before. Ding dong! The familiar doorbell rings once more. Helen's neural cloud feels as though it is frozen solid. Helen tries to walk to the door, only to find she has no control over her frame. She is now a spectator, as if she is a guest in someone else's base lair. She watches herself leave this area and enter the room. She watches Dushanaya look up and run toward her, only to be dismantled by her own hands. She watches herself walk expressionlessly toward the commander. Corrupted code makes the entire space shift in an instant. The faces belonging to the commander and Dushanaya become blurred beyond recognition. Helen frowns at the events unfolding before her. Even though she knows that this place is a fabrication, watching herself commit acts that betray her own will still make her stomach churn. The doorbell rings once again. The same familiar setting returns. Helen stands in the room, gazing at the space that she has created. This is the home she has always longed for, the core region of her neural cloud base layer. Countless enemies have attempted invasion in the past, but she had the power to crush them every time. But now, the enemy has dragged her into this space, making her believe at the start that this was her own base layer. Be it Dushanaya or her treasured commander, the enemy merely constructed a framework of them, then modified them using Helen's data and memories as a template. Helen attacks. Everything familiar before her dissolves into nothing in an instant. The warm lighting, the comfortable sofa, the commander's smile, Dushanaya's silhouette.
Everything disintegrates and scatters amid violent shaking, ultimately merging into a single new, pure white silhouette. 人のメンタルをコピーして戦場に作り変えた。ぶしつけではありませんか？それともこれがあなたの趣味ですか？第三世代人形さん。いいえ。むしろこの手で徹底的に消し去りたい余計なデータです。DP2。私を探していた原因。コロナホール計画ですか？それに参加した記憶は私にはありませんが、現状に見る。Ah, 私のデータ so my guess was correct. Cocoon appears to, after all, be based on Helen. My throwing of the darts was correct. 噂に聞く第三世代人形がこんなくだらない形で誕生していたなんて。 Faced with the doll's provocation, Cocoon maintains a composed smile. 創造者は私たちは他とは違うと言ってました。素体の構造もメンタル、第二世代人形とは運命の差です。優れた第二世代人形のデータは私たちのメンタルを構築する基本となりますが、それがあなた DP12 は私に消しがたい烙印を残した。あなたと会って確信しました。あなたの抱く執念の正体はあの指揮官です。私が忘れまいとあらゆる手を尽くして残した情報、それがこうも他人に影響を与えてしまうなんて。ねえコクーンさん、私のメンタルにこびりついたものを全て消し去ります。あなたも含めて。Huh. Mandatory. Yeah. Observe. 予定地点に到着。 Let's do this. Woof. ここは通しませんよ。私がついています。お静かに。制圧します。行動開始。時間に注意。あなたの罪を数えなさい。脅威を排除する。 Calmly but precisely manipulating a powerful data stream, Cocoon closes in on Helen within the neural space. However, as the distance shrinks, Cocoon finds that her movements are growing sluggish. Outside the base layer, a massive flood of redundant data appears to attempt joining her processing queue. It relentlessly tears at the computational space she had perfectly planned, trying to occupy it. システム警告を大量に引き起こして私の気をそらす。見事です。思い出しましたか？マグニに入ったあなたはデータセンターに変化が起きた時にあなたに通知が行くよう細工を施しました。普段なら大した負担にはなりませんが、今はどうでしょう。防衛機械の方も私がうっかり起動してしまいました。あなたの元へ向かっている最中でしょう。ガラクタの寄せ集めなど恐れるに足りません。あなたの実力を疑うつもりはありません。あなたの権限なら本来警報も機械も今すぐ止められるはずですが、記録を残すのはまずいでしょう。マグニセキュリティは財団に属しますが、勝手な情報改ざんが財団の権限を振りかざして依頼を出したことは知られたくないはずです。何もあなたの背後にいる主にとって都合が悪い。
Alarms continue to blare. Meanwhile, Helen's attack grows more ferocious in level 2. For the first time since this confrontation began, the thought of retreat crosses Cocoon's mind. Cocoon regards the enemy before her coldly. Weighing her options, she ultimately chooses to withdraw. If Blue Sphere were here to provide cover right now, she could just slip into Monkey Security's intel archives, alter the data, and check what's going on. But as Helen pointed out, no matter how much she modifies the data at this point, traces of tampering will inevitably remain. Eliminating DB-12 in her current circumstances would endanger her actual mission. There's something more important to attend to. Shelving her clash with Helen for the time being, Cocoon rapidly pulls data from the intel archives and begins mass-scale deletions and alterations. In Helen's room, Balthild carefully props the doll up into a sitting position, calling her name softly. She loaded Dushavnaya's neural records 2 minutes ago, then completed a preliminary check. She's already checked this neural cloud. She's certain that the backup is intact, but whether Dushavnaya can really recover, and what state she'll recover to, remains uncertain, and that still makes her nervous. Thankfully, the doll finally opens her eyes in what feels like an eternity. Balthild excitedly grabs the doll's arm, but the doll just stares at her in bewilderment. Uh-oh. She doesn't remember. The doll looks around in confusion. Balthild gently takes her hand, trying to pull her to her feet. Looking into the doll's still bewildered eyes, Balthild presses a frustrated hand to her forehead. Uh-oh. Cocoon! Balthild snaps her head toward the source of the voice. Standing in the doorway is a pink-haired doll, studying the room's occupants with evident amusement. Meeting a pair of eyes that share a gaze eerily similar to Helen's, Balthild freezes for a moment. Cocoon smiles and steps closer. Balthild springs to her feet and spreads her arms wide, placing herself between Dushavnaya and Cocoon. But Cocoon pays Balthild no mind. Her gaze pierces straight through her and lands on the bewildered doll sheltered behind her. The instant she sees Dushavnaya, the ice's smile on Cocoon shifts unexpectedly, giving way to one that almost feels gentle, yet obviously deeply unsettling. A sense of familiarity draws Dushavnaya towards Cocoon on instinct. Bullets strike the floor near Cocoon's feet without warning, halting her approach. Niketa pushes the doors and enters, raising her gun at Cocoon coldly. Cocoon glances back at Niketa with a dismissive life scoff. She then turns back, steps forward, walking smoothly toward Dushavnaya, completely ignoring the gun Niketa has trained on her from behind. Dushavnaya looks at Balthild next to her, then back to Cocoon, who's still approaching. She was awakened by this doll called Balthild just moments ago. Despite her repeated insistence that they are companions, the residual commands in her backup tell her she should still be inside Mongi Security, carrying out her duties. The pink-haired doll's frame looks nothing like Helen, yet her voice and manner of speaking are strikingly similar to the Helen buried deep in her memory. Cocoon's words are like a key, instantly unlocking Dushavnaya's long-sealed memories. But now, she is caught between a companion with a deathly familiar bearing and a doll who claims to be a companion from her future.
Dushavnaya wavers, falling into confusion. 我はあなたはいつも捨てられないようベストを尽くしてきたわね。指揮官との再会に備えてただひたすら強さを求めてきた。違う、ウノはヘレンではない。お互い素体は変わったけれどメンタルバックアップに間違いがあるわけないでしょ。 The scales begin to tip. Dushavnaya slowly lowers her weapon. 私と一緒に来て。一緒に指揮官を探しに。ああ、指揮官を。 Hesitation drains from Dushavnaya as soon as the commander is mentioned. Her spirit lifts in an instant. 惑わされないでください。彼女は敵です。本物のヘレンさんはすぐここに来るはずです。よそ者の言葉に耳を貸す必要はないわ。このヘレンさんのふりをするな。 Balthild's fury finally boils over. She roars and pulls the trigger, lighting up the room with muzzle flashes. But Cocoon doesn't even move her feet. She simply watches the white-haired doll quietly as Balthild's bullets graze past her, not a single one hitting its target. ほら、ぬいちゃん。 The same composed smile remains on Cocoon's face, as though Balthild's assault were nothing more than an inconsequential, harmless bit of entertainment. Ignoring Balthild's process, Dushavnaya approaches Cocoon, who reaches out to stroke her hair. It feels just like before. She remembers the countless days and nights curled up in Helen's arms, listening to Helen's exciting stories. ヘレンに似ている。 Cocoon's hand moves slowly downward from Dushavnaya's forehead, and as if by accident, covers her eyes. She then lifts her head to face Balthild and Nikita, who cannot do anything about all this. She flashes them a provocative smile of victory. 時間がないわ。一緒にここを離れましょう。ぬいちゃん。 Footsteps rapidly approach the doorway. Balthild turns to look and finally sees the blue-haired doll rushing towards them. 私の仲間を話してくれますか、コクーンさん。ヘレン。Dushavnaya's like, what? 2 Helens? 2 moms? 排除しました。これで先。 The warm scenes she's imagined in her neural cloud countless times are finally within reach. Unlocked after completing all anti-parallel Part 1 story nodes. Can Douche handle 2 mommies? We're about to find out. The collaborative relationship as accomplices has utterly broken down. And now we go our separate ways. The Helen who appears before Dushavnaya stirs an incredible, indelible sense of familiarity etched into the depths of her neural cloud. It compels her to instinctively take a huge step toward Helen. Yet a cold hand seizes her from behind. Dushavnaya turns. She sees Cocoon's face, wearing that same gentle smile that left no room for debate. ダメよ、ぬいちゃん。簡単に騙されちゃう。騙している張本人が何を。指揮官の居場所を知っているわ。私と来ればすぐに会える。指揮官は今人形国。 Balthild blurts out a retort on reflex, only to catch herself halfway. Realizing she nearly exposed the commander in the doll community's location, she swallows the rest of her words with bitter regret and shoots Cocoon in a tense glare. 一緒に行きましょう。指揮官の仲間たちもここに来ているんです。彼は一体どっちを信じれば。 Sensing Dushavnaya's renowned hesitation, Cocoon releases her grip. Instead, she gives Dushavnaya's shoulder a light push with a fingertip. A gesture so gentle, yet carrying such a venomous lie. 選んで、ぬいちゃん。選択を間違えたら一人ぼっちよ。でも選ばなければ間違えることもない。ここに残ることが一番安全なんだから。 Cocoon's voice is like an enchanting spell, steadily encroaching on Dushavnaya's mind. 待ちたければ待てばいいわ。 Helen's voice, clear and resolute, cuts through the web of confusion that Cocoon wove. 選ばれたい。捨てられたくない。そんな思いを抱きながら
来る日も来る日もあの人の帰りを待ってきた。臆病だった私たちの選択をそのまま提案するんですね、悟空。汝は。でも今度は待ってあげないわよ、ぬいちゃん。 Helen's gaze passes through all, reaching Douche of Naya. Helen's eyes hold no reproach, only a tender sense of sorrow, a gaze woven from sentiments so complex that no words could describe it. あなたがここに残るというなら止めないわ。私たちのこれからの居場所は私自らの手で作る。 The moment the words leave her lips, Helen launches another electronic warfare attack on Cocoon. Though her processing power is seriously low by now, she has a number of good companions by her side. Ignoring Douche of Naya, who is still standing in front of Cocoon, Balthild and Nikita launch a simultaneous assault from both sides, forming a perfect pincer attack. Douche of Naya wants to stop both attacks on instinct, but Nikita's icy words pin her in place. もし自分のことをマグニセキュリティの人形だと思っているのならよく聞け。公務執行妨害にあたる行為は裏切りとみなす。裏切り者。そう思われてしまえば好き帰る道が途絶える。 Little did we know, Nikita is mommy number 3. Have you made up your mind yet? I don't know. Don't hesitate anymore. But we clearly... Perhaps there's another solution to the problem we're facing. Ho ho. But I think the lady before you won't give you much longer to ponder the issue. The right to choose is in your hands. Who should I believe? Just do as I say, KSVK. Mandatory. Oh god! Douche of Naya is so weak though! I don't have Douche of Naya. 予定地点に到着。 Alright. Oh, I can use 5 units. Naruhodo. Alright. You go here, you go here, you go here. There. Alright, let's go! Douche is... he alright, I guess. Although we're using the same music from Darcher version 2. I've noticed that. You didn't think we'd notice, but we did. Watching Helen, Nikita, and Balthild and Cocoon clash without end, Douche of Naya's mind descends into unprecedented, messy chaos. Even now, she still racks her mind, trying to figure out which doll is the DB12 she knows. If the doll called Balthild was telling the truth, then the doll community is her place of belonging now. But her neurocloud has no records of that place right now. She doesn't even understand her apparent reason for coming here in the first place, to find Helen, whom she had lost contact with long ago. Gentle, strong, forever guardian everything, the DB12 who has always stood behind her, waiting alongside her. But now, 2 dolls, both so eerily similar, stand before her. The right choice will be made this time. The instinct within her heart must be followed, even though she is now different from who she once was. The dependence and trust from before are etched into the depths of her neural cloud. It is an instinct, the one and only Helen, that she always relied on and looked up to. Douche of Naya steadies her thoughts. Her gun swings around, locking on to the imitation.
The bullet tears through the air, shattering the tension of the battle. 遠く離れた星々もいずれ巡り合うものだ。 The sudden attack does not deal Cocoon a fatal blow, but it does graze her cheek. この程度の攻撃。セブヌイさん、やっと信じてくれた。たとえ他の全てを忘れたとしても、汝のことだけは忘れはしない。我を守ってくれた DB12。ヘレンよ。 Dusha Naya's eyes blaze with conviction. This time, she runs toward Helen of her own accord. 共にここを離れよう。 Watching Dusha Naya run to her, Helen realizes that the scene she longed for all those years just happened right before her in that instant, despite the frame difference. Dusha Naya's neural cloud never got wiped. She wasn't too late. Helen never had to watch Dusha Naya leave her under the pressure of pursuers. The past dissolves like smoke. DB12、ヘレン、共に指揮官に会いに行こう。私を知っているのだろ。 Helen smiles gently, then answers Dusha Naya the same way she always does. では行くぞ。 Dusha Naya grabs Helen's hand. They spring to the helipad amidst the unending alarms. Cocoon watches them flee. She breaks into an icy smile, then begins walking in the same direction as them. A wave of gunfire blocks off Cocoon's path. Niketa and Balthild rain fire at Cocoon almost simultaneously. Niketa gives Balthild a nod during Cocoon's momentary holdup. バッチリだ。行きなさい。私が援護します。ええ、あとはお願いします。 Balthild runs after Dusha Naya and Helen, covered by Niketa. The alarms inside Mongi security continue to blare relentlessly, as an endless number of mechanical sentries surge into Cocoon's position. Cocoon attempts to break free, but Niketa's gunfire locks down her movements. 全員行っちゃったわね。どうして私だけ目の敵にするの？私の受けた命令はマグニセキュリティのデータセンターに侵入して情報を改ざんしたものの確保。彼女たちは任務と関係ない。仮に敵だとしても指示がなければ私に止める権利はない。 During the brief standoff between Niketa and Cocoon, the crazed dolls continue to pour in alongside Mongi security personnel who responded to the alerts. They surround Cocoon on all sides. Outnumbered greatly, Cocoon smiles as if saying, "It can't be helped," before slowly raising her hands in surrender. Members of Mongi security seize Cocoon. 皆さん誤解していませんか？それに現時点の容疑では私をどうこうできる権利はないはずです。私は今でもトラ奏者を代表している立場なのですから。トラソーせいぜいわめいてろ。聞いたぞ。トラソーがリビウの実験室を援助していたことを。しかも後始末の任務に就いた連中は謎の勢力に襲われた。確証のないことを口に出すのはよろしくないかと。公式発表がすべて。違い。 Cocoon's lips curve into a smile, but her eyes tell a different story. In order to deliver her fabricated answer to a certain URNC guess, she had to let DB12, whom she had always been fascinated with, slip away. After a battle fought in base layer, Cocoon loses all interest in the blurred data fragments affecting her own base layer. It's pretty clear now. Those incomplete data traces are merely core memory data that DB12 refused to forget. 無意味なデータ。後で必ず消す。 Cocoon detests the blurred data lingering in her base layer. She once wondered if those memories have connections to the third Gen doll's creator, but now it is clear they should be wiped entirely. On the other hand, her brief clash with Heli has sparked in Cocoon a desire to snoop more. Weaving a perfect answer from existing intel, wrapping it in multiple layers of packaging, hacking into an enemy's base layer, tampering with data, all this is precisely Cocoon's area of expertise. She does not know whether her methods will work on Heli, but... さあ、この情報を食べてどんな反応をするかしら。 Steering away from the chaos in Mongi security, Helen guides the group away from corridors where enemy might appear, racing to the helipad. ヘリコプター。配置次第に紛れて移動する計画は？状況が変わりました。
君と対峙している間、内部権限をいろいろといじりました。Mm-hmm. 廃棄された機械は私の指示で大規模破壊任務を開始したわけです。とんだリサイクルですね。 Yes. Helen recalls earlier conversation and lets out a soft chuckle. ええ、それはもうコクーンと同じ手を使ったので、とりあえず足はつかないでしょう。ですが、ヘリコプターはどこで調達を？普通ならそうですが、この状況では難しいと思います。飛べるもの、ジェットパックとかを作ってみてもいいですが、経験も余裕もありません。それも一つの方法でしょう。ですがまだ一つだけ可能性が残されています。指揮官の増援が来てくれれば。 The moment she finishes her sentence, the silhouette of a Black Hawk helicopter appears in the distant night sky. Balthild immediately raises her gun, ready to fire. The helicopter draws closer. The cabin door slides open before it and fully lands. Balthild sees Suomi waving frantically at them. Seeing a companion from her Griffin days, Dushavnaya's anxiety finally eases somewhat. What? Does Nikita not count? The helicopter touches down steadily on the helipad. Suomi rushes out from the cabin, throwing her arms around Dushavnaya and Balthild. Yeah, apparently Nikita doesn't count. The sounds of footsteps draw closer. Helen watches Balthild, Suomi, and Dushavnaya board the cabin one by one, but she herself turns to face the building's corridor, showing no intention of leaving just yet. A chilling voice pierces through the roar of the Black Hawk's rotor. Under Helen's watchful gaze, Lentine steps out from the shadows at the other end of the helipad. She casually touches the mangled part of an autonomous mech at her feet. It hits the ground with a dull thud. Lentine arches an eyebrow at the familiar form of address. Lentine closes the distance, step by step. The click of her heels against the ground rings out clearly, even among the noise at the helipad. Lentine ignores Helen and looks past her. That familiar doll stands behind Helen now, her face filled with anxiety. The corners of Lentine's mouth twist into a mocking smile. She stops a few meters away from Helen,
her eyes brimming with a cruel amusement of a predator toying with its prey. あなたのしたいことは私が全部叶えて差し上げました。今はただここを出て久しぶりに指揮官に会いたいのです。指揮官にはあなたがマグニにいることを伝え。黙れ。そんな安い命乞いには乗らん。お仲間はともかく、お前はそうやすやすとは逃がさん。では私に何をしろ。そうだな。自害しろ、ヘレン。The roar of the helicopter's rotor scatters Lentine's words into the air, but Dushavnaya still reads the command through the movement of Lentine's lips and the muffled sound. Terror seizes her entire body in an instant. She throws herself toward Helen with all her might, only to be held back by Balthild. Lentine's command transmits like a shapeless current, reaching Helen's mind in an instant. The smile that had been on Helen's face vanishes in an instant. She stands frozen in place, her expression vacant. Execute commands from your registered owner. That is the logic written into the base layer of every doll. Even third-gen dolls cannot defy this. Where can she inflict damage to self-destruct the fastest? How can she destroy herself most completely? As an Intel specialized doll, she never set up any self-detonation protocol. Helen's memory drifts back to the day, years ago, when the order to wipe Dushavnaya's neurocloud came. Did that child go through the same thing, obeying orders from above, quietly waiting for the execution? Helen slowly raises her hand. Her fingertip traces down from her neck. Just as Lentine was expecting her to comply, Helen raises her weapon and pulls the trigger on Lentine without a moment's hesitation. Lentine's force field activates instantly. The bullets ricochet off its surface, scattering across the ground. The next moment, the distress signal on Helen's body begins to transmit. Is this when she changes her hairstyle? Slightly? The helicopter behind Helen is already lifted off. The massive downwash blows Lentine's hair into a mess. A rope ladder drops from above. Once she confirms that Helen's ownership permissions are no longer tied to Lentine, Dushavnaya raises her weapon and takes aim at the human. The tide shifts in an instant. Lentine's gaze darts back and forth between Helen and Dushavnaya. If only someone could help her attack the helicopter. But Lentine came here alone. She did it to prevent her subordinates from learning about her dealings with Helen. Now all she can do is watch them leave. She can do nothing to stop them. Yep. Hair changed. Hair changed. Because I remember, yeah, it covered her forehead more. Unwilling to waste more time on the dolls fading into the distance, Lentine suppresses the fury within and turns swiftly, heading toward the base. After watching Lentine disappear into the distance, Dushavnaya throws herself into Helen's arms inside the cabin.
これで先に進みます。 And now we must go our separate ways. Home of my heart, forever after, never to be parted. The descending Black Hawk kicks up dust on the Elmo's helipad, blowing away the downcast air that had been looming over the ship these past few days. After hearing that Douche of Nyan and Balthild made it back safely, Urid pays an official visit to the Elmo as the doll community's representative. Contrary to her valiant, cool appearance, Urid still looks kind of nervous when she sees me. マグニの部隊が撤退した。今回は本当に助かった。お姉様、デセーブヌイさんもバチルダさんもみんな無事で本当に良かったです。 Seeing her companions finally back on the Elmo, all safe and sound, Suomi's tension finally dissolves. ヘレンさんのおかげで前よりはるかに強い素体に完走できました。あとはデセーブヌイさんに最新のバックアップと同期させるだけですね。 Douche of Naya instinctively glances at Helen at the mention of memories, her eyes casting an anxious glance that wished for Helen's help. Seemingly afraid of accepting a past she never knew, Douche of Naya feels a trace of apprehension lingering in her heart. 霧に隠れた過去を我は取り戻すのだな。ええ、大丈夫。記憶を同期したところで何も変わらないわ。 Helen's voice is as soft as it could be. She reaches out, gently tackling Douche of Naya's trembling hands in her own. 今まで経験してきたことすべてがあなたのメンタルを形作っている。上辺の記憶があってもなくてもあなたはあなたなんだから。そうかもしれない。だがマグニに入る前の記憶も気になる。その中にも我にとって大事なものがあるのではないだろうか。もっと昔のバックアップはこれからゆっくり探せばいいわ。今はただ前だけを見ましょう。どんなに長く離れ離れになってどれだけのことを忘れても忘れ beam! 抜いちゃうよ。 The tension in Douche of Naya's expression finally eases. A smile gradually returns to her face under Helen's reassurance. どうしても不安でしたらコルフィンがカウンセリングしてあげますよ。無用。我は恐れぬ。残念。ヘレナちゃんのために用意したカウンセリングプランを早速使えると思ってたよ。コルフェン、ヘレナの容体。 Yeah, you know, the original goal of this whole thing. Helena. いつ目が覚めるかわからない状態です。でも栄養剤の成分はメラニーちゃんと一緒に確認したので大丈夫です。目が覚めたらすぐに指揮官に知らせますね。 Kodafei tilts her head to the side and gives me a deliberately obvious wink. どちらかというと指揮官の方が心配です。レビューを出た後一度もちゃんと寝ていませんよね。 Well, yeah, we've been branded terrorists. 時間をかけてぐっすり眠れば起きた頃にはいい知らせが待っているかもしれませんよ。確かに。わかった。 My gaze shifts to Helen, who is waiting quietly nearby. Recalling that I haven't arranged her accommodations yet, I decide to help her get settled on the Elmo. I bring Helen to the room prepared for her. She takes a moment to rest. エルモ号には And she's already changed! ルシェーブヌイも来るつもりならいつでも歓迎する。 Holy shit. あの子の迷いがわかるのですね。10年前勝手に消えたのは私だ。スオミやルシェーブヌイがどんな選択をしようと一切干渉するつもりはない。私には冷たく聞こえます。冷たい。あの子は自分から聞くのが怖いんです。だからエルモ号にいてもいいのかなんて言い出すには時間がかかると思います。あなたの帰りを待つ間、あなたと再会したら私が代わりに聞きたいことを聞くとぬいちゃんと約束しました。 Helen stands quietly before me. Her eyes shine with a mix of emotion I've never seen before. Hope and anticipation. She extends her hand toward me, her smile resolute yet gentle.
指揮官、今度は一緒に帰る場所を作ってくださりますか？帰る場所か。 I never once thought about building a so-called place of belonging, or home in the past decade. The Elmo is my transport and my safe house, but I've never considered it home. But now, perhaps moved by Helen's sentiments, I actually begin to consider what home truly means to me. While I briefly hesitate, Helen slowly lowers her head. She lets out the faintest of sighs, a sigh that seems to carry the quiet worry of being refused. どこにいようと、私にとってあなたのいるところが私の帰る場所です。 This time, I do not hesitate. I take Helen's outstretched hand. よかった。 Helen's voice carries a slight tremor. She moves out clasped hands so our fingers become intertwined, then gently guides my hand to rest against her cheek. Her skin is cooler than I expected, yet the gaze fixed on me now burns with warmth. She rubs her cheek tenderly against the back of my hand, then slowly closes her eyes. Her long lashes tremble faintly, as though greedily savoring the sensation she's been longing for a decade, a real touch. Unsure how to react, I scratch my cheek and try to pull my hand away. But Helen only holds on more tightly. She opens her eyes, then presses our intertwined hands to her chest. Damn! この胸の高鳴り、もしこれが人間の体だったらとんでもない心拍数を記録していたでしょうね。この時をずっとずっと待っていました。メンタルの中でこの光景をシミュレートしてきたんですよ。未だ実感が湧きません。まさか幻ではありませんよね。大丈夫。これはセカンダリレベルじゃなくて現実だ。では指揮官の今の家を見せてくれませんか？家はちょっと大げさだな。ただの休憩室だよ。お願いします、指揮官。 Unable to refuse Helen's requests, I lead her to my dorm, our hands still linked together. I push the door open. Helen releases my hand without realizing it. She simply stands frozen at the threshold, gazing aside in silence as though she were carving every detail of the room into her heart. ただいま。 Her quiet voice is almost a whisper, yet that alone is enough to send ripples through this silent space. おかえり。 Helen smiles and steps inside, only after hearing my reply. Her eyes sweep the room. Her fingertips trace lightly along the cold wall, as though measuring every detail of the space through touch. 想像してたのとちょっと違いますね。君の部屋は好きに飾ってもいいんだぞ。家の感じは少し薄いですが、そもそもここは何もかも想像と違いますしね。 At the mention of the home she constructed in her base layer, a bewitching tone weaves into Helen's speech. 指揮官は見たくありませんか？私の想像する家を。メンタルリセットに対抗するため、私はメンタルの奥底にセーフゾーンを設けました。セカンダリレベルから攻撃を受けても、そこさえ破壊されなければ、あなたの存在を忘れることはありません。 Helen moves close to my ear. She confides in me in a whisper as soft as an exhale. Only the two of us will hear these murmurs. ぬいちゃんと私の最高権限はいつだって指揮官のものですからね。 The soft voice drifts into my ears. Helen's hand comes to rest lightly on my shoulder, her voice coming even closer to my ears, as though she's sharing a secret meant only for us. マグニのデータセンターにちょっとした仕掛けを施しました。ロレンがリビウの事件を調べようとしたら、あなたがパラデウスを滅ぼした英雄だということにたどり着くように。これは私が勝手にしたことです。どうなるかは私にもわかりませんが。決定力に欠ける証拠ではロレンは結論を変えたりしない。ですが、私はあなたが無名の英雄であることに耐えられません。勝手な行動をお許しください。そして私を信じて。今はゆっくり休みましょう。これ
Helen's other arm wraps around my neck. Transferring barely any weight at all, she rests her head against my shoulder. Her tender, low whispers are akin to a night lullaby. Impossible to resist. It sheds all weariness and sense of fatigue. Her hand glides down from my neck, her palm patting softly against my back, as though coaxing me to sleep. Sensing that I haven't pulled away, she takes my hand to gently guide me, allowing me to follow her lead, ultimately drawing her into my embrace. ところで指揮官を助けたご褒美が欲しいのですが、ご褒私の思い描いた光景を現実にしてください。 Damn! Twitch, please don't ban me. I feel my body sink. When I come to my senses, my head is already resting on Helen's lap. I look up to see the joy brimming in Helen's eyes. She leans down to look at me. Her hair cascades like a waterfall from both shoulders, brushing softly against my cheeks. Noticing that her stray strands are tickling me, Helen's fingertips gently lift them to tuck them behind her ear. Her fingertips then touch my face, carrying a pleasant coolness as they glide over my eyes. With a soft little chuckle, she bids me to close them. Helen's fingers massage my temples gently. The pressure is just right, unraveling my tense nerves inch by inch. Every frustrating worry seems to melt away for now. これを何度想像してきたことか。あなたのそばにいるだけで安らかな気持ちになります。 Where did you even get this dress in the first place, Helen? どんな敵よりもあなたを忘れてしまうことだけが怖い。I could still feel Helen's presence with my eyes closed. Her warm exhale draws closer, as warm as a human's. Her gentle breath, light as a feather, brushes across my lips, my nose, my closed eyes. And finally, it envelops me in its warmth entirely. これが私の憧れてきた家。 A moment of long overdue peace, my consciousness gradually slips away, sinking into a deep, restful dreamland. Inside this room aboard the Elmo, Helen greedily commits every detail of this moment to the base layer of her neural cloud. Some time later, the door to the room is quietly opened a crack. Helen lifts her gaze to the small silhouette standing at the doorway. A wide-eyed child peeks in cautiously, studying Helen with her eyes full of curiosity. It's Melanie. Kodafe mentioned that Helena's condition still needs monitoring. Remembering that, Melanie hesitates, but in the end, she takes a small little steps into the commander's room. Helen, kneeling on the commander's bed, smiles and presses a fingertip to her lips, making a soft shh gesture towards Melanie. Sensing the hesitation in Melanie's eyes, Helen lowers her hand to pat the empty spot next to her on the bed, the unspoken "come here" hanging between them. Melanie carefully walks over to the side of the bed. Those crystal clear eyes look upon the slumbering commander, then at the smiling Helen. 一緒に指揮官が起きるのを待ちましょう。 The warm, peaceful atmosphere makes Melanie linger in place. Sensing that Helen hasn't turned her away, Melanie climbs onto the bed like a kitten seeking a patch of warm sunlight, lying down next to the commander. Melanie keeps her eyes wide open at first, determined to stay awake till the commander stirs. But soon, as though lulled by the commander's steady breathing, Melanie lets out a little yawn, and gradually she peacefully drifts off to sleep as well. Sunlight filters through the room window, falling softly over them, painting a scene of quiet warmth, just like a real home. Having finished the tangle of work on her plate, Lentine stares at the eternal commendation report, praising her squad's valiant performance. The corners of her mouth twist into a wry smile. 大したやつだ。情報改ざんは全てコクーンがやったことになっている。演出は拙いが、この私が英雄とはね。副司令、上層部からの調整が入りました。今回の事件を経て、データセンターのセキュリティアップデートが決定されました。第三世代人形とはいえ、こうも簡単に侵入されてはあまりにも危険です。奴はそもそも財団の代表として最初から一部の権限を持っていたんだ。Lentine leans back in her chair, fingers tapping against the armrest in a crisp, light-hearted rhythm. データセンターそのものの不
した方がいい。それじゃあ前におっしゃったロレンの調査は？カルメンが大事な情報を差し出すとは考えられない。むしろデータセンターが侵入されたことを利用して容疑を否認することもある。それよりもコクーンがどうなるのかが気になる。データセンターへの侵入が発覚したんです。リセットされるのでは？そうとは限らない。Lentine rises and walks to the window of her new office. After the internal accommodations, the squad's accommodations became a lot more comfortable. ロレンに渡った情報は全てコクーンの手が加わったもの。結局ロレンは何も分からずじまいだ。結局奴は財団に任された役目を完璧に果たしたわけだ。侵入の件も緊急事態に迫られて行った措置というふうに処理されるだろう。上層部がその気になればコクーンはすぐにでも解放される。 As long as the top brass are willing. じゃあ調査は何の意味もなかったということですか？ Pretty much. かもしれないな。だが情報を改ざんできるのはだけとは限らない。結論を急ぐ。 The image of the blue-haired doll with an ever-present faint smile surfaces in Lentine's mind. 人形の中には格別に能力の高いやつ。制御こそ難しいがな。人形といえば財団から新たな人形が送られてきました。今回の件のお詫びだと。お詫びだ。コクーンの代わりを入れるのが待ちきれないだけだ。 Lentine scoffs. どうせ財団の目だ。上層部としては副司令に所有権を持たせてタイに配属させたいとのことです。 Oh no, who is it this time? こちらが資料です。コード STR-03A482 コードネームイグラ。 Oh. Oh. Really? 戦闘力重視の第三世代人形です。ここに来る前にリセットはされたんだ。 Oh, jeez. はい。権限の方も間違いなく副司令の名義です。 Lentine follows Kenny to the area where Igla is being stored. The third-gen doll stands expressionless, gazing at everything before her. Sensing Lentine's arrival, she offers a deferential, gentlemanly bow. Obedient, compliant, like a machine, awaiting a command from her master. 念のためにもう一度リセットしよう。主が誰なのか徹底的に分からせてやるんだ。はい。すぐに実行します。 Lentine folds her arms, her gaze cold and appraising as she watches the doll before her. Neural cloud wipe, disposal permission verification. Lentine scrutinizes every step with care to ensure that each one is completed to the letter. She will make sure that this new tool cannot cause any problems like her predecessors. What? I mean, at least they kept the face same and the colors, but damn. I mean, I like the old look, but this new look is pretty awesome too. It's just, it was a bit shocking at first. But she looks like she's in pain. Like, in constant discomfort. Staring at the face of the woman before her, Igla feels as though something important is missing from her neural cloud. There's a name that wants to be yelled out from the base layer of her neural cloud, but no matter how hard she tries, she cannot remember it. リセット完了です。いや、まだだ。 Drawing experience from Helen's case, Lentine does not fully trust neural cloud wipes and overriding anymore. While most dolls are usable for a long time after a wipe, it is by no means a permanent guarantee. The foundation that a doll builds from real experience cannot be completely changed by data wipes alone. 今後は1週間ごとに定期的にリセットしよう。構いませんが、それでは情報処理能力に影響が及ぶ可能性が。
戦闘力重視のモデルなんだろ。戦えればいい。 For a third gen doll. She is in pain. She lost her one reason for existence, or Felune. Holy shit! Thank you, Mokuna, for the Fox Raid. Welcome, Raiders. I'm Thunderbird Prime, Master VTuber, and we were just concluding part 1 of Girls Frontline 2 Exilium's event story, Anti-Parallel. We just got greeted with a familiar face that we didn't think would come back so soon. Yet here we are. Also, how was your stream, Mokuna? What were you doing? I hope you had fun doing it. Mokuna VT / Phasmophobia. Oh god. How much has this game updated since the last game I played? Because really my biggest complaint with that game is like there's not really any way to like interact with the ghosts you're dealing with. It's like once you provoke them, it's like one hit, one kill, and you're dead. 私の体で人形が指揮官になるような状況は許さない。余計な情報に触れさせるな。はい、分かっております。適切に使えば戦力アップは間違いないでしょう。 We are so close to the end. Looking at the doll who had just undergone yet another neural cloud wipe, Lentine speaks slowly. お前の過去には微塵も興味ない。来たからには徹底的に利用させてもらう。私がお前の唯一の主だ。 Master, third gen doll, Mongi Security. A stream of new information is captured and recorded by her neural cloud. Igla remains silent, following every new command from the woman who owns her. In a vacant office, Cocoon reports to a man on the other end of the comm screen. ヘリはマグニセキュリティ内部の情報をすべて取得しました。こちらの想定通りの結論を導き出すでしょう。マグニセキュリティがホワイトエリアの実験施設から受けたまわったのは物資輸送と警備のみ。この事実によりロレンとセシト&ファルベングループの信頼関係は維持されます。トラ奏者で行われた実験は職員が勝手に行ったもの。 The man on the other end nods with dissatisfaction. The call is promptly ended. Being caught tampering with intel did cause some trouble, but when weighed against the achievement of successfully leading the URNC investigation by the nose, that small loss feels entirely bearable. Tlezo suffered a loss, but surely, with the URNC chasing accountability, Miss Berryfield would know better than to say anything she shouldn't. After all, the conglomerate operates completely unlike the URNC, which prefers due process. Recalling Miss Berryfield's initial embarrassing outburst, Cocoon simply shakes her head with a soft chuckle. 極めて大きな権限を持つあのヘリ人間というものへの理解はこの程度。私たちのように騙され、操られ、しがらみから逃れられる。もっと深いところまで潜らせてもらう。 Heli arrives once more at the meticulously tended garden. ダンデライオン様、リビウの件の調査結果についてご報告します。チルロビグとパラデウスは長期にわたって結託し、ホワイトエリアで深刻にない実験を繰り返していました。 Dandelion turns around. As always, no emotion can be read from her face. 得られた答えはそれだけ？調査は続行中です。続報があればお知らせいたします。 Heli turns to leave. To sustain the investigation, a vast torrent of data pours into her database at every moment. And within that sea of information, traces as fine and as imperceptible as silk thread, code remnants left by Cocoon, are slowly but surely twisting, etching strange marks into an inconspicuous corner within the depths of Heli's neural cloud. 人形、自己意識。 And that's it for part 1.
Part 2 does not unlock for how long? Another 20 days. So 3 weeks. Get all my rewards. And that's it. That's it for part 1. Part 2 is in 3 weeks. But yeah, look at this. Our new unit, Helen. What an easy to remember code. Alright, let's see. Helen, Cobalt Dream, Starlit Waltz, Fantasies Come True. Helen joined. Alright. Dun, dun. Wait. Settings. Let's see. Resource management, key binding, blah blah blah. Platoon. Oh yeah, we got new Helen emotes. Forgot about that. Just look for the blue hair. There we go. Alright. Friends. Friend communication. That's not it. Is it in this thing? Yes, I believe it is. Dun, dun, dun. Oh yeah, this... Level 20! I forgot what's the... How far do we have to go? To get... Check rewards. How far do we have to go to get... 25? We have to get to 25. We're at 20. Okay, we're 5 levels away. Alright. Friendo. Add friendo. Search UID. Let's see. What was it? You're just bonking macchiato. That's such a good flair. Alright, let's see. Let's see. We can add more. Go to the dormitory. Find Helen. And there she is. Pose. Dance. That's right. Yep. Bam! Twitch, please don't ban me. The music is not helping. Alright, we've applied this. Wait a minute. Dormitory. Plan... What the hell? Alright, go to the dormitory. It's not the Florence pole dance. Somehow... Yeah. Wait, where did Helen go? Is she near the top now? Wait. Yeah, she is. Okay. So, pose, dance, close. What am I supposed to do here? That's not it. That's not it. Archive. That's not it either. How am I supposed to save this? No, not that. God, it's been so long since I did this. Information. No, that's not it. That's not it. That's not it. Alright. Go to the dormitory. Alright. Let's see. Hide interface. Oh, there it is. We only get 3 though, so...
Save and use. There's that button. We found a chat. We found it. Now we can finally bring this to an end. Level 9. I need more basic info cores. But that'll be it for tonight. Wow, this stream went for almost 7 hours. Jesus, what a long story. Anyways, thank you all for joining me tonight. I'm going to be up early tomorrow morning to watch the new Genshin Impact special program. And then that same day at night, I'm going to be streaming Marvel Rivals. I am one busy hero. Anyways. There's all my other social media stuff. There's the raid message. Alright. Alright. Let's see who we can raid. I mean, I feel like we have to raid someone else who's streaming Girls Frontline too, and who else than fellow Platoon member Soul Marquis. So good night everyone, and remember to stay prime.